Kastana to defend fumbling Mudavadi. Kakuru nyakasani koro nitire moko kuom jokenya mano katiyo kod ranyisi Senator e county ma Nairobi kae mano Edwin Sifuna nyakasani koro wacho ni oken gino makare ahinya ka koro piny Kenya nyalo dokne pinyno mar Tanzania kuom jokenya kalure kod tim mane Tanzania okawo mar duoke pacho kae jokenya mane odhi e pinyno mar Tanzania mar mondo mi ochung kumoro achiel kod Tundu Lissu en gino makoro nyakasani koro nyalo kelo gwenyruok e paro kalure kod gigo duto mane Musalia wacho. Gazeti mar The Standard benano komenyo weche mopogore opogore anno ka bende giketo kanyo ni Suluhu get hostile global attention ahead of polls kachiel koda kaka jokenya poko chulo omenda mano mar Hustler Fund iwacho ni nitiere hustlers mago maderom bilion 10 kekina chiel kuomgi makoro nyaka sadi poko chulo loan mar bilion 6 mane koro miegi kaka Hustler Fund kod jatend piny kod sirikal mar Kenya Kwanza tigini mago ganda mang'eny nochulo ganda bilion 10 poko chulo siling bilion 6 to pesa ne ni miyo mana ji kidam nikech kana ng'iewo limit mara ne 500 siling 500 aparo ni haba na habu jaza kibaba sani koro siling bilion 5 mag Hustler poko chulo pesa ni dogo kanya buka paka ndaka tinde gi meji don pesa pod gi meji okanyalo wacho Sharon kalure ni an bende nitiere kaka an bedo gwenya matin kata kamane wach ni jogo ma gine kin bilion 10 no seche moko gobi makamane nyalo bedo written off kata nyalo ruchoko kata kamane warito neno en pesa mathoth pesa mathoth ahinya kata kamane ngeni bicho sempre bedo kaka kilo ni mar Gazette Daily Nation ano kanyo ka gimenyo weche motrendre koda ugirimiti moro mabende subedo kadhi nyime nyakoram gajwangi ndika kanyo ni house buying bill split Ruto men nitiere miyo moro ma iwacho ni en Kenyan Canadian ma bende koro odonjone jodito adek mag piny owacho kaluwore kod orak moro ma bende nochiwne mar mondo mi okel spying software mano mar ng'iyo kaka weche mag propaganda osebed kitime pachoka kata kama nyaka sani wacho ni orak manochiwne nitie kaka nogo kona ma bende orak makamano nodhi mokethore sani naneno kodonjone jodito mag sirikal ma bende men tipo gi kanyo Eric Ngeno nitiere Dennis Itumbi kanyakla kod Jaish Saini Dumu ka odwaro mar mondo michule omenda duto te aneno kanyo odwaro breach of contract nitiere kanyo odwaro siling milion 119 kendo odwaro losses mano in kai wacho ni lal mano yudo siling milion 170 keriwo te odwaro siling milion 200 gi 89. Ang'eni mago duto ibo bedo ka ilide gazeto kinyi makawuono gotudore kod weche mabende timore NSSF kod mano wanyalo wacho ni midhiero makoro kwako bila mano dhi konyo e keto kwe pinyno mar Haiti. Bang' mano kawuono en chieng' tich abich ibo bedo twak mokwongo bo bedo kotudore kod chal mar Kenya mano weche mopogore opogore matimore pacho kae. Kawuono en chieng' tich ang'wen Sharon nakene ikonwa pok mane. Nyakoro ngojwa kete mana ka chenro mar pok opogore kata bed na seke aparo ne kete kuna status na wiani wil kete mbui nitiere jal moro osebedo ka otiyo koda logs gidi yende masa moro neno ka owiti to pangi to loso godo wengi mopogore opogore akeni Joyce bed nyalo nyiewo gi apani neno gi kumoro lure Sharon kaneno moro ma beto mora matin bingeni magi wacho ni gin weche mag art to nitiere kaka gilombo wang'e yo makare kata kamano arito mar mondo mi ane ni to en mane kapo ni nitiere moro ma boneno kolombo wang'a tibo bedo kikonya gi namba ambe na chop kuro akawane achiel adhi ados godo ot bende mana kamano chakre sari gidus nyaka sadek mar okinyi ng'eni ducho makawuono ibro bedo kitayo chenro mar mbaka oromo bang' Cleophas miyo wach mar fama nyakora mugia jwange twake chenro mar mbaka oromo abo bedo ka watwa kotudore kod udi manengo gi oyweyo wang'e ni jatend piny William Ruto mano jumani nitiere udi maderom 1,180 mane ochiwne jokenya mago jokenya mosebedo ka chulo udigo mos kata kamano wang'e ni chenro mar gero udi makamago timore counties mopogore opogore in kaka japenya ma ing'adi kotudore kod wechego mag gero udi bende ng'eyo lai ma chiemo kinyalo tiyo godo mar mondo mi iyud ot mari kaka jogo mano yudo ot margi e gwengego mag Mukuru ne gimoro aduwa ka koro giwacho ni wan kit ot makama pok wanena inyanya to jogo modak e kuonde dak mayuto ji ne piny nyakora mugia jogo tudore kod mago duto ichako chwalonwa ote mari paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 33600 Facebook ibiro yudo wa achiel ka
achiel Ramogi TV, X @Ramogi TV. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Nyakoro mga juang antire mbui mopogore fan page mara mbui mar Facebook, X, Instagram, TikTok atiyo gi nyinga chiela nyinga Sharon Ongao. Me bedi kora nyaka giko nikech ma enro penya. We wakuongwa yuda thuond weche manyien. The Commission is working closely with the other relevant agencies to hold Rigathi Gachagua responsible and accountable for these reckless utterances. Nominated Senator Gloria Oroba has been expelled from the party. The senator ceased to be a UDA nominee to the Senate. Ameleta tinga, imekuja kuadai, tutaishi nywe. Nyakora mugejong machiegni aneno weche manyien okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Njeri Mwangi ma en jaod jakedne ratich oganda Boniface Mwangi dwaro mondo piny owacho ma Tanzania kod Kenya ochune ler ewi kama jaode nitie bang' ka nyocha ogeng'ne e piny Tanzania kata kamano piny Tanzania oramoni negisewe thuolo mabiro bang' jotend migepe Musalia Mudavadi dokne jatend piny Tanzania Samia Suluhu kuom geng'one okinde kod jokedone ratich oganda kaluwore ni pinyno nigi ratiro mar tayo chenro maggi. Lidio Keyo negi Paro mopogore medonyore ewi tudruok e kind piny Kenya gi piny Tanzania. Ahinya to bang' jatend pinyno Samia Suluhu chung' motegno ni ok obi yiene ng'ata donje pinyno marocho kwe e piny Tanzania. Nyaka sani pok ong'ere kama Boniface Mwangi ma en jakedne ratich oganda nitiere kamin ode Njeri Mwangi koro dwaro mondo mi piny owacho ma Tanzania kod Kenya oler kama jaode nitie bang' ka nogeng'ne e piny Tanzania. Nowuoye kinde mane ochope apis mbetre ma piny Tanzania mar manyo ler ka piny Tanzania to noselero ni negisewe thuolo to pod ok ong'ere ni en kure. Matimore kinde ma piny Tanzania oloro mbui margi mar X bang' ka nyodonjie gi jomoko ma ok ong'e. So for his rights to be violated in this way, it is completely unfair. He fights for people all over the world. So it's not fair that they are holding him, whatever they are holding him for. It's not fair, it's not right. And we are telling Mudavadi, if anything happens to Boniface Mwangi, we, his friends, the family, and Kenyans in general, will hold you, Mudavadi, personally responsible. To kanyo wuoyo gi Citizen TV, jotend migepe Musalia Mudavadi odokne jatend piny Tanzania Samia Suluhu kwacho ni Tanzania ntiere kod ratiro mariye kata tamo ng'ata donje pinyno kata obedo ni ntiere chike matawo tudruok e kind pinje mantiere Afrika ma ugwe. Let's face it also, the Jumuiya has not taken away the sovereignty of the states. The countries have not ceded their sovereignty to the East African community. Sovereignty still remains. Musalia kata kamano lero ni ketho mane mi geng'one jo Kenya to nyo poko yangi maler. And we shall use diplomatic channels to establish more detail about the Kenyans who are there and what they may have done or may not have done. Mudavadi ose oganda jo Kenya kuom kiro weche aoyai ahinya tembui gino ma oseketho nying Kenya ka osiro dhok manyo ogol gi Suluhu ne jo Kenya go ne geto tero timbe majendeke e piny Tanzania bang' ketho piny Kenya. The level of insults that we see bandied in Kenya, even though we have the freedom of speech, is sometimes going overboard. Piny Tanzania ochomo yiero maduong'. Gino ma Musalia wacho ni chalo kagima olokoyo kuom tend pinyno, gino machal kagima ne omiyo gikawo okang' makamano. Kata kamano, penjo maduong' en gino mademi yiene ogany machon ma doho David Maraga donjo winjo buch Tundu Lissu to iriembo nyawadgi Willy Mutunga gi Lange. This is an election period in Tanzania, and it's usually a highly emotive time. Even in Kenya, we have our own moments of very emotive sessions during election. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi.
Duol marango tudruok kod kanyakla mar oganda jo Kenya kokalo e rito chia mar oganda NCIC ochiwo ote ne jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua mondo ochope nyimgi kendo dadhoge kotudore kod weche mayande owacho ewi tulo mane omuoch bang' yiero mar 2017-2080. NCIC oyango ni weche makamago chiego adhonde mosekalo kendo gisiemo jotelo mag siasa magiwacho ni dhoggi pusore kendo wacho weche manyalo kelo tulo. Ka oloso e apis e kinde twak mare kod jofwambo, Reverend Dr. Samuel Kobia wacho ni gie sani ginono buche 28 mamoko kuomgi oting'o weche manyayo akweda kod athuwe mag dhoudi. Active cases that contravene the National Cohesion and Integration Act number 12 of 2008. Now, these cases that we are investigating include 15 instances of ethnic contempt, 4 cases of hate speech, 2 cases of ethnic discrimination, and 7 cases involving both hate speech and ethnic discrimination. We have summoned Rigathi Gachagua on other matters because as you might remember some weeks back we also censured him publicly because of some utterances that he made, and therefore yes, we have summoned him, and once he comes then we will go through it. Nyalo biro chuno sirikal mondo miyo wit oko gowi maderom siling bilion 6 mane okaw kod jopiny ewi agulu mar Hustler Fund. Magine onyiedhore bang' sirikal yango ne komiti mar od bura ma ochung'ne ohala ni jokenya mathoth pod oko chulo hola mane gikaw. Jagoro mongirore e migawo mochung'ne Saga Susan Mageni tolero ni sirikal osechako luwo jopiny man kod gopego kendo thothgi ne okaw hola no ka chenro no chakore. Migawo no ochwalo duaro mondo ketne agulu no omenda maromo siling bilion 5 e hik omenda mabiro. Kata kamano jokanyo mag kamiti no okwedo kwayo makamano. They never repaid, and that's what we'll be seeking to write off. So the portfolio that is totally at risk and it's in default in terms of we'll say it's about close between 5 billion to 6 billion. Those who are doing better will need to enhance their limit. And the moment you enhance someone's limits from 500 to 10,000, you have to fund. And that's the reason why we're asking for additional funding to fund the 4.5 million that will be graduating to the bridge, but also at the same time also to take care of the new applicants who are onboarding Hustler Fund every day. Serikali inatumia bilioni 28 katika taifa la Kenya kupatia biashara 70 kwa kila wodi katika taifa la Kenya. Jokanyo mag komiti mar budget obedo gi pogruok mar twak ewi budget mar Kenya e hik omenda mar 2025-2026. Moko kuom jokanyo mag komiti no onyiso to ewi kwan gowi ma Kenya nigo kendo wacho ni ok gin kod adiera gi nonro ma osechiw gi bad migawo mar KNBS. Jakom komiti no Samuel Atandi to dok ne chenro mar budget no. Chris Owino nigi ler. E ranyisi mokwongo maduong' ni osiep mare kod jatend piny William Ruto kech kapilo, jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro othiano elela ni oonge tudruok kod piny owacho mar Kenya Kwanza. E bura mare mokwongo nyaka ne thiche oko kaka jakom komiti mar od bura mochung'ne loso budget, Ndindi Nyoro okwedo kwan maduol mochung'ne chiwo kwan mag sirikal. Kenya National Bureau of Statistics usebedo kachiwo ewi gope mag piny Kenya ka olieko ni onge adiera ewi kwan go. Where are we getting the GDP that you are projecting, or where are we getting the percentage of real GDP? Because even if you net off inflation out of the nominal GDP, we are still not, the figures are not aligning. E bura mar goyo kogno budget manyien, kuku mar duol mochung'ne tayo chenro mag od bura mochung'ne loso budget ne oyango ni hola ma sirikal dhi kawo odino fuok mar omenda budget manyien dhi bedo 4.5% mar ochung' ma pacho kae. Wach makamano okelo ng'ure kind jokanyo mag komitino manen kod kiawa ewi adiera mar kwan makamago kendo keto jakom mar komitino Samuel Atandi e mbero maliet
mar dok ne sirikal ewi kwan go. I would like to disagree with you because personally I think I trust our institutions, and if the data that we have is what we are intending to use to secure our borrowing from IMF, it means that even IMF and World Bank would not, work with us if they don't trust our data. The GDP that you see the national government projecting is different from what the international bodies actually project. And again, maybe on a lighter note, Honorable Atandi, we could be talking on a different sides. You are talking for government, maybe I'm not. Atandi korka kore odino itene kiao makamago ka olero ni en adiera nok mar omenda budget manyien dhi bedo bilion 876. Over time, this has been a moving target where year in, year out, the projections keep on increasing. Now it's projected to be 876.1 billion. That is if you include grants. And if you exclude grants, it goes to 923 billion. Ndindi Nyoro odhi nyime kod tiayo mach skunde machon ka openjo adiera mar sirikal mar Kenya Kwanza e siro sirikal mag counties. We need to ask ourselves whether this country actually supports devolution or not. Because last year's funds that were allocated to counties were 405 billion. We have seen the same figure is static. It hasn't moved for this financial year. Even bearing inflationary pressures alone, how do we say we are supporting devolution, yet the monies for devolution remains the same? Hiko mo manyien, counties deyudo bilion 405 kalure kod kwan mane ochiw kod migawo mar omenda poni od bura opwodho kwan makamano. Mae en piny mar bilion 536 mar riwruok mar governors dwaro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Speaker mar od bura mar Senate Amason Kingi olando ayanga ni lemo mar Senator Mogwela Gloria Oruoba koro odong' nono tok ka duond burano mar UDA oriembo Senator no. UDA nyo oriembo Oruoba bang' nenore ayanga ka oyuoro nyasi mar romo mar Dr. Fred Matiang'i ka owuok loka. Kata kamano do mamalo to chalo ma oduoko ne muya bang' wito oko kuma ma UDA nyocha omiye. The Secretary General of the United Democratic Alliance, UDA, party wrote to the Speaker of the Senate, notifying the Speaker of the Senate that nominated Senator Gloria Oruoba has been expelled from the party. By the same letter, the Secretary General of UDA further notified the Speaker of the Senate that the said nominated senator ceased to be a UDA nominee to the Senate. In the same letter, the Secretary General also requested the Speaker of the Senate to issue a declaration of a vacancy of the seat being held by Senator Gloria Oruoba. I have notified the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, and the political party concerned of the vacancy arising in the office of a member of the Senate elected under Article 98(1)(b) of the Constitution. The Senate is accordingly notified. Thank you. And on the issue of Dr. Fred Matiang'i, I come from a community. We have social events. How many people have you seen going for social events? Where the social events are bipartisan. A homecoming is bipartisan. Jochiw thieth matiyo e borak mar Universal Health Coverage koro lokore kendo ywak ni ten migawo mar thieth ema ok dwar chopo kata ok dwar mar mondo mi ochop dwachgi. Giwacho ni gisedhi ng'anyo nyaka ndik gi e yo ma ongirore. Kaka Judith Omondi lero, jochiw thieth gi oywak ewi kaka obila hinyo moko kuomgi odiochienga mane gi ng'anyo. Mbona tunakura tiaga? Hatuna haki sisi watu wa USC ama ni aje? En ng'wech kod lweny ma ochakore odiochieng' manyoro e chuny boma ni ma Nairobi. Ng'anyo ma oriwore kod lweny bang' obila monjo jochiw thieth gi ma ochomo tieko ng'anyo gi e od bura ma pacho ka. Lweny ma kata kamano ne ok ojonyo chunygi. E dier otieno Nairobi ka pod ne jochiw thieth gi otwe okanda mar kedo ne ratiro magi. Tonight we are gathered here to hold a vigil, to pray and seek God to fight for us.
Okinyi makawuono ng'anyo pod odhi nyime. Nondikwa ka Kenya mawantiene nitie kama tek moloyo nikech ji tenen dala. President masani koro tamre timo nogo modoro nieri ene ode. Nongi bano nyalo timo kata chiel noko nyalo wuotho oko. Kata polise magowa gi tiega sani ne ok nyal timo ng'o nok nyal wuotho. Lakini nwatiyo matek mondo mi Kenya mawantie nieri obede wang'e. Ka chung mar jochiw thieth gi giramo ni nyaka migi barupe mag tich e yo maongirore, ka ok kamano to migi aheri magi mondo githegre kod sirikal. Wan gima dwaro en gimiwa barupwa mar permanent and pensionable. Kata wa mane Minister of Health, kata wa ma Council of Governors, kata wa President, wan kama kani omiwa ng'owa, omiwa barupe wa mandiko wa ndiko mochwere kendo mamiwa gratitude marwa. Ka onge aluta continua. Nyaka sani gikoni midhiro gi kelo kod tere migawo mar thieth. Jatend migawo mar thieth Aden Duale oseni ok dwar chopo dwaro mar jochiw thieth go kare. So whatever our CS is saying that the problem is in the parliament, we have considered and we have found that that is not the truth. That what we are having is lack of goodwill from the Ministry of Health. And so for us, our message is clear. We want the Ministry of Health, being the one that is paying the universal health care staff now, to harmonize their pay. They have all the legal framework that is needed to be able to get the money to do that. Motelo ne magi, migawo mar thieth nyicha ogolo report mar duoko jochiw thieth gi counties, gino makata kamano governors okwedo, ka gikoni gionge omenda kendo migawo mar thieth winjo ting'o sike maggi. Judith Omondi, Ramogi TV. Sirikal ochako chenro mar gero ohinga mano dikes maborne romo kilomita 50 mar geng'o ula mathoro muomore e kinde ma aora Nyando opong'. Sirikal ochako gi gero kilomita 4 ma okwongo eka ibiro meda bor mare. Kaka jafombo marwa Cynthia Onyango lero, jodak ma aluora ma Nyando onyiso mor margi e wi okang' makamano. Igenga aora ma Nyando e kaunti ma Kisumu. Aora mapige osekelo midhiero kuom higni mathoth. Tinga madhoge ogulo cholo e chenro mar keto hinga kata rageng' mongirore ma idendo ni dike mabiro geng'o pio ula ma osemiyo jodak wich bar kuom kinde mogwaro. E chakruok mar gedo mageto gero hinga mar kilomita 50 e genga aora ma Nyando, kagisani ochakore kod kilomita 4 bang' sirikal chiwo omenda mar jiwo chenro makamano. Kuom higani sirikal nomiyowa pesa kwatudore gi jaod bura makaendi Mheshimiwa Jared Okelo, kendo ne wayudo pesa manyalo loso dikes kilometers 4. Wageno ni dikes ni kolosi to pi maywero ji Nyando ka pile biro bedo ni wageng'o wachno. Wageno ni pi maketho puothe wabiro geng'o wachno, kendo wageno ni dike ni koro joma biro wuok katero gik magisegolo e puodho e chiro bro yudo kaka chope chiro yo mayot kendo hala bro bedo maber. Korka kore, jaod bura ma Nyando Jared Okelo ma oriwore kod jopiny neno chakruok mar gedo makamano, ogone sirikal erokamano kuom winjo ywak jopiny kendo chiwo omenda mar gedo mar genga aorano kata obedo ni ne onge bajet mar sirikal. Wadhi tiyo ka kuom dweche 5 ma bang' dweche 5 go waparo ni koro kilomita 18 moluwore gi River Nyando dhi rumo, kato wadhi kawo kilomita 32 mabendo oluoro Lake Victoria kata Lake Lolwe kata Nam Lolwe mabendo osechando jowa modak Kabonyi. Masiko dar kendo wuok pi wuok oko kendo ji wuok e mier kadhi kuonde mabeto ting'ore malo. Itabu no koro wadhi bedo ni waonge godo. Wago erokamano ahinya ne President mano tudore kod Minister mare motelo ne weche mag East Africa Community, kuonde mag Ongoro gi Regional Development miluongo ni Honorable Beatrice School momi tijni mondo mi otayo dhi kode nyime. Jopiny ma osebedo ka ywago dayo e midhiero magikale kinde ma aora no ong'ok bende onyiso mor margi ne sirikal kuom mako badgi kendo miyo gi geno. Ameleta tinga imekuja kwa dike, tutaishi nywe, ai maji itakuwa tena. Hii dike peleka mpaka huko Nguo, mpaka Nyando huko karibu na Singida. Ile Nyando ilibomwa karibu na nyumba yake. Saa hii maji inatoka tu chini. Hata nyumba ya Jeni iko maji. Hata Muse ichonge hii. Oknyavi kati cho. Serikali saidia
Kata kamano, gikwayo sirikal mondo med bedo kod gi machiegni kendo keto kenge makare mag reso oganda mapiyo ula Obembo. Akwayo ng'ata kata sirikal maduong' kawinja ni kama dake ni ok awinj ka dak maber nikech ji wacho na dak maber, jen winjo maber, nonyiew ne ot, nonyiew ne kama odake, to an seche magi wacho kamano to awinjo ka chunya lit nikech adaka ka ndi kama pi chanda. Koro akwayo sirikal mondo ka giyie to ka ginyalo nyiewo na kamoro mondo gigerna ot manyalo dake to gitimna kamano mondo ayud ka dak kama ber nikech an gi shida mang'eny. Cynthia Onyango, Ramogi TV. E kaunti ma Homa Bay en ni johan rech e boma ma Homa Bay onyiso mor margi kaluwore gi chenro mar tieko gedo mar chich rech manyasani e dho wath ma Koginga ma igero gi sirikal e nengo mar milion 350. Kaka jafombo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, chiro no jatend piny Kenya William Ruto biro yawa yanga e kinde ma odhi limo kaunti no ne nyasi mar Madaraka Day. Johan rech e boma ma Homa Bay osebedo ka uso e lwasi marach mokalo ma bende keto ngimagi kaachiel kod jogo ma giuso negi kama rach kaluwore gi chido mar chich rech ma gisebedo ka giuse. Chiro ni bende osebedo kama johand omena mathoth moye omena ma giuso kata odoko ni chal mare ok ber kod ngima oganda. Kata kamano johan rech go koro nyalo buonjo kaluwore gi chenro mar tieko gedo mar chich rech manyasani e dho wath ma Koginga e boma ma Homa Bay mane ochaki gi jatend piny Kenya William Ruto kendo koro biro yawe ayanga juma manyien mondo koro ti kode e limbe mare ma otimo e kaunti ni e nyasi mar Madaraka Day ma higani. We are 95% complete. The whole project is holding around 5,000 traders and most of it are the fishmongers and Mama Samaki, just as promised by our Excellency the President. And we are happy that we are going to have the stand for the Mama Samaki, mahali watakuwa wanauzia, pia kuna sehemu za kuoshea, kuna sehemu pia ya kukulia hii samaki. Samaki tunakuja kuipikia hapa. Halafu zaidi ya yote, wavuvi wote, chumba chao kiko hapa. Tunaona kweli samaki ikitoka hapa baharini, inaletwa hapa inaoshwa, kisha ikishaoshwa inawekwa tena kwa barafu. Tuko na cold rooms. Johan rech go ma osebedo ka tiyo e lwasi marach orwako mokalo chenro mar gedo mar chiro mar rech manyasani ma jatend piny Kenya William Ruto timo e dho wath ma Koginga mane ikoni biro konyo e bero ngimagi. Wagone erokamano kech ogolowa e chieng', ogolowa e chuodho, wadhi uso kama oger maber ma mon koro koth ok go, mon dhi bedo kama ber. Jong'iewo mabiro ng'iewo be wadhi ng'iewo e high price nikech koro wan gi deep freezers, wan gi kuonde mwakane rech. Giwacho ni gisebedo ka giuse lwasi marach kendo giyudo lal maduong' nikech onge ma kuonde go eko ma ginyalo kane rech kik kethre ka chiro mar rech manyasani no biro bedo kod kuonde ma johala nyalo kane rech kik kethre kendo johala moingo 5,000 biro yudo thuolo e chiro no. Koro kata ka rais obiro wadwa ni mondo gavana owuonwa kode mondo medwa pesa mwamedo yarogo ohandwa ka giriworenwa gi telo mar Gladys Wanga. Koro sani wamor gi chiro moterwa Koginga. Wamor nikech kaluwore gi chiro moterwa no wayudo ka konyruok maduong' kowuok Koginga. Wan gi kar kano rech maber ma rewa ok bi kethore, rewa biro ritore kendo arita kwe be gavana oketonwa maber. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Nyakora Mugajwangi report mar Ali Abich ema chopo gode giko mar weche manyiedo kinyi makawuna. Soma ni moko kuom ote ma uchwalono achiel kachiel kokale Facebook ama wantiere live. Leidan Kanowino wacho ni morning watching live in Kisumu County. Fabiola wacho ni good morning Ramogi TV neno maler game siala kaduol kae. Fred Kagambo bende wacho ni Kajiado Town asemol. Bravis wacho ni following from Migori County. Jalango Tieno wacho no ru nyaka nama. Couple Otieno bende wacho na winji makare ka Anyasore Village Migori. Nyakora Mugajwang wakao mana yoyo madundo gisani aneno kanya wadwa Sharon Ongao oseikore yo makare mar kelo ni nonro mar gazeto. Riti masani warom kendo etwak e chenro mar mbako romo kangoromo kanyo Sadek Marukinyi. Nyinga Joyce Odur.
At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate@viewtravel.com, call or WhatsApp 0712 364 554. View Travel. Dream, explore, discover. The least a business can do is just afford the bills. Whether it makes profit or not, that is something that you will do later with the marketing and whatever. But I can assure you it's able to service your employees in terms of payroll and the rent at least and utilities and whatever. Most CEOs or most business owners don't pay themselves. So even me, I'm on a salary. I wait for end of month like everybody else. Like everybody else. I'm like, telling you, what date is today? Because at the end of the day, when you don't do that, then you will never separate money for yourself and money for the business. They will always be intertwining. So watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, yani unafanya kazi kwa ministry, state department ama national police, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings within 24 hours and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. En jathum mani kod sigana malit to mit. Kayo dwa nega koraena, mema bire o mabe. Koro kange motama kabisa ta decide abedo chokora. To Princess Julie gi Julius Okumu machore nego thum maramai. To giwere wera. Kao mono doje climax ta chung. Ta miela. Taneno ka ji te niya. Wachopo e gwenge madiedo, kaunti ma Homa Bay, kendo watwak kod jangolo Atomi Sifa. Yunjuri mano chaya sane badi. Machieng moro yana wang masonya ka woche dhoge molit. Ticha Bichni, e chenro mar ng'ejo thumbewa. Kochakore sari okinyi, e Ramogi TV, to anwe ngeso sabicho okinyi, gi Solomon na Tito Kafaya. Sifa ero yua ginyako. Mwezi iko kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial *487*5#. Choose what you want, pay, and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni gima en mwandu. Nyinge Nduto Tieno na mar bedo kod odiochieng' Pogruok mar ohala maseneno nyaka nyochak e kaunti ma Migori ka en ni bei mar gik moko modhi malo. Pesa ok donj.
Nyakorongo jonka mora mintiere dakika oskadho 35 tok saa 12 mar okinyi machiegni mane nonro mar gazet matai nyinga Sharon Ongao. Mana ka pile waneno gazede ariyo. Omiyo ntiere ka gi The Standard kanyakla kod Daily Nation. To thor wach momi pek Nyakorongo jwang opogore. Okinyi ma kawuono antiere gi Jowi Raymond mabedo brobedo kwaneno godo gazet. Jowi gazet kinde ka kinde iwacho ni headline ema uso gazet. King Standard gi Daily Nation kaluwore gi in kaka jafwambo. Eno kamane manyalo usiro okinyi ma kawuono. Ng'eyo gima timore sani en ni nyocha bende omak moko kuom jokene ratich oganda mawuok e piny Kenya kotelne koda Mikai Martha Karua. Duoko kata penjo loyo duoko. Omiyo kawuono ka ng'iyo The Standard, Fumbling Mudavadi. Apa ni ng'ato nyalo bedo gi siso ahinya mar ng'eyo ang'o matimore nikech aneno ka picha mar ker ma Tanzania bende ni kanyo endo. Bende Daily Nation nitiere house spying deals split Ruto men. Kaka bende weche mag nono tudruok mag kata weche mag tudruok. But mana kaka kipenjo de kawuono achope duka pani da soma ahinya gima mako Mudavadi gi kaka bende piny Kenya temo handle wach mar pogruok e paro mano wuok e kind piny Kenya kaachiel kod piny Tanzania nikech en gima samoro nyalo biro nyuolo lemo moro mok ber higni moko mabiro to weche mag gwenyruok e paro mag ka tudruok mar ker gi weche mag fwambo gi tudruok gi to magi to mana ywaruok ma in-house mapile. Koro ng'ama nyalo gombo ng'eyo kaka weche mag Tanzania gi Kenya dhi mbele ahinya to weche ma Mudavadi wacho no sebedo ka bagni godo ko chiwe yo makare. To bende inye kinde gima bende min od jaked ne ratich oganda mana Boniface Mwangi bende nosewuok oko ni wuon ode bende onge kumola kanye kata na kami penyo ni bende en tiere Tanzania koso di bende en kanye koko manen man The Standard onge gode newspaper wachak na gi Daily Nation Nyakorongo jwang wacho ni Daily Nation na thor wach magimiyo pek wacho ni house spying deal split Ruto men wacho mutendo kod tudruok osebedo ka kelo achiedh nade makoni kod kocha hinya kar jot mag jatend piny Kenya okang' mabende koro omako jodito mopogore mago mag piny owacho. Nitiere ja ohala moro mabende iwacho ni en Canadian iwacho ni Kenyan Canadian mabende koro nodonjene ji adek tipo mineno ka wacho ni ji adek Nyakorongo jwang mabende osebedo ka tiyo machiegni koda jatend piny. Nitiere kanyo Jaish Saini, Eric Ngeno mabende pile ka pile wang'eni en speech writer mano mar jatend piny kanyakla kod jal mong'ere kaka Dennis Itumbi. Ing'eyo gimoro chiemo naneno apani mana higa mokadho ka jatend piny nogwelo iluongo ni Munyori Buku mondo mi bende koro otelne kweth ma bende iluongo ni Presidential Communication Service PCS. To kanyo bende iyudo ka nitiere jagol wach e lo sirikal nitiere bende nogwel kacha Dennis Itumbi bende ni kanyo. Koro gima bende samoro temo ng'iyo ni apisi mar weche tudruok apani ker pok oketo lai makare ahinya to mano mo bende deal kata shughulikia weche mag social media ang'o mitimo kanye koro iyudo ka ji ng'eny ma bed appointed ng'ani koro iyudo ka nyocha bende ogol Eliud Owalo migawo mane ntiere cha ochako duoge kende State House ku mara bende embo miye migawo moro kene ntiere gik moko ma ochung' negi koro iyudo ka ntiere mana appointment mosebed kiketo mondo mi ket ji oyud lemo gima ginyalo timo e sirikandni. Magi gik ma koro medo kelo dhugni e sirikal kata ni duol no mar weche go mag tudruok. Koro iyudo ka onge ng'at ma bende inyalo wach ni ng'ani ema report ire. Iwacho ka indi kana somo sigana ni wacho ni Itumbi nyocha dhima bende en makoro okawo weche go mag tudruok lai mar X mano mar Facebook mar ker ma en magi mora kapok otim to iwacho kani en mana kuongo donjo ire. To iyudo ka sechego bende nitiere jok manoket kanyo monego bed ni matayo gino. Ne iyudo kata ka jalup jatend piny mano thich oko mano Rigathi Gachagua noywak ni moko kuom jogo ma bende ne temo kunyo tiende kinde ma bende ne en jatelo ne en achiel kuom gi ne en Dennis Itumbi. To ma iyudo ka ma bende kendo ywak ma bende kendo chako donjo kar jot mar ker nikech koro onge lai ng'ama inyalo wach ni ng'ani emi report ire to ng'ani ema timo ma ng'ani ema timo ma. Koro apani it is high time mondo bende ker bende o restructure weche gi mag tudruok nikech iyudo ka ng'ani wach ni nodonjo nikech gima notimo ne odonjo ohala mar loso moko kuom app
kata lai no manyalo bende konyo e rucho moko kuom comments maricho ma samoro ka president kata kero jatend piny otimo gimoro to iyudo ka samoro ji donjo e mbui mare to ji nyise adier, jomoko bende lawe, jomoko bende yanye. Koro iyudo ka noket lai moro manyalo konyo e delete comments ma negative. Dong laino bende makelo kora mna wach kaendi nikech kaluwore koda Mikai mano mong'ere kaka Mary Washuka ma wachore ni en raia ma pacho ka gi piny Canada. Wacho ni en mano miyo rak ma kamano mar mondo obi gi system ma bende dino, wacho ni dino rode mago mag propaganda. Nyaka sani wacho ni contract ma kamano bende nodhi kendo othich oko. Sani bende koro oywago reyo, oywago lal ma samoro nitiere godo. Ing'eyo gima samoro be jogi ok ong'eyo ni social media kata mbui tinde nitiere kizungu mama wacho ni nitiere competition between getting it right and getting it fast, yani yude eyo makare gi yude mokuongo. Koro iyudo ka lai kata mbui ma pacho kaendi osebedo ka timo gimoro gidwa ni mondo gine ma gikwong gigole mokuongo kar gole makare. Koro iyudo kata kane gikelo lai ni mondo mikonygi rucho moko kuom comments maricho richo ma samoro nyalo nyiso sirikal e yo moko winjore, to wigi wili kwan jo Kenya mathoth millions gi millions tiyo gi mbui. Koro iyudo ka samoro kata gimoro ng'ato post sani before i delete osego e screenshot en kamoro amora. Koro apani gima sirikal bonego tim kar invest in tools mag propaganda to nego bene gitimo gik moko ma can win the public trust mondo migeno kachiel koda yie mar jopiny oduogi, nikech magi biro bedo very expensive tools to try to manage propaganda mag jopiny. Yet gima potimore nyaka sani japiny onge gi geno gi sirikal kata tim mana affordable housing nyoro ka tido kada ka matin to tipo moro sewuok kipogo rawere 500 mondo mino dhi ochung kanya kaka weg ute. Koro ka magi gik moko ginya dino kata gitemo mana propaganda manade, nitiere reality ma samoro buru medo wuok. Koro ka ngino bende no dhi doho mano mar mondo mi block kata na ogeng ne Mary mar mondo mi kik donde gi kichocho ni koro apis jatend piny bende no biro koda yo machielo mano mar gengo weche ma bende osebede ka godo. Kopogore gi mano nano ka Mary bende nodonjo ne kopogore na gi ji adek moneno Joshua Sini, Eric Ngino kanyakla kod Dennis Itumbi. Ineno kanya bende nodonjo ne wacho ni jatend jotije piny owacho mano Felix Koskei kanyakla kod jagoro mongirore e bwo migao mano mochung' ne weche mag omenda Chris Kipto ma bende duto te wacho ni they should be skilled. Gidwaro mar mondo migol gi oko e bura makamano. Apani ma ywaruok mabiro wedo dhi nyime ahinya ka pod bende ker jatend piny ma pacho kaendi pod yie mar jopiny kuome pod nitiere kaka ni akere keke. Koro pod gibiro medo yware to pod gibiro medo invest e tools ko mag propaganda to ma bende koro expose sirikal marach ni samoro nitiere kaka bende luoro moro osedonjo negi mine koro giket kaendi ma koro hiya nyaka joma nyalo manage propaganda mar sirikal. Yes, ang'e ni mano is a tool of governance a political arena, lakini kwa biro reality ma Kenya apani it's not even en gimoro ma samoro nyalo kawa gi wuoro gimomiyo inyalo kel nyaka jaoko nikech iyudo kata ka ng'ama nomiyo rakni en japiny maoko ma bende samoro gik motiyogo gi gimi jopiny en dual citizenship kani gi mar Kenya gi mano mar piny Canada onge kata kamano ne kono ngejua nyaka sani wang'ini Mary bende kano sedonje doho dwaro mar mondo mi ochule siling million 289 koriw siling million 119 wacho ni mar breach of contract yataro gi winjruok ma bende nigi bedo godo ka siling million 170 wacho ni obedo compensation mar losses lal ma bende no yuda ngene ni yorok ma koni kod kocha weche mag doho bende we koro doho bende obio ngad bura makamano. Kopogore gi mano it gazette mano mar ariyo mano mar Daily Nation olisoni kotende kod weche mago mag thieth nyaka sani wang'eni lakteche mantiere e bwo universal health coverage osebedo ka ng'anyo odioche manyoro bende naneno kanyo ka ging'anyo ne kod Ngejwang manyaka sani gidwaro mar mondo mi omigi contract ogirimiti mano mar tich makende bende naneno ka riwruoge 8 mago mag thieth bende osewuok oko kendo gichiwo ne piny owacho ndalo 14 mar mondo mi ohon agreement gidonje kata mana giyiere gi ogirimiti mar chulo jo UHC ko kamano ng'anyo mar tipo biro bedo kanenore pacho kae. Ing'eyo ndalo mane korona odonjo pacho kaendi kata mane tuo mar korona nodonjo e piny ngima ma e kinde ma bende sirikal ma pacho kaendi no odwaro orak koda jochiw thieth e bwo
mavul mar UHC mondo mine gi kony e gayo moko kuom midhiero mane kwako ji e kinde tuo ma koch mar corona. Na neno think odiochienge kata dek mokadho kata wacho ni juma mokadho ka ywaruok nosechakore e kind tend sirkand counties gi sirikal mano mamalo ka tend counties ne wacho ni ok gidwa mondo mi sirikal mamalo transfer services kata mondo mi giket ting' mag jogo ma chiwo thieth e boma vul mar UHC e bo sirikand counties. Tend counties ne wacho ni maendi ne en budget mane na national government mane ni godo. Koro iyudo ka wechego mag thieth nyaka gie sani ne waloko system kowuok e NHIF to wabiro SHA ma bende ing'eyo kaka en gima pod ikongo nyaka sani. Jomoko mara ne otiyo, jomoko mara ne ok otiyo, jomoko mara ni ochulo inpatient, jomoko mara ne ok ochulo outpatient. Yani pod onge clarity, onge ler ahinya. To iyudo ka jo UHC gi gin jogo mano omi tich to gin gitudore nyaka gi jok manie kor gwenge matiene gi offer very essential services. Gima sirikal timo sani en gima nyalo wacho ni gi frustrate wechego mag health ahinya to mano mamulo ngima japiny mapiny. Tend sirikand county odagi kawo ting' mag jogi kendo giwacho ni ma ting' monego bed ni kawo gi sirikal mamalo. To sirikal mamalo hie gine mane gimiyo jogi orak. Koro ka ber to gikawo ka orak mane gimiyo jogi. To sirikal mamalo nigi lony, nigi nyalo mar accommodate jogi. Kar weyo mondo mi gidhi e ng'anyo. To ng'anyo mar jochiw thieth kochakore gi jo UHC to biro dhi kamano ma ochop nyaka e medics mamoko to mano dhi ni rocho wechego mag thieth. Sirikal mamalo come out clear. Kane gin mane giluongo jogi ma gimiyo gi orak, then gidhi mbele gikaw ting' margi, giwe transfer burden ne counties. Sama gimiyo gi jotich workload to pesa to gimigi. Mane gima counties na ywago, umiyowa gi yes, wanyalo kawo gi mondo gikonyo nikech wadwaro ni gichiw thieth to ero omenda midhi chulgi. Mane penjo maduong' to yok machielo ma bende jo thieth mago mag UHC na ywakne en kaluwore kod oteku mathoth ma bende obila tiyo godo e kinde ma bende ging'anyo. Odiochieng' manyoro neno kanyo kibagi gi tear gas to giwacho ni wan wang'anyo ang'anya, wan mana gi vuvuzela, nang'o meno bayowa kod tear gas, en mana ratiro marwa ma bende wadwaro. Wabiro bedo kwaneno okang' ma konono ni piny owacho biro bedo kaka ibiro thuolo mano mar ndalo 14 mabiro bang' riwruoge 8 mago mag thieth chiwo siem mar dhi e ng'anyo. To riwruoge 8 gi nyaka rom gajwang' gin unions mopogore opogore. Nitiere kanyo mag clinical officers, nitiere mag nurses, pharmaceutical technologists, public health officers, mag morticians, medical lab professionals, nutritionists and dietitians e kinda mamoko. Bate kanyo benda no sigana mano mar father, mano mar kanisa ma Kopere diocese, mano ma Igwamiti, mano mong'ere kaka John Maina, ma bende pod inono nik mare. Nonege kanyo bende pod iseyo ni jomage ma dibed ni ne dwaro nege, to nidwaro nege chango. Nyocha aneno kanyo ka ne wach ni dhi tim nonro mare. Kata kamano odiochieng' ma ne wanono oboke ka indi gi Joyce, oboke no nondiko ni the priest who hosted Gachagua found dead. Koro kendo kawuono en murdered priest, money, debt and conflicting accounts. Matieni nonro yango ni nitiere weche mag gope kachiel koda mago omenda ma bende ne luore. Boke ni wacho ka ni jariemba piko moro ma bende ne oloso ka kokwayo mondo mi identity mare onyisi. Wacho ni gisebedo ka gidhi town mano ma Gilgil ma bende osebedo ka iwacho ni jadolo ni osebedo ka dhiye. Warita ne nikech mokwongo nowach ni no host Gachagua. Koro mano be samoro ne ji ne temo ng'iyo ni kosa moro tho mare wuok e wechego mag tudruok mag siasa kachiel koda liet mag siasa mamedo jimbore pacho kaendi. Kata kamano nonro koro chako nyiso gik mopogore opogore. Kata kamano nonro mar oboke ni wacho ni nyaka gie sani pod onge ler e wi wechego mag bero kata postmortem ma bende samoro ostimre ringre ne. Koro e wi gigi te wabiro choko moko kuom weche ma wachore e rumbi, report mogol koda jabero kachiel koda nono ma bende otim kuom achije ma bende nonro podhi nyime. To nitiere achiel kuom jobodaboda ma bende noyudo ringre, noyudo Father Maina kanyo ka bende nitiere kere kike nikech no oting'o lwete malo mar mondo mikonye. Jobodaboda nokawe achiel kachiel motere e od thieth Nyakorom Gajwang'. Kindego kapok notho nikech notho ka ochopo e od thieth, nowacho ni nobedo poison kaka gima nomiyi kwir. To kata kamano wang'e ni nonro pod dhi nyime, postmortem pok otima. To bende kopogore gi mano neno kanyo ka idilieko idibede ni nonege
nikech pesa Weche mag gowi. koso conflicting accounts. Conflicting accounts dibed ni en pesa, en gowi koso karna weche motenore kod siasa kin mamoko. Aparo ni warit nonro. Nonro biro nikech koro weche gi dwa ng'eny. Kama gowi nitie to wach pesa nitiere. Kanyo apa nigi kang'eny. De moro wach kani love triangle kata weche go magera to de bit rach ahinya. En mani weche go mag omenda to jite dwaro. Koro warit nonro mana kaka iwacho. Mana kama nonro dhi mbele nyakorongo jong nonro mabende itimo kod obila estesendo bila mano magelo. Eti gazeti mano maradek otenre kod weche magumo tenre kod tudruok mar piny Kenya kanyakla kod piny mano mar Tanzania. Hinya kaluwore kod ndach Boniface Mwangi manyaka sani poko fwerne ndache nitiere kanye bang' ka likore nodhi e piny mano mar Tanzania mar dhi winjo bura mano mar jal mabende kwedo pinyno mano Tundu Lissu. Nyaka sani minode mano mar Boniface Mwangi mong'ere kaka Njeri Mwangi nowuok oko odiochieng' manyoro ka bende owacho mar mondo minyise ni wuonode ni kanye. Ok ing'e ni penjo mabende nyaka wapenjre mokwongo ni Tanzania nodhi omiang'o to ne en gi ng'a mane gidhigo. Duoko nitiere ni Tanzania ne gidhi kaka moko kuom joked ne ratich oganda ahinya to kaka wang'eyo ni Mikai Martha Karua mabende en okil nomako bura mondo mi ochung' e lo jatend kweth makwedo e piny Tanzania Tundu Lissu. Kanodhi Tanzania kaka jaked ne ratich oganda ng'ama nogwele Tanzania. Koro penjo mokwongo ma nyaka wapenj Martha Karua tim mano wuotho godo en oduogo ka en safe kendo wanene kolor e paw ndeke morwake gi mor gi sigalagala. Boniface Mwangi mano dinne gi godo e Tanzania hotel kata e magawa mano dinne gi godo ni kanye. Kiko bed ni en samoro lal ma oponda mondo mi o keep trending kaka pile nikech ka Martha Karua oduogo moneno koromne to sama ne gin Tanzania nani ndach nyadendi mane ntiere godo mana Agatha Atuhaire mabende jafwambo kendo jakenera tich oganda piny Tanzania ne ndache poko yudi en bedo okia oganda kenda nen kani na neno sigana moro no ndike mbui gi MCA Makilelesho mano Robert Alai kotemo golo historia mar CCM mano duond bura ma tayo sirikal piny Tanzania Chama cha Mapinduzi kaka nochake gi mise mare mabende Alai ne wacho ni en mise motegno ahinya ma are chon gin gi structure mar wakebo mana kaka diere mabende jatend piny manosenindo Daniel Toroitich Arap Moi ne nigi system mane tiyo gi chive kor gwenge nyaka kidhedhe ma report kitimo kata kor gwenge nyaka kuchodo daka matin oseyude State House mano bende mane wacho ni mane mise kata lai mabende piny Tanzania pod tiyo go nyaka sani omiyo Alai ne wacho ni ng'ata ma samoro we ni piny Tanzania kotagi ng'ama miyo to en samoro piny ma samoro nyalo bedo no yom oyo foundation mare gi mise mare otegno koro kik ng'ato tema dhi Tanzania gin joma samoro pod tiyo gi telo mar agoko kata dictatorship koro samoro nyalo wacho ni lal mar nyadende ni kachielo koda bende koso yudruok mar Boniface Mwangi en ni samoro ne okungo mae mak iluongo nang'o rech matindo ka rech madongo to nowe koro gima watim man pura duoko sigo ni ne Martha Karua mane timne mane giwuogo mondo mine gidhi gi ked ne raticha jatend kweth makwede piny Tanzania. Nikech kaluwore kod Njeri Mwangi wacho ni kana gichopo kanye nyim mbetre mano mar piny Tanzania mabende nitiere pacho kae nonyisi ni dong nobedo deported manyiso ni noduoke e pacho kae to ka noduoke pacho kae ang'o miyo ni ndache kata mna poko wuok oko mar yango ni ihanka nikech ka dinjo sigana mana Njeri wacho duche manyoro wacho ni kindego mano oloso gi Boniface Mwangi simu mano mar ong'we yamo bang'e chaka gima simu no mae kapok no yango ni gin ka kumanti ing'eyo samoro wanyalo kawe mayom kata wanyalo kawe okadwa kete weche mag siasa kata weche mag winjo kata paro kata kamano kano duoge nyaka pacho ka Boniface Mwangi osekedo ne ratich oganda pacho ka higni mang'eny sirikal poko nini koro samoro bende maendi thuolo ma bende sirikal nyalo tiyo godo mondo me otimne gimoro kata otimne anyali alafu ket blame ne piny Tanzania kuma nowuoke nikech weche ng'eny osebedo at loggerheads gi ji mang'eny kata sirikal ma pacho kaendi koro ginyalo tiyo gi opportunity no mar timone gimoro to gikaw blames giket ne Tanzania mondo gin giloge wachno kata kamano walamo ni mondo yude kapod ngima to gima watim ni joked ne ratich oganda pacho kaendi wawe uru dhi e pinje maoko ne waneno kaka Tanzania nowuok mager ahinya
but gima samoro chija ni samoro serikal ma pacho kan nyalo kawo thuolo no mondo tim ne Boniface Mwangi gimoro ai giwe blame ne piny Tanzania nikech kune mano wuok immediately. Ang'ere seyo makamano bende jatend jotend migepe ma bende jatend migomo chung'ne weche lime mag pinje maoko mondo Musalia Mudavadi bende nowacho mano ang'eno biro bedo kwanene ite mondo ma The Standard. Jowadhi mapiyo piyo taneno ka saa achiel erodhi karomo kapok wamulo weche mamoko piny kanyo mane ite mondo mar adek ne koro Mjajwang' bende noneno ka Gloria Horuoba bende UDA bende koro nothiche oko. E kinde ma bende thiche Gloria bende nosedhi e doho nyakoro Mjajwang' mano chieng' tich ang'wen mano mar juma mokalo mar mondo mi ogeng' dwaro mar mondo mi thiche oko. Noneno ka Senate Speaker mar Senate Amason Kingi noselanda yanga ne koro duond bura mar UDA osemudhe oko. Tingo deo ka kalure koda tudruok mane ntiere godo e kind Homecoming mano mar Matiang'i pacho kae. Ing'eni gima nyaka okwongo wang'e mokwongo ni Oroba nokoyier. Nowale. Nogwele. To sama igweli based on loyalty. Kaachiel koda deo wang' nikech ing'iyo ga balancing. Ipani wakeini adi mane dwaro thuolo ni. Koro mae nitimo e yor deo wang' kaachiel koda reward ichuli kuom ber kaachiel koda chung'. To gimomiyo igwelo ga ji mokwongo en hera kaachiel koda dedication ma ng'ato samoro bedo godo e party. Kamano chako lokore. Then koro ikoso bedo gi ndadhoni momiyo nogweli kanyo. Omiyo duond bura nigi ratiro mar riembo ng'ato e tich. Ponono nogweli mondo mi kony duond bura no chwalo agenda mage nikech itimo ga gwelo ma kamaendi mondo mi one gi balance gender mondo mar ariyo gi balance their numbers e od bura nikech ka un kweth mang'eny e od bura to nitie kaka imiyo numbers mabet ng'eny mondo balance to representation mag kor gwenge kami wuoke. Yes, to samo tim mano itimo mondo mi sami dwaro any decision manyalo dwaro numbers tikonygi mondo mi gikadh policies gi. To once loyalty ni osechako bagni ikiri akira oko. Kata kamano maendi samoro bende inyalo tim strategically mondo gole odhi appeal sympathy kaka Muturi sani appeal to sympathy mag jopiny. Samoro ema achiel kuom jogo ma samoro igeto nikech ineno ka gwenge mag Kisii kata gwenge mag Kisii gi Nyamira nitiere kaka sani bagni matin e wechego mag chung' mag gi duond bura mar tayo sirikal gi duond bura mar ODM. Koro samoro mabe mana kwano we wariembi idhi ywak ne joda sami idhi ywak no gidhi neno ne Oruma tiyieri e kom midwaro next time to kibiro to ina koni. Koro samoro magibe mana kwano moko mopondo ema itemo timne kaendi mondo gole odogo wach ni an achung' gi wuodwa oriemba e tich. Koro wang' ne adwa ni mondo wadhi e od bura mondo koro wadhi wamenyana kodgi omundu kumundu. Ae bang'e to jopiny bende gi kaka wang'iyo noriembe koro wadwa punish Kasongo tiyiere to scripture donja. We wadi ka okang' makamano biro bedo kadhi kapo nono ni doho biro bedo ka geng'o okang' mana mar thiche oko kata oyo kata mano nano ka nyinga bende nosechwal jo UDA bende nosechwalo nying mano mar Mikayi ma bende gidwaro mar mondo mi okaw kar Oroba. Mano mapiyo piyo jogi kwadhi ite mano mar auchiel. Dibedi nyaka Mjajwang' ne achiel kuom oganda ma bende pok ochulo hola mano mar Hustler Fund. Serikal jogo reyo ka bende giwacho ni oganda maromo milion 10 ipacho ka nokwayo gowi maromo siling bilion 6 ma bende pok giduoko nyaka sani chakre higa mar 2022. Wang'e ni Hustler Fund nyakoro Mjajwang' noyangi kata nobedo launched e dwe mar 11 higa mar 2022. Gini ok bi chule. Ok bi chule. Dibedi na achiel kuom Adno nasechulo mara but koro ano kakawe nikech koro notin en samoro kia analo 1,400. So jomoko to iwinjo ka wacho ni an anyiewo go gari achao go ohala koso maka mana joma noluongo. Nikech an nacho ni limit mara na 500. An nachako gi 700 to gola 700 akawo taduoko. Koro chiemo ne an gi pesa moro e simu. Koro akawo taduoko mondo ang'i aduoko the whole day pod an mana 100 go. Koro nyocha neno ka gicha gichoro nago. Kata kamano gimomiyo pesa ne samoro ok duoki nikech kaka nochake. Ing'eni mise mar gimoro amora important. Gini nochaki kinde ma bende ineno ka kata ka neno numbers mane jatend piny oyudo gi numbers mane ogai mar duond buch ODM e kinde no ka bende ene boma vul mar riwruog siasa mano mar Azimio kwan mano oyudo. Neno ka yiero mokadho ne gilore gi kura madirom 200,000 kende. Matieni ogai mar duond buch ODM Raila Odinga bende ne nigi kwan mar ji mathoth manohere. To ineno chung' margi weche go mag Hustler Fund. Chukua na usirudishe kula hiyo pesa. Koro ji mang'eny nodhi
gi mentality mar chukua ukule utoroke nikech onge kumi bruterie. Ok ang'eyo kata Hustler Fund bende keto ji e CRB, I don't know, ane pok aneno ng'ama giketo e CRB. Nikech mane gima johala ma samoro dipoko gombo hola e bengi madongo gi oluoro weche mag CRB kaachiel koda jogo ma samoro nigi tudruok gi wechego mag KRA gi mamoko go. Tango ng'eni duche manyoro mano jagoro mongirore bo migawo mar MSME mano mongere kaka nyadendi Susan Auma Mangeni po mineno kanya kwa Rungajwang no chiwo e nyim kamiti mar od bura mochung' ne weche mag ohala kama bende no yango ni oganda moheo milion 10 kwa Rungajwang mano ka hola mar bilion 6 poko duoko to ngene kindego bende Hustler Fund dwaro siling bilion 5 mar mondo mimedegi mar mondo gichiwo dohola kendo to kata kamano ok ne ka ponono ni kata dibed ni 6 bilion 6 poko duoki wacho ni chakra inception chakra na yanga chenro mar Hustler Fund higa mar 2022 oganda ma pacho ka osekwayo siling bilion 65.7 magi wacho ni kind siling bilion 65 makamano siling bilion 53 oseduoki. Koseduoki to gingi gowini ka gowini tin to gi write off gimiwa amnesty otin nikech ng'eyo ma wala winje ni bilion 6 ni oko kaluwore gi gowi to gidwaro addition omedi gi siling bilion 5 to moseduoki en adi? Moseduoki aneno ka bilion 53 koro bilion 53 koseduoki bilion 6 onge koro idwaro bilion 5 moro mondo pong ineno mae momiyo samora wacho ni gini ok adwa siayo ji lakini ineno ka ohala ni ok donji nikech most probably ineno ka giseloso profit gi ohala ni mantiere ng'eny moingo magidwaro nikech kiketo bilion 53 to kiketo gi bilion 5 magidwaro idhido ka en percent matin en percent in fact ok apar kata kochopo percent 5 mar pesa magidwaro koro magi gin mana location magi justify godo but numbers gi statistics ma prove kaka Hustler Fund osebedo ka tiyo nyaka ne chake ing'eni onge en mana gima bende ji osebedo ka tiyo go mane rumbi ok wang'eno dhi ne ng'anga ma one pesa molosi in terms of profit nikech kikayo to nyaka iduoke gimoro e wiye to iwacho ni miduoko no odhi e savings nyanya kendo kamoro kanyo ni personal savings koro personal savings ni bende nitiere category mar Kia Women Empowerment Kia Enterprise an poka kawo gi mang'eny but ok ang'eni to ohala magiyudo ne dhi kanye to kuma giseyudo ang'o miyo gidwaro bilion 5 ok giol ji bilion 35 to gimed rates kata gimed nini ndalo meduoke godo to giloso ohala okwage nikech wacho ni kind siling bilion 6 mabende ni oko kane kwa Rungajwang kane kwayo hola ne miyo gi hola kind siling 500 nyaka siling 6,300 koro piny owacho kwayo kapono ni kwayo hola mano mar Hustler Fund duoko eti gazet mar aparo tenre kod weche mag somo ahinya ka dwaro kod agwandruok mabedo sebedo kanene mbalariany mano mar Nairobi wacho ni University of Nairobi wacho ni mbalariany ma Nairobi na achiel kuom universities kata na mbalariany mantiere koda mwandu tandawuoya entiere koda pieces mag low maromo siling bilion 211 bende kopogore gi mano University of Nairobi ni bende wang'e ni tende gwenyruok osebedo ka neno e yo makoni kod kocha ahinya keto vice chancellor ok osebedo mayot ing'eni en university achiel ma bende iwacho nokawo thuolo mag lope ahinya to mago prime land moluoro town nikech ing'eni kidonjo Nairobi ni kiwuok gi Ngong Road ka isedonjo Kenya Science mano ing'eni Nairobi University ichak idhi mwalo ka kichak idonjo cho in Chiromo mano i Nairobi University kichak idhi kanye main graduation square margi mana tie town ka iwuok to highway no mano koro ido ka samoro mana kaka iwacho no ukora mang'eny gi jogo ma samoro dwa timo investment ma ok opuodhi emomiyo ywaruok mag lope gi ng'eny to ng'ama no estimate value mar lobni to that amount eto time gi intention mane mondo mi koro kel value to gi scramble nang nikech wang'eyo historia mar University of Nairobi en mbalariany maduong' man gi nyadhi to mana kaka wacho no en university ma bende okawo moko kuom prime land moluoro chuny boma ma Nairobi koro gimoro amora midwa tim in terms of land gi investment iyudo ka kimulo tipo mana kimulo lop University of Nairobi egineno ka samoro ywaruok e wechego mag lope kaachiel koda bende nyaka koro keta nyong'ong nikech kok wanindo tidhido ka ywaruogi dhi chako rocho weche mana kaka nochakore e mbalariany ma Moi ywaruok e wechego mag telo
odhi ma nyaka sani koro eno kuma giketo to mae gima bende sani timore e mbalariany no ma Nairobi ywaruok e weche mag teko be moketho Moi University nyaka sani nikech kata otemo chung to iyudo ka nitiere ka gino nodhi mo scramble mondo mi ochak opik kendo to iyudo ka standard mane University of Nairobi bende oseketo kama osekete no kochak gol miseno gi piny mara idwa kawo moko kuom mwandu gi mara idwa wil ki ang'o mara kia jotich mara standard mag somo dok piny iyudo ka moko kuom joma nosomo ka osebedo ka ywak ni ma ok e university mane waweyo nitie gima ging'eyo ma samoro joma nok osomo kanyo kia but mana kaka wang'eyo historia mar Nairobi University. Bende noneno kanyo ka Profesa Nangu bende nomaki mano jakom mar kansa mano ma Nairobi bende nodadhoge mano joma mokalo bende kaluwore koda nonro ma bende notim mano audit report wacho ni council omenda mane gitiyo godo e hik omenda mano ma biro ka rumo mano rumo chieng' tarik 20 dwe mar auchiel higa mokalo ne gitiyo kod siling milion 29.6 aparo ni wawe manotenge gino maro ni University of Nairobi biro bedo ka yudo resruok mar mondo mi gibed koda nyade jok manosomo University of Nairobi luonge ni The ne gichake gi The University of Nairobi bende nitiere piny ka nonro ma bende notim koda duol mochung' ne jotije piny owacho mano Public Service Commission ma bende wacho ni public servants jotije mag piny owacho mohew kata madirom 3,000 mano mantie batie parastatals mantiere bad migao mar obila kaka jodito mag obila e kind mamoko wacho ni tiyo koda oboke mano mar bandia mar mondo mi ndiki gi tich ng'eni gini is deeply rooted ndalo moko neno chon apani mana higa 2 ok en 10 to higa 2012 ka kane bende kene mana EACC ni emano timo raid iluongo nang'o katimo ala ma River Road mane gimonjo moko kuom printing shops kata printing shops mane loso obok ma bandia to iyudo ka moko kuom samples mag obok mane gigolo onge pogruok gi mar sirikal nikech ng'eni gini at the end of the day en mana amur migocha seal tiyudo ka seal ni jomolose kumeuse gi kinini en mana gimoro achiel koro piny Kenya bende pok oketo gima distinguish gima original gi gima fake alafu bende iyudo ka seche moko ng'ato kosechopo rang'eny monego bende oyudo promotion samoro oseloso network ne en gi jotudruok mamoko koro gini ok en kata loso certificate ma fake gini ena wechego mag tudruok e wechego mag mibadhi ma samoro osego touch nikech kata in sani ka ng'eyi ka to kidwaro gimoro to yot mondo mi awuoni chalo nang'eyo losa gino piyo gini wadhi yute kama koro iyudo ka kwan ni samoro mana mogol wiye lakini en gima osebedo ka timore ahinya to samoro timore no tiyudo ka ji mang'eny ywak ng'ato samoro nigi masters mowacho na adier an gi masters to tich onge basi iyudo ka ng'ato samoro dhi to kawe gi yo mayot Joeder mar mondo machik nonro mar gazet to tuno tent nonro mar gazet kapok wamulo weche motende koda rita kwe mane ite mano mar 12 mang'ene piny Kenya ne koranga jiwang nooro obila mar mondo mi odhi okony nyayo kwe e pinyno mano mar Haiti e kinde thuolo mar dweche 5 kowuok sani mane dwe mar 10 nego bende obila ma kamago duoge pacho kaka luwore koda mission ma bende iwacho ni orak mana oketi bende dhi karumo kata kamano nitiere kaka piny United States piny America dwaro mar mondo mi ter bad migao machielo mar obila ok mawuok e piny Kenya mano mawuok e piny mano mar nano kanyo ka gidwaro jok mawuok Latin America troops mar mondo mi odhi Haiti ing'eyo sani kata king'iyo nitiere ywaruok mosebedo e kind piny America piny China gi piny Russia ineno sani kata kidhi e piny Burkina Faso iyudo ka Burkina Faso ing'eni ne oloko tend sirikande to king'iyo machiegni iyudo kata ka Traore ma bende ker ma piny Burkina Faso limbege mang'eny osebedo kotimo e piny China piny Russia iyudo ka Russia osebedo ka siro moko kuom pinje Afrika nitiere gik mang'eny values mang'eny ma piny Afrika share gi piny Russia koro ng'ata mo align ga gi piny Russia iyudo ka en natural enemy mar piny ang'o en jasik piny America koro iyudo ka sani nyaka koro America wacho ni gidhi tiyo gi gimiluongo ni OAS Organization of America mano jogo ma bende nigi tudruok machiegni kodgi piny Kenya mana kwati kosebedo ka golo ywak ni samoro nitiere moko kuom gigo ma bende okosebedo ka bedo addressed openly ahinya to chudo wechego mag arita kwe kaachiel koda bende miyo gi lweny manyasani monego bed ni gitiyo godo ler onge mana motelo kaka nowach ni idwa nohor jolweny 1,000
gisedhi samoro ok wang'eyo chal margi gimoyudo en mani owito ngimane. Koro hata wacho ni mano gima ber, we giduogi to kata kamano gihona nikech kinde mane gidhi noyudo ka gin e regime mar ker kata jatend piny mano osedhi Joe Biden. Koro moko kuom singo mano timnegi onego migi makata ka giduogo pacho kaendi to giduogi ok ni deal mano gi keto rakcha bendo dhi kayiem. To kamne nya Joey dakika na paro tok sa pagado mar okinyi hangini Joey samoro The Standard bende ni dwaro lose mana kwa tieko The Standard ne koronga juang to ruach magimiyo pek gendike kanyo ni fumbling Mudavadi wangeni Musalia Mudavadi no da dhoge gi station mana mar Citizen chenti chario gotie no givo no kwara kalure koda tudruok mar piny Kenya gi piny mana mar Tanzania kalure ni en jatend migao mochung ne weche mag limbe mago mag pinje maoko anoka ondike ni fumbling dibet no fumble ahinya kwa tieko Joey no fumble nikech ok wang'eyo ni to samoro gima ne gitimo ni ne gitimo in support of ker mano kata jatend piny Tanzania nikech iyudo ka joma noriembi ne gin joked ne ratich oganda ma bende kineno statement mane iluongo ni jatend piny mar Tanzania ogolo nowacho ni ka gise chando piny Kenya moromo to kigibi gichandwa korwa koni matini samoro maendi simo manogo nikech iseneno kata joked ratich oganda di mosemak pacho kaendi moduok thurgi achiel nomak miyo mano mak Tanzania cha gimano bendo mak Uganda Kize Besije. Koro samoro maendi en tudruok ma bendo osebedi kitimo gi sirikal ma pacho ka gini iyudo ka mondo mi Mudavadi wuoge ler moler gi samoro tame. Koro iyudo ka anyalo wacho samoro sirikal ne siro wach mar duogo jogo kata ndhiyo gi pacho Tanzania mondo mi giduogi pacho koni. Ero kama ne nya Joey ko video thuolo mano mar twako kiny maka wuono he nonro mano mar gazet. Ne kor ngajo gazet momore ki The Standard kanyakla kod Daily Nation idhi mar mondo mi inyo. Bende biwa kikwil Manchester United no chwado filo mana pinyeru godo deche maka wuono. Nyake wachi gini. Man U natugo donga wacho ni pichani ni Germany. Man U nya kor ngajo no tugo kod Tottenham Hotspurs. Wacho ne finals mag Europa League. Nano ko chwadu kanyo achiel kata kamano Tottenham ema sani koro nokao okongo. Osiepa moro kai mana kati iluongo ni Kevin Albert Okongo mano wuod North Nyakach. Wacho ni pokwanendo ne wanindo letet sabor kaka jomani. Koro kichake wacho gini chalo ngama koro olo chumbi. Agono mo. Koro ago kai. Kamano dong no yombo. Ne kono ngajua gazet momore hidhi nyao mabiro network kod Cleophas Watch kalore kod chal mana mar piny Kenya. Warade chal mar fwambo nyinga Sharon Ngam. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 022-638-833. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyakalo. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma.
Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, yani unafanya kazi kwa ministry, state department ama national police, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings within 24 hours and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. *860*415# to get verse of the day as your skiza tune. Duto teka unusi giwachno. Tono kabibet kai kinyome. To kate arus mare ano kabibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipre malich kamae. Kosiparoni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. You wanna feel the vibe? Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be, gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana Ramogi TV. Nyakwara Mugejwango ya ureke no machero kinyi makawuono chenro mar rupiny dhi nyime man kako twak okinyi makawuono twak mar rupiny kawarango ka dakika osekalo 19 tok saa achiel kawachako twak ayanga sani warango ka e chal mar piny Kenya. Chal mar Kenya koro mojong weche mag siasa mag dongruok mag telo kachal koda kamago bende mag uchumi warango ikonono gi okinyi makawuono adhi bedo kae kata nyinga Cleophas Oluoch jegi sumo kanya kwar mukiwe nyaka sango to kaono ken okinyi maber ne johera mag Manchester United kata kamano en kwe ikawe to dhi mana kode kaka entie no iwacho ni loch tugo mar adhula ne giduoko adek iloi igo draw kata igo ng'ato mano win draw kata lose mano kama ntiere mani no kao L no duchieng manyoro okawe mane okang no mano machielo mano okang mano mar finals ka gintiere kar kanyo wadhi bedo ka achiel kachiel nyakoro mojonga ka watwak waranga ne chal mar piny Kenya welo madhi bedo ka welo ariyo manyaka sani achiel chupo kar ka warangi achiel kachiel ni gin to gin weche mage ma wantiere godo kae kachako nyakoro Mugejwang antiere kae kod wendo mabende en janon siasa awada twak kod achiel kachiel kar ka warango cha mar piny Kenya to sani wakaw thuolo mar mondo mi omoso okinyi makawuono chweyo machal nade omose nyakwara Mugejwang kamono moro mentiere an ka kod Ben
Onyach mabende en janon siasa wayore ben kino machiegni. Ero kamano Cleophas moso nyikora mogi duto te kamoro moro magintie maginene wang' jowi sani wan ka wabiro mbeko e weche madhi mbele e piny mar Kenya. Ero kamano ahinya kendo machiegni okinyi ma kawuono kama wantiere ka weche madabedo kaka wachako rango nyakora mogi jwang' mago ka gin mag siasa manyabedo tudo pinje ariyo, piny Kenya kod piny Tanzania kod chenro go mag kendo ratiro mag Uganda bende mantiere kar kae. Penjo maduong' ma penjo kawuono ni Boniface Mwangi menja kendo ratiro mag Uganda en kure. Jatend jotend migepe kendo jatelo mochung'ne migao mag tulo kod pinje maoko Musalia Mudavadi otwa kod wang' jowi mano mara Citizen kendo ma report molosnwa kaka kod nyawadwa Lydia Okeyo. Wawinje kato bang'e wadok kae kod twak achiel kachiel mana ka wantiere karka okinyi. Paro mopogore opogore medo nyuolore ewi tudruok e kind piny Kenya gi piny Tanzania. Ahinya to bang' jatend pinyno Samia Suluhu chung' motegno ni ok obi yiene ng'ata ng'ata donje pinyno marocho kwe e piny Tanzania. Nyaka sani pok ong'ere kama Boniface Mwangi ma en jakeni ratich oganda nitiere kamin ode Njeri Mwangi koro dwaro mondo mi piny owacho ma Tanzania kod Kenya oler kama jaode nitie bang' ka nogeng'ne e piny Tanzania. Nowuoye kinde mane ochopo apis mbetre ma piny Tanzania mar manyo ler ka piny Tanzania to noselero ni ne gisewe thuolo to pod ok ong'ere ni en kure. Matimore kinde ma piny Tanzania oloro mbui margi mar X bang' ka nyodonjie gi jomoko ma ok ong'e. So for his right to be violated in this way, it is completely unfair. He fights for people all over the world. So it's not fair that they are holding him, whatever they are holding him for. It's not fair, it's not right. And we are telling Mudavadi, if anything happens to Boniface Mwangi, we, his friends, the family, and Kenyans in general, will hold you, Mudavadi, personally responsible. To kanyo wuoyo gi Citizen TV, jotend migepe Musalia Mudavadi odokne jatend piny Tanzania Samia Suluhu kwacho ni Tanzania ntiere kod ratiro mar yie kata tamo ng'ata ng'ata donje pinyno kata obedo ni ntiere chike matao tudruok e kind pinje mantiere Afrika ma ugwe. Let's face it also, the Jumuiya has not taken away the sovereignty of the states. The countries have not ceded their sovereignty to the East African community. Sovereignty still remains. Musalia kata kamano lero ni ketho mane migeng'one jo Kenya to nyo poko yangi maler. And we shall use diplomatic channels to establish more detail about the Kenyans who are there and what they may have done or may not have done. Mudavadi ose oganda jo Kenya kuom kiro weche aoyai ahinya tembui gino ma oseketho nying Kenya ka osiro dhok manyo ogol gi Suluhu ne jo Kenya go ne geto tero timbe majendeke e piny Tanzania bang' ketho piny Kenya. The level of insults that we see bandied in Kenya, even though we have the freedom of speech, is sometimes going overboard. Piny Tanzania ochomo yiero maduong'. Gino ma Musalia wacho ni chalo kagima olokoyo kuom tend pinyno, gino machal kagima ne omiyo gikawo okang' makamano. Kata kamano, penjo maduong' en gino mademi yiene ogany machon ma doho David Maraga donjo winjo buch Tundu Lissu to iriembo nyawadgi Willy Mutunga gi Lange. This is an election period in Tanzania, and it's usually a highly emotive time. Even in Kenya, we have our own moments of very emotive sessions during election. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Giduto ka iwinje ikete machal nade jatend migepe wacho gimoro kanyo jo Kenya nigi te marach jo Kenya ok ti gi mbui maber jo Kenya yenyo jo Kenya bedo nigi timbe majendeke beno nyach Boniface Mwangi ni kanyo penjo maduong' penjo kawuono Cleophas ok apar ni en gima nyalo bedo maber kawuok e dho jatelo motelo ne migepe duto mag piny motenore gi weche mag foreign issues mano migosi Musalia Mudavadi kantiere jo Kenya dir man gi tabu e piny maoko okonego be ni ene machal kagima koro ni wuok e dhoge okosoa jo Kenya mane obedo gi tabugo to en adier en adier to timo rach mane kare ka gin adier okosoa jogi ni nodhi kinyo jo Tanganyika. Boniface Mwangi wang'eyo ni en jagono ma gore ne ratiro mag dhano
ahinya sani wan gimi luongo ni East Africa Community. East Africa Community nitie goals magitemo mondo gi achieve. Nitie goal mag weche mag nobed gi open market ma wanyalo trade East Africa. Nitie goal moro ma gigombo ni mbele ko bobedi kata mai currency achiel. Nitie mbele ka gombo goal moro kata ni political freedom bobedi ma para achiel nyalo bedo kisiasa ma East Africa. Koro kineno ka activists che moko donje weche ma affect neighboring countries ma Kenya ena nikech chik mar East Africa Community to yienege. En mana ni ing'e ni demokrasia ma wan ose yudo Kenya ka already freedom ose yudo gi katiba wa adira makende ni neighboring countries gi poko yude mano Tanganyika, Uganda, Rwanda, Burundi, South Sudan gi DRC Congo mage pinje abiro momako East Africa. Koro oningo bed ni sama jo Tanganyika telo ma Tanganyika temo gore gi piny mar Kenya gineno ni jo Kenya dhi kocha cha kethonegi. Onego bed ni diplomacy ma jatend migepe Musalia Mudavadi wuoye en mano mar temo keto kwe e kind pinje ariyogi to ok chal ka gima wacho ni jo Kenya gin jo kinyo koro wegi lwet Tanganyika ni mondo Tanganyika otim kaka gidwaro. Koro adiera makende en ni Boniface Mwangi nyocha nodhi Tanganyika ne gidhi neno kes mane ni gubeni ng'ado mar Tundu Lissu ma en jagono machung kom mar ker gi Samia Suluhu ker masani tiyo odo chuni mare mbo se chunge o dun bura mare o kudhi chwalo ng'ato kata no kudhi chung mano kuru kaka jo Tanganyika oseng'ado ne to jo East Africa ma jo Kenya gi ahinya to kuru jok motelo ne ratiro mag dhano to gi reforms gi gidhi mana chung gi Tundu Lissu ne gidwa mana ng'iyo kaka bura no ne dhi ng'ade to Boniface Mwangi to nochoko bedo deported kaka mamoko to nyocha tam kata donjo ne waneno ka Martha Karua to kod former Chief Justice Willy Mutunga gi jok mamoko mane gitenrego to nobedo deported to Charlie Mwangi to noyudo kaka nodonjo. Koro wacho ni call mano make last ni ne en mane police station moro kanyo. Koro bang'e ni to ni koro jike kuma entie. Onego bed ni piny mar Kenya tiyo gi diplomasia ne temo nono ni to citizen gi ni kanye kokwongo kapok gi bayo blame ne citizen gi nikech ana winjo ka gima duond migosi Musalia Mudavadi ochalo gimo blame jo Kenya gi already kata kapok onon kuma gintiere kaka Boniface Mwangi. Ero kuma na nyanga duwire mundo anu mathoji ben matiere karakanya koro mo jonga antiere ka koda ko nani wela rio anu yono machelo mabedo chope studio karakami to mar mundo mi mosora doja to actere araka ko delisha abok mabenen janon siasa ka wadarango sani Boniface Mwangi to entiere karakanye to penjo maduong' ahinya mi penjo karakane serikal nigi duol mane rango ikin tudruok mag pinje Afrika samwalose samachalo kamae machiegni lisha mokonga goero kamano bomos jamu kitayo kama ng'eny mos geno mondo watogi jona kanyana mokinyi msani tado wacho kamae wacho Boniface Mwangi ni Boniface Mwangi nyaka wang'e boundaries mekwa kaka activist kikwa par ni Tanzania en kaka inyalo wuok Kiambu tidhi Kisumu idhi go tension macha piny machielo gin gi chikegi to gin gi gik moko kako nego beni gitimo to gima duong' mwadwaro ni Musalia Mudavadi owachno ni Boniface Mwangi ni kanya lakini nyaka wan be wang'i boundary magwa wawe yenya modwano yeny moya nyaka neighbors pincha en piny ma pod demokrasia gini piny ok en kaka marwa ma demokrasia ni malo mwanyalo wacho gimoro amora to wadhiga dhiani nikech chike wa moko o support tadwa na nyis gini wadimbre to telo mar mama kaka mineno mama Suluhu mama Ilano nyalo bedo very lethal gima ng'eyo ni Boniface Mwangi to samoro ni e prison kata okete somewhere to koro shida mango gi Boniface Mwangi en achiel pinje gi Boniface Mwangi ni mono neno ka jakom Raila Amolo Odinga chung to nodhi mo petition mondo Raila Odinga kik yud AU notamore kendo no mobilize ji mondo baba kik yud AU to mage joma sani nyalo intervene mondo konye nikech ing'eni simu achiel ma kababo goyo kata ker Uhuru Kenyatta runani ker William Samoei goyo to Boniface Mwangi nyalo we
nikech en now the head of state and the head of state ka communicate to ka koro mage jomi sayanyo ere ka expect ni jogi nyalo dhi intervene magole gikete meyo machal nade nikech ma en ratiro ma Uganda mantiere karka ma en jal momaki kirange gi wang mar siasa oketi ka machal nade kata kirango ne adier ma en ratiro ma orochi mano ma jal yujo kanyo kendo na kanyola ne kanyo kantiere kayuak ingeni wanyalo penjore to Boniface Mwangi nyodonjo nade Tanzania nyodhi yo machal nade ne en gi invitation kosenyo dhia ni en koro dhigo tension streets ingeni Tanzania kiwuok mondo dhigo tension street nyaka benni nitiere ka kitudori gi jomoko to beno bedo clear mage swali monego beno penjori beno fuato sheria mar donje pinyno to be joka kano ng'iyo gik mano dhi timo kosenyo dhia ni koro en activist koro wadhigo tension abok sheria mane mantie miluwo kana mono ngaro donje Uganda kata Tanzania komne ingene wantiere gi international relations sami wuok e country moro kidhi e country moro nyaka bed cleared okinyal donja nini donjo kata beni wan East Africa wan East Africa yes lakini activity materi nyaka inyis jo pinyno ni mae gima kela to mae gima biro timo nikech Boniface ko keto yore gi ni koro kawuono inyalo donja Kenya donge ngato nyalo kata gina maga to kela nyasore kata kela dawa ya kulevya e Kenya nyiso ni sheria nyaka lo wapenji ni Chief Justice manose retire donge nyodhi Tanzania manya neno korwak maber maonge gima nyotimo nyiso ni nyoluo sheria to wawetero activism e pinjo moko nikech joka ka begimbe gin mana gi sheria nikech apenjora Martha Karua nyodhi kucho nyochope paundege to nyoduoke Boniface Mwangi gi timne de nyodhi tiwinyo ni gino makgi Chief Justice machon bende William Mutunga nyochopo to duoke to donge nodhi moda nanene nyaka ikot nyaka do William Mutunga nokochopo nyanene ka umoso tindo dus kusemata picha machon nyaka do jo wono chopo kacha ne Maraga no Maraga mawacho Maraga no yene donjo kama ntiere karaka ngama ni elemo machalo Chief Justice ka gintiere to ichopo e piny tiduoki enda nyisi machal nade kata ni kirange kaka Kenya mane momia wacho mbele kosirango Chief Justice William Mutunga kaka activist wacho mbele kacha ni demokrasia mar piny kaka Tanzania poko oendelea kaka maro mar Kenya ingene king'iyo Tanzania kata chama ma rules ani mose rule nyaka igini dhi CCM king'iye nene no lose higa mane to no lose nikechanga nen chama mar TANU to gi niluongo moro chanamo Shanzu to jogi no dhi moriwore ka giloso chama di achiel to kineni koro wanoda tero activism mar liberation jo Tanzania wegi poko yieni gidwa ni gibed liberated ingeni koro kinyal dhi chuno owadu ni nyaka koro ibed liberated to en very comfortable ero kamana bok kapo kaloro to agri ame beno nyas thuolo magino ado mana medo kamoro kanyo matin ni gimoro wan go kasani ma temo wacho kapok ne wadwa aboko biro ni wan gi gimoro East Africa Community kendo gin gi goals motemo no achieve one of them en ga freedom of movement okonyal wacho ni Boniface Mwangi ni outrightly no dhi ni maybe utero activism kata yenyo an kana neno mandishi makata ne gi publish social media gi including kata Martha Karua ne gidhi chung gi Tundu Lissu magi feel ni bedo mistreated gi administration mar Suluhu mistreated in the fact that ni obed accused on issues ma nigo bed ni East Africa Community sani gin gik magisego yatwa nikech gima East Africa temo gore ne sani ma Kenya to iro kanyo ta ayiga bok ni Kenya to wasi achieve eni wasi bedo gi freedom mar expression to e jumia mar East Africa mano bi gima wadwaro ni obed achieved koro mo bineno ka goal keto kacha mar freedom of movement and speech ma bi East Africa temo ni mondo achieve koro Mwangi gini tana angeni ne gidhi mana ni gichung gi Tindu mondo nene jo Kenya mabesa Kenya chala bigger brother in the 7 countries ma East Africa kage onigo benigi ne kipaumbele temo nyiso jo Tanganyika obed jo Uganda kamano the upcoming human rights activist kako nigo benigi chungi ratiro mar dhano koro kanene ne gidhi yenyo
but kineno ka Mama Suluhu oamua makoro administration ne noloro kata mana social media mano nyisi ni nitie bwok moro kata gi luoro moro ma freedom ma the East Africa Community mo ne mondo bed gone ene rodwa no lore nikech Kenya ka waseneno seche mang'eny kata ka activist nyalo wuoyo mang'eny social media but pok ochopo level moro mani kori loro internet but ayie kode ni yes inchi ka inchi to nigi katiba ne marane individually but in the spirit ni East Africa do bedo kamora chiel to konigo bed ni jatelo mar Kenya in the name of Musalia Mudavadi motelo ne migepe mane ngamo chugne foreign issues onigo bed ni osokoa jo piny ne wuon moyudo tabu piny machielo onigo bed ni ene man kipao mbele okuonge safety mar jo piny ni to ni kure kore koduog bange olos weche internally to onigo bed ni waneno ni ene mo owuoyo marach against citizens wa ma winjo tabu e piny mamoro kamano ndo kamana iwacho ni weche githoth ne koro mjong koro dhi nyime korgi ka twa kanyo kendo ka imedo rangi ni Boniface Mwangi to ne kanye kinde gi duto montiere kar kanyo koro mojwang odiochieng' manyoro mano kwalo kotanga ko weche mag Boniface Mwangi jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua mano ka ogwel kendo wacho ka ni NCIC luonge mondo mi odhi ondik dhoge odhi owache magi to weche mage mano wacho achiel kachiel kano antiere kar kae mano jo National Cohesion Integration mano NCIC mabende ne golo wote machalo kamano nyakuna mogijwang kendo sani ka giluongo Gachagua weche gi gin moko manyalo bedo ni kela thuwe kata mag pogo ganda mano ka NCIC yango ni giluongo Gachagua ewi weche mago mag athuya mago mano wacho e kinde mokalo tanya machiegni kanyo kano dadhoge winjane cases that contravene the National Cohesion and Integration Act number 12 of 2008. Now, these cases that we are investigating include 15 instances of ethnic contempt, 4 cases of hate speech, 2 cases of ethnic discrimination, and 7 cases involving both hate speech and ethnic discrimination. We have summoned Rigathi Gachagua on other matters because, as you might remember, some weeks back we also censured him publicly because of some utterances that he made. And therefore, yes, we have summoned him, and once he comes, then we will go through it. Kanya kama wantiere karka weche macho ni magi magathuwe Elisha Gachagua gigo mano wacho potente koda lweny mapono nyalandre mano ka oganda mathoth osebedo kala okina kende nene yo machalade wacho ni yiero mabiro kaponi ochun jopiny kod jatend piny Kenya William Ruto to kiero onyabedo marach mokalo oseluongi NCIC biro mana bange ka jopiny oseyuak koso NCIC podonge lake. In fact, anda nagiteko NCIC ni nadisban onge gimotimo ne jotelo ikela ngo koro ikela ngo mondo kaw kare de wadwa loso dul moro motegno manyalo mako jotelo gi nikech NCIC koluongo jatelo gi monyalo timo maduong' en ni wadhi wami thuolo dhi kwang'o ne mbele jopiny mondo iduoga duogi we ng'ani wiye wil kiny podo yenye but gima ng'eyo ni Kenya osego atua ma ok wanyal dwaro ni wadok kuma ne wantiere 2007 ng'ama ne ok oneno gima notimore 2007 ema nyalo pako deputy president machon Rigathi Gachagua. In fact, Rigathi Gachagua no nego beni saneni kata yeye nikech kata komake to Kenya pod biro mnabe mbele nikech ok onyal bet ni eno loso gimoro mi party neni koro dwano insight jopiny mondo koro jopiny ogore against jopiny. En ng'ama no nego beno ochomore go e don en ker nikech deal mane gin go gi ker en ema nong'eyo kama ne gikosana kata gima nomiyo gichopo kama ne gidwaro. But the truth is ni Kenya duong' moingo Rigathi Gachagua, and weche mar Rigathi Gachagua nowacho gin weche manyalo miyo Kenya wang' godiochieng' achiel. To adwana kwaye kama ore mos ong'i kaka Kenya itero
mondo ka diponi nitiere nikech ing'eni sani court ok oyiene unless court oyiene no bro chung but kaka nosebedo impeached Rigathi Gachagua konego beni chung e kom moro amora e Kenya ka to odwa no loss briefcase party ne mar kinyo jo Kenya kata thuo jo Kenya mondo jo Kenya ogore ok wabi yiene tadwa ni awach kama authoritatively kane TV ka ni authorities machal DCI onego chunguze deputy president nang'o mopango nikech kako nene kako bier kako timore gi kako onyiso wa pache en no ikore ne lweny koro lweny no onego beni watame chon mondo kik wachako ne gima notimore 2007 erokamano nya bedo nyacha Clof hasana dir ni remarks mag deputy president machon Gachagua en gima nyalo kelo buok e chuny oganda nyanya to sani ma wachalo ka gima oneno ka wasechako siasa ma 2027 kineno kaka kweth mopogore pau siasa ka ringo en diri ni ji osechako siasa 2007 Kenya no kobedo gi experience maber post election no claim lives kabisa properties no bedo destroyed kabisa Kenya no chalo gima nodwa kata mana pogore kendo Kenya ne odwa wang' ma region ma wantie ni luoro koro ne ntiere ni Kenya ok nyal bedo stable kendo kaka waseneno pinje mamoko mosebedo gi tabu machal gi mana Kenya odwa bedo gono koro adier makende ni kade ni neni jatelo moro sani piny masani ni nyalo chalo ka ng'ama chochea kata keto buok e chuny jopiny ni gima kama nyalo duogo en gino ma nyaka ji kaw gi luoro NCIC tadir makende ni poko gi fulfill ga tich gi kaka katiba omiyo gi NCIC kisomo katiba kaka omiyo gi rol gi maber omiyo gi teko gadiera koro gima chanda en ni ok akia ni jotelo moyier commissioners moyier gi NCIC gine ma gin ga giluoro gidwaga act but diro makende nitie powers within NIC maber ma kagi implement to jotelo kata ma dhogi kier ma get speech gi gin jok monego beni bedo kata charged the court of law machul kata mana fai to kendo gin gi teko kata mar keto report e duol mopogore other commissions gi jatelo moro minyal kata tami chunga sa chungo rom role maduong' mar NCIC ing'eyo en ga trying to prevent the hate speech role gi moro maduong' kabisa en temo kelo ji kanyakla temo reconciliation ka conflicts nitie to mar hate speech ni tadir makende waneno ka gima chal ka gima solution otamo gi yudo koro deputy president machon Gachagua ok ni makende manyocha oneka maybe usewuoyo marach NCIC tije moro machielo en temo ga gengo ethnicity yani kao ka gima idwa keto ni koro Kenya ka ji opogore ma group ni gin gitimo gige kigen kamano to koneno kaka former deputy president Rigathi timo gigene ochalo ng'ama odwa pogo the Mount Kenya miluongo ni the Kikuyu nation obed ka gima gin kendgi koro gigore gi jomoko Kenya ka gin gitimo gige kigen naneno ka chien kamoro ka nyocho nyiso kata mana jagono mabeyo lapo dhoge ndongne komar kir Fred Matiang'i kiwinjo ko nyise ne gimoro ni chungi Jubilee onge doga Kisiu kono ilos party ni mar community mi mondi chungo de kubiro ngene weni mwanaume ndume anaweza pambana hii maneno ya presidency otherwise wachana nayo mano gimoko ni beni buke do jatelo ichalo ngama balkanize communities to mai momiyo NCIC ni beni move with speed makaka to giluonge no kopo ni giyude ni en culpable of hate speech manyalo kelo buoke chunjo Kenya kecho chalo ngama temo kono jo Kenya ne oikrene lweny kopo ni yude ni en gikosa gadiera to ni beni bedo charged kiko yawe at the level me awinjo ko wadwa boko wacho kata embe winjo ka en gi buoke ne iwe gi mana ni jodhi reconcile be kwangwono okoni beni en kwangwono no kende ni beni NCIC ni giteko jok kose yudi jog gitabu ochwal gi doho mondo dadhoge gibed fined if need be emani mabiro gengo gi repeating reckless statement machalo manyocha former deputy president temo wacho
kamano Cleophas. Leo inano committee ni shida mano gobe iyudo ka iketo kia chama na mano setiyo public service ma eno retire. Koro ingeni iketo kia jadu koro kingi wada Kobia. Ingeni Kobia kada shago bidu kamato ulura kata kende. Komno nego kete ng'at moro ma ruthless kendo ma kata koluongi to kata ini wuon kokoni ni kinyen sare tibiro sare nikech ibo yudo ka koluong deputy president machon ibo yudo ko dhi mobilize ji ma in kod e bura kato jigo koko piny koro gimi nyalo solve malich ngeni yonge but adieri makende ni onego beni wadwa tamo 8 speech mondo lweny kik chak wuoge Kenya ka Kenya wasego atua ma ok wadwar ni lweny chak bedo e Kenya ka maduoko wachien but act mag deputy president machon kingie en ngama ikore ne lweny kendo kata kingie ka kuwuoyo ka kutimore en ngama ikore ne lweny mabiro mbele to nego beno serikal osechako chunguza e chon ukawacho ni mondo dhio onego chunguza e mako yud ni ntiere gimoro mopango marach ingene lweny ma 2007 ngama no nene okinyalo gombo lweny e Kenya ka kendo ne en gima rach kabisa jowa no tho jo Kenya no tho gik moko no kethore properties no kethore to wasego atua makende ingene kata kawuono kiwacho ni jo Kenya no gore 2007 tok chal koro lweny no kodono chakwa nene to gima ngane timo odwa no pog kabila moko gi kabila moko ni koro kabila A in wuge kabila B wadwa riwre gi kabila C koro gikaila gemone go beni watamore mondo kwer deputy president ne gik motimo go nyal timore Kenya masani to emomino no ka ker kod Baba Raila Odinga wacho ne gidwani giket Kenya bed gimoro achiel chieng' moro baba no wacho ni in election mana mar 2027 to wanto wang'iyo Kenya beyond 2032 nyiso niya wadwa ni Kenya bed gi wawacho nango environment moro makare makata investors nyalo biro immediately after election to invest e Kenya okodwa ni Kenya makwae to podwa kawo kata mna dweche mokabich ni podwa keto kwe ngane odhi ndara ngano timo kama Kenya no nyaka koro waae kawuono but deputy president to nyaka wakwere gik motimo go nyaka koma nyaka stop to kokwa stop sani to kwa bi stop ka NCSU nego beni tiyo kanyakla kod riwruoge mopogore kae mabende nyabedo ni gine okang' manyime kata para manyime mano giro chupo e makare IBC ntiere karka ntie DPP ntiere police ntie jogo ma police ka oting'o weche mag DCI mondo gichopo e makare rem ni kanye tiyo gi jogi tek beno nyaka ado yie gi dok ma owadwa boko tiyo samoro it's in the human capacity mobedi komoro migepe gi duto nigi teko to kendo gin gi framework ma gi collaborate ma onigo bedi ni kawach mtiri machal kama to ok onigo bedi ni di kumalich kamano kapok keche NCSC waneno kachal gima luongo former deputy president mana ka jo Kenya osego e koko to according to one kako onigo bedi no understand en ga ni commission ni onigo bedi ni ga gi listening ear ne ground magina agents gi magimbe gitemo kech gin offices all over the country ok ni gi Nairobi ka kende to agents gi onigo bedi ni anytime speech machal kama hate speech machal kama uneno koro action mar NCSC to feel ni en incompetency probably mar commissioners mani kanyo nikech instrument mag katiba to miyo gi teko magi nyalo act anytime within the jurisdiction mar Kenya kaka mora mora moko chugni jo Kenya manyaka kuongo koko gin guwegi gin gi intelligence magi nyalo yudo gi kata mana from the bodies moko minji wachogo for example an gadier ni kata mana National Intelligence Service definitely miyo gi some of this intelligence so it's upon them to act to nikech en body mamban dete no nigo bedni ng'iyo gik machal gi gik madhi hate speech gik madhi ethnicity gik madhi reconciliation and cohesion mar the communities within Kenya teko gin godo koro onigo bed mana ni ng'iyo ni to jogi miyiere kombe machal kamagi be gin jogo ma komi tich gin jogo manyalo tiyo without fear or favor
mane kaka nene Cleophas. Eto kamana enya. Nyakoro mojwang mana kaka winjo be kawelo nene en thuolo mwakawe yweyo masani kato bange ntiere gigo mathoth mapon ntiere karkae mano moting'o maduogo lose karkae Senator Mugwel mano Gloria Uroba kosewito kombe do chak uchungu cheno machalo kamano akawiyo masani aduogo kod paro mabendi yoro kotene kod twakare masibedo karka kama thoth bendo aduogo kama ndo mwakoni gedo mano maga ohinga kata dikes mana luora mag River Nyando kod chiro mar rech mano ma Homa Bay kapok watieko cheno makama ikete mana karka kik dhi mabor. Mwezi iko kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial *487*5#. Choose what you want, pay, and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, yani unafanya kazi kwa ministry, state department ama national police, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings within 24 hours and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. One of the biggest challenges I find entrepreneurs is they don't know how to delegate. They feel they're the only ones who can do things. Other people can do it. You use your mind to build your vision and to do your strategic thinking and maybe to do the connections. But the team can do it. Imagine they can. There's been a study done that women tend to fear taking loans. A loan, if it is taken for the right thing, is okay. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile Cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Nyaminwa kanyo iniwacha dier. Nitie arus mar parinit manosekethreka. Mae bende kok bitimre, to onge ng'ata mabiro kende. Nyaka manyo mabiro golo parinit pachi piyo. Yene kan. Jatelo yawa. Koro sani wadwa neno ni en ng'ano mabiro yie kendo nyathini ni. Parinit biro riwo arus gi nyathina mar Rajiv. En jathum mani kod sigana malit to mit. Ka iyo dwa nega kora ena, mema bire Homa Bay.
Koro kangi motama kabisa radisa ida bedo chokora. To Princess Julie gi Julius Okumu machore nego thum maramai. To giwere wera. Kau mono donje climax ta chung. Ta miel. Taneno ka ji te ng'iya. Wachopo e gwenge madiedo, kaunti ma Homa Bay, kendo watwak kod jangolo Atomi Sifa. Juwini mano chaya sane bari. Machieng moro yana wang' ma to nyaka wuoche dhoge moling. Tich abichni e chenro mar ng'e jothumbewa. Kochakore sari okinyi e Ramogi TV, to wanwe ngeso sabich okinyi gi Solomon na Tito Kafaya. Nyakora mojong machini kendo e chenro mar rupiny ka wadhi nyime kod twak mana kar kachiel kachiel ote mawuoro kar ka wadonjo gi Jack Jawirianda wacho no luw chendo achiel kachiel ote machielo wadonjo kar kae Aus Nyaralesh wacho ni no maler. Haya, Evans Onyi wacho ni gimo wacho Gachagua no wacho ni kura kikwal wan kaka joluo osebedo victim mar kuo mar kura. We should not be sycophants to an extent, manner of burying our heads in the sand just because one side of the coin favors us. We want free and fair election. Mano Otemar Evans Onyi. Elizabeth Eromait washaneno live. Erokamana inya Quinta Dulo asedonjo e chenro kenda luwa chel kachel. Vitale Socheng would game kadariyo wachani donge gikoni maluwo chenro karka aneno ka Kenya ringo kae makoro nyaka wang'e ni Kenya gi Tanzania nigi tudruok koso onge nikech gik manyocha otimore. Gik manyocha aneno kawuok kuom jatend Tanzania ne obwoga. Haya, erokamano kuom ote mari. Mano Jawirianda Jack bende pod tire kar ka oduogo kendo machielo man ka Emmanuel Otieno wacho ni ler ugenya ka Lavish Songa wacho ni tukundani achiel kachiel Shem Kiongozi mabende luo achiel kachiel Wuoda Ero wacho ni mana Ibasha yawa yani Kenya ngima japiny ok ochuno jotelo inyalo mak jakedo ratiro ma dhano to international community oling thi awuoro. Haya, wambo riwre kodi wach mar wuoro no achiel kachiel ka wantiere kar kae orwa tai orwa majority leader wodu yoma ko bang' rachar wacho ni chenro kar kae kendo luwo twak is show wacho ni bas koro wantiere kar kae eno wacho ni aomi wakili Kennedy Odhiambo kuchopo mawuod chief mano wacho ni ero orite kata kamano oluwo twak achiel ka wacho no mo ka maneno Beno Nyach kachiel koda ka Elisha Bok ma Easter mar Randago kawuok Siaya ka baba erokamano ahinya Easter ka intie kodwa kar kae Wuod Sembe wacho ni bas antiere kar kae luwo chenro achiel kachiel wacho ni mago mabe dala Osembe school wacho ni warango kaka chal mar piny Kenya dhi. Nyakora mojong weche thoth mantiere kar ka wada loko tanga kendo warangane kama waloso ewi Senator mano mogwel Gloria Oruoba. Nyakora mogejwang' osebedo kod achiedh nade mopogore opogore. Ma en jaod bura ma jahiga 39 mabende osebedo ka ntiere siasa kuom thuolo moro ok mogwaro ahinya higa mar 2017 2019 wacho ni bang' temo laro komno mano mar Bobasi mabende nokoyudo sani oyudore kama owito kombe mane owale mondo mi obede kaka jaod bura kata senator mogwel ma ng'eto mano chiw kod senate Nyakora Mogejwang' odiochieng' no manyoro kaeto bang'o gi maber ni doho bende nochungo chenro makamano koro sande bende pod nitiere pis ka ikonye mana gi doho ma kaka ne speaker mar od bura mar senate ne oloso. The Secretary General of the United Democratic Alliance, UDA, party wrote to the Speaker of the Senate, notifying the Speaker of the Senate that nominated Senator Gloria Oruoba has been expelled from the party. By the same letter, the Secretary General of UDA further notified the Speaker of the Senate that the said nominated senator ceased to be a UDA nominee to the Senate. In the same letter, the Secretary General also requested
the Speaker of the Senate to issue a declaration of a vacancy of the seat being held by Senator Gloria Oroba. I have notified the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, and the political party concerned of the vacancy arising in the office of a member of the Senate elected under Article 98(1)(b) of the Constitution. The Senate is accordingly notified. Thank you. And on the issue of Dr. Fred Matiang'i, I come from a community. We have social events. How many people have you seen going for social events? Where the social events are bipartisan. A homecoming is bipartisan. Wach mar Gloria Oroba, beno nyachi chakodi. No makwand bol kanye. No chupe kama chalo kama. Oroba osebedo komako handball mang'eny, ok kata makende. Koro miye penalty. Ma koro penalty. Osemiye yellow di mang'eny. Oroba ne obede limelight kabisa higa mokalo 2023. Kani nene ka no make some allegations parliament mamalo kacha mar senate kano tuone nitire kaka od bura mamalo kanyo no official moko madongo keni moro ne kanyo no arase sexually actually mane tamano tiyogo mane wacho ni nitire kata privileges mamonde yude od bura ni chuno mana ni nyaka ibed harassed sexually kamane kinyalo yudo ka in nga member ma miyo machal kamano. Gini noko bedo maber ne leadership mar senate to kendo waneno ni kane committee oket makoro ne dwa nono wach nene mane wacho ni corruption to gi favoritism mane miyo members moko kalore gi sex ne eno miyo senate no keto committee mane nono wach ne to en wuno Oroba no tamore kata bana participate in that committee makendo kano bedo ka samon to no tamorega mano chope level ma senate no ongado bura mo suspend for display kano duogo chakwane ne diere mane gore ne activism mar weche mag taulo mag riane taulo mag ruo kano neno ni norwakore magalagala no dhi e od bura kachacha kano rwakore kinyume mar kaka jod bura rwakore kichwache neno rwako nanga marachan to noketo rangi ma kware nanga neno noko moro jod bura mamoko makata jod bura mamoko mamine noko swago kabisa. Koro en ngama chal ka gima controversies ge ung'iyo go koro penalty ema koro chopo handball no mako chon kabisa. Koro magi momiyo mabedo maliet ahinya mare makoro chal ka gima order dwa golene adier makende ni Kenya ka Political Parties Act nitiere kaka okete maber matayo migepe mag parties. En mana ni iyudo ka seche mang'eny jo party political parties gi emok ket ga into action kaka chik dwaro but adiera makende ni kija party moro to nigibet ni gik mitimo lenga nagi party maintie. Waseneno seche mang'eny kata ka ODM kaka achiel kuom party maduong' Kenya ka ineno ka gin gi discipline issues kata mana gi members gi moko ma seche moko iwacho ni obalo kata wuoyo kinyume mag chik maybe ogichopo extend mar kata mana expelling gini giriembo gi party tineno ga ka iketo gi nyaka discipline mar party kech gin gi committee matimo disciplinary kendo ido kata kego gi fine magi chul pesa mang'eny kabisa. Ne waneno kata mana ma nyocha no kalo machiegni mok bora ahinya jod bura moko aboro moko mane obedo samondga kendo neno kane cases go seyal to nitie mane ogo fine kabisa nitie mane ng'wonegi to nitie mane ogo fine mochulo party. Koro parties to nigi teko mar disciplining members gi ka gineno ka member ok dhi gi chik mag chama. Koro Oroba makosa manotimo en mar the support Matiang'i publicly ne Matiang'i ose declare ne en gi interest mar chung ker Kenya ka kendo ose declare no dhi chungi party mar Jubilee. Oroba is a member of UDA emogwele. In fact en mare 7 once nikech ok en kata ng'amo yier gi kura en ng'amo party emogwelo ine masi mar party iyudo ka privileges ma in go samoro kaka ng'amo gwela opogore gi ng'ano ma jopiny oyiero kendo in kata buchi samoro nyalo yala ng'aya ahinya kaka samoro en mare koro imanye to in wamiyi mana gini
to koro nego be ni support chamo to waneno mana koro ringo gi jok ma bi piem kodwa koro to mai gima neno ka chando Oroba bedo ni koro public no wuok no support Matiang'i no to Matiang'i ose declare ni chung ker kendo chungi party mar Jubilee to Jubilee gi Order are in competition koro according to chik gi kata mar Order katiba gi to kang'eyo poka asoma enya but ang'eni ng'eny ne to chal mana gi mar ODM to ang'e maber onge kaka a member moro nyalo wuok ni support team machielo ka team ni to ne pap gocho mano to team ni ok bi yie kodi coach ni biro dwaro kano replace gi ng'ano manyalo wach weche ni koro an mane kaka nene Cleophas ero kama na enya Elisha Bok kodno jaku goye gi kanye to sani koro kama wichu jopo nyake doho mano kang mokao mano mar dhi doho kendo doho bedo osechungo cheno maka mano mar gole Senate kadiponi ibro winj kendo ibro ng'adi ni wuok gimane mar siasa tok siasa kata tok welo makama kete kama chana nikech en ng'ama osetemo kata chung to noyombe mana yiero mar od bura ma Abobasi kaunti ma Kisii. Mokwongo adona wach kama party wagi nitie gimiluongo ni party ideologies. You subscribe to an ideology mar party no nyiso ni kata ka kori neno ka Cleophas uso mare manade but ise subscribe to party A okigombo machielo. Namba 2 nitie gimiluongo ni party discipline. This party discipline en ni ka wach ni en Cleophas ema kauna dhego to koro kichaki nenga machielo ni chaki gombo. King'iyo mama ni nodwa mbwakni kata nodwa rukni to kata ka en gi advisors to advisors ge go nyowuonde gimomiyo nyowuonde awinjo ko wacho ka ni social life opogore gi political life. Remember ni gima Matiang'i nyatimo was political. Matiang'i molando ni kia homecoming mabe homecoming neno kaneno kobiro kaka dwarore oringo dhi en romo ne Matiang'i. The same thing Matiang'i launch his presidential candidate inene ka ene maene pa kendo giwuotho gi Matiang'i. Nyiso ni kata en wuon e pache gi dwache nyosewere gi Uda makata ka koro Uda timo ni no dismiss otimo gima kare kabisa makata ne madabeni ane mane disciplinary party mar Uda to na riembe with immediate effect. You cannot subscribe to other people ideologies tibiro ni korido champion marwani ingeni ma ochal nyako madabu deal diji wuoi kawuono en gi wuoi ni kinya en gi wuoi ni to kibiro ka to siku manani baby ingeni man kodi mano miriambo nyako chung kamora chiel ka en Uda to bede Uda tadwa koni ni kanene ka kombwakni ingeni jomoko problem Kenya wakani ji paroga ni euphoria nyalo keto gi e power okapar ka wang ni euphoria dhi keto ji e power wang ni nyaki belong to a political party nyaka beda ni ngama foundation ne is built on a party to kaneno ka koro ene muwuoyo kama to jatende kende nyocho launch di chiel to ringo tomo ngwecho e Kenya ora kiani ento dwa ringo dhi kune kato ringo dhi e court to gimang'eyo ni onyalo yudo ko conservatory orders mana must stop it but that will not stop political parties to act nikech ng'eni nitiere dual madiligi parties despite the court is the supreme body more Kenya ka but gimang'eyo ni finally Oroba will be out an kane anento pesa mang'eny madhigi court wonoka chambra nachako mnadhi go ground to bo bere ground mane swali mwanyalo penjore kanene moso kapano bere ground magi joma nogwele party to ingeni gima ji ok ong'eyo Cleo ka woni ngeni kata ne mawach ni ODM wacho nana bok bikaw gini maki inena nominated jopinyo ko yieri you work at their mercy koro when you're working at their mercy ka ODM ko nini and left they left ko wacho nini and right they right the way question ni angomo mi wacho no they right in the right no idhi but ruo banyodwa mess nikech adier ong'eyo kind Matiang'i gi ker ngeni kere wuon party mar Uda but iwacho ni Uda en mar jopiny but party leader en ker to kind ng'ate manyodhigo ni Matiang'i gi kind ker ok ber to in ma ng'ama iseringo dhi romo ne airport mara kinyi ne rally ne iliere gache kata osewacho ni ebo belong to a community owacho ni embe nigi dhot moro mowuoke koro kikodhi orad ne wat ne moro kowacho ni by extension Matiang'i ka en wat ne koro kikirad ne kazi ndi moro kowuok Amerika oduogo nikech koro isiro UDA ing'e gima timre
radone kazindi leo kata ni radone kazindi mange sami radone kazindi ngeno ke kawo media cameras maneno ka gitani koro de menya koro wadi radone kazindi gedi sami radone kazindi kala kato biro politely but marna mano de radone ni it is somebody who has declared no do chung president kazindi mada chung president kazindi do chung president ndira tero maru wake koro gimano nego tim no nego dhito nyis party ni anto party andiko nuni chengwa kama adhirwa ko kazinda but ungeyo ni kazinda do chumker koro miauru thuolo kata kunano kan gi kazinda okaweyo party but mae eno mucho odiochieng' achiel eno dhirado ni kazinde to kendo kiny ero serado ni kazinde waloka oktero ot kazinde koro dwa dhi e rally to rally ma kazinde dwa dhi to pingore gi jomomiye tich ingeni kata an kawuono tich biro fast nikech Kenya ka kionge tich tinyalo yene piny te koro mama ni no nego beno choose tije mokwongo over kazinde to koneno ka tije ni ne ber kata rach kazinde ber kare koro we ywako we dhi court ololwa kazinde omiye tich erokamano ahinya Abuka Ben en ang'o matimore ga e kindwa kata kindu kaka josiasa koro kamerange kar kae itime yo mane ni mora mora kotimore kar ka to iringo mane dok e community mari community kanya makoro kai mi udereso wasebedo gi tabia mbaya Kenya ka ni siasa warwake ukabila ma ewo mina no ka kabila jotelo gore ni ngama kingpin ngami winjo to ma shida mobedo ma okanyal wacho ni ochakore sane en gima no chakore aparo ni mano from independence ma kata kane founding member of this country mano migosi the late Kenyatta kano yudo thuolo mar bede telo no chalo ngama jodhodgi ema no dwodhi ala ahinya tiyudo ka gini koro noduogo mo stretch itself kata moibi kana duogo bede power nitie ka jodhodgi ema no dhiale power ahinya koro gini momineno ka communities wabokore ni koro wan gi siasa mar ukabila ma kokiriwri gi jogi to mondi dhi many kata mana telo maduong' oko kiin ka jowuoyo komiyi lwedo obedo gima onge koro mato nyiso mana ni to ken Kenya kende ma gima chando pinje mag Afrika karibu tetete ni pod wan gi clanism politics wanonyo gik moko ni to ere kaka jodhodwa iude ber koro en gima pod an kipenja ni ang'o made tim mondo ti gima chal kama to I will recommend ni nyaka wabed gi a system mar education mar mipunje school ma ena a course ma nyithindo somo sama gidongo even at the primary level on cohesion and ng'iyo ni to ere kaka nyalo timo gimoro moka ng'iyo ni atimo ne kabila na Kenya ka kata mana kitich mondo yude weri kata koro gi weche siasa ticha ne igni mang'eny osebedo ni iyude mana ni to jadhodu mane momako lueti kamoro koro mana ka corruption chando Kenya kani ukabila ni be chando Kenya kabisa koro jasiasa be neno mana ni mondo retain kombe ok ong'i the bigger picture mar Kenya ong'iyo mana mare ni to an kawuono kom madwa dhi manyone be ang' na yude to ere gima katimo tadhi yude koro dwa mana notim gik moko ma jo kabila neno ni in kodwa in karwa magi jowa ma ng'atwa koro mani tabu ma wan go kaka jo siasa ni waluor ni kok watimo gi kaka kabila wadwaro to next time kadhi manyo kom to inise madu iwacho ni mano kang' machiel mantiere kar kae no chop kama wadatieko chenro kar kae to daher matieko chenro gi sigana mano mar EACC nyokoro mag jwang' mar EACC ni katieke kar ka en mag obok mabandia omenda osetiyo kar ka mathoth ahinya kendo wacho ni ji oseyudo salary moa milion 500 mano kalure kod obok mabandia mantiere kar kae EACC koro wacho nitiere buche maromo 549 mago mag fake academic certificates nyakoro mag jwang' gigitimo kamae to lal bende biro ne oganda odeno winja kaka jatatije ne oloso kae to bang'e amaduo kar ka ayud weche mogik kuom wenda mano go studio. Since 2022 the Commission received and has taken up for investigations a total of 549 reports of forgery
of academic and professional certificates. Out of this, 134 investigation files have been completed, with 85 files being forwarded to the Director of Public Prosecutions. And 33 are pending in court currently as we sit here. 20 cases have been concluded in court, resulting in 13 convictions and 7 acquittals. Apart from the prosecutions or administrative action taken against the suspects by the entities, the Commission has also prioritized the recovery of salary of any other benefit derived on the basis of employment acquired through fake certificates. Gin certificate mabandia kendo gitiap imbede mige mopogore opogore sani nondo dhi nyime kendo kamorange achiel kachiel acha kodi karka Elisha Abok tangi mede gi wach mari mogik gige temore kinde ma oganda dwa mondo mi thuolo mag tije gi bende nok to jogo ma yudogi ero yudogi go buk mabandia omenda mathoth mayo milion 500 e thuolo ma igni wacho kanyo 2022 nyaka sana sara osecham gi mathoth ahinya mantiere okenge magi certificates ma fixed on but anadwa oyuak kata ne serikal masani tiyo ngeni kane wadhi election mar 2022 ne waneno nyaka kaka bana chiel ma Nairobi to ni wacho ni onge certificate to pare ni one of the requirements mag certificates ni mag bedo governor ni nyaka bed gi degree ngeni kare no nothi adhia murochi ang'o momiyo koro wadwa dhi ne small fishes to big fishes to away solution mwanyalo timo e gini going forward en niya wang'e registered higher learning institutions nikech ingeni certificate to kinyal present bar form a fake nikech enti ngeni ke present to yot mdo yudi nikech namba ne mikawo ti check but gimonego watim ne higher learning institution en ni onego waket gi website ma kawuono kileo kidwa ndike tich kaka kora neno ka idio laptop nino idi adiati penja ni okay ni somo school mane okay na somo University of Nairobi ni graduate ga mane igani ni college kata faculty mane ni ma ing'eng'ia kanyo tibro yudo ka ng'ane no graduate nikech ing'eni every graduation nyaka bed gi gimiluongo ni booklets to booklets gikete nying jomo kalo page te madhi e graduation. So going forward gimonego watim en ni skunde gi onego bed encouraged kaka ineno sani wabedo encouraged ni pesa te chule e-citizen waket gini kaka chik ne ng'ata modonje university kidhi graduate kata college to giket gigi website gi manyiso ni babe kakoro onego benwa timo no keto nyaka picha ng'ato kuomi manyiso ni ma Cleo no graduate adier no timo course ni koro tek mondo wadhwa kel gima fake an mane gima nano wanyalo timo kaka serikal but sector mar education Cleo katieko odwaro reforms sana higher learning institutions dwaro serious reforms kwanda mag serikal dwaro reforms ma serious ingeni geno poko tim ne reforms to reforms gi kwa timo emabro timo kata gimi luongo ni fake certificates bro room au paro ntiere diere moko mano yudo KMCS kiamna madhi a beach then graduation list mar Kisii University until dean nodhi ofwenyo gi mogolo gi ka giserwako gawo ng'ani ok odhi e school lakini odwaro certificate ing'eni nyiso no dhi nyiewe but iti bede school kisomo the only thing wanyalo timo mondo wakony gini mondo certificate ma fake gi ru en ni ng'ata mo graduate nyinge wapia e website aroko mana enya Elisha Abok Beno Nyachi ka medo mana matin Kenya National Qualification Authority nyaka ncha ne kete tadiero makendo waneno ka tich to gisetiyo example madwa chiwo naneno kane county mawuoke mano Migori County kochacha the county government no take a step mar ne timo audit ne jotije te mane en go in terms of qualifications mane gin godo kendo ne report makano tieki to no yud kane ntiere fake certificates mane ji ondego mang'eny kendo ne gikawa twa ma jok mane tijego no riembe mokwongo solution monego be ni bedo ng'ato kosebedo ka chamo mshahara mar sirikal gi fake certificate mokwongo en ni onego be ni sirikal recover pesa ma gisebedo ka gimiyo ng'ano mana kaka timo asset recovery sama yud ng'ato kan gi assets mag kuo
kata mana salary monego bed ni ng'ato osebedo ka chamo nyaka ne ndike gi fake papers go onego bed ni sirikal manyo kaka duoko pesa no e sirikal mondo ka sirikal kik bed gi lal but watch fake certificate ne othoro bedo chien kocha kabisa diere mapok systems notii ahinya tinde to beto tek ndi yudo ka sirikal oriyo ne institutions gi mamana gimi winjo wado abok wacho ni adir makende sane kidhi systems mag kata learning institutions gi tibiro yudo ka nying ji keto kendo you can check the list kata kaka ji no graduate mo mi aparo ni oketo tijno bedo mayot but chini kocha chato system go ne onge ne yudo ka jomoko dhi adhiya ma certificates ne gi ng'iewo physically kata gidhi giloso river road to ne giyudo go tije koro ato solution na ni jok makamagi e sirikal koyudo ka ng'ato nondiki gi fake papers o recover pesa mosebedo kichule. Ero kamano beno nyach kachel koda ka Elisha Bok mane makelo gi kuma chienda go nok mano ko mbiro tulo mar bedo koda karka achel ko warango chal mar piny Kenya ko sekalo 20 tok saa mar okinyi ma kawuono ote mar wakili Kennedy Odhiambo wacho no konya chopo nikech late Madel mabendo yudo kinyi makawuono chama pio wakili wabido thuolo mar bedo kod chieng' moro machielo nata e chendo ni maru piny twak mokwongo nyiga Cleophas Oloja Kisumu kanya kwar mukio nyaka Sango med neno Ramogi TV chieng' wuok tich antiere kodi kar ka warango ang'o mano timore ne Man U to jo Arsenal nyiero nang'o to jo Chelsea mor nang'o e gini moro unang'o Mchinge Manuel Gelange teka magintiere Sharon ng'akia kan pako timando kona no komor ni Manu nogo Jose Duor Arsenal omor ni Manelo nikech Manu ogo aya wono don karkae gi Collins Okaka Solomon Atito Kafai Alex Obado Happy Maina weche thoth iwacho ni en weekend madhi bedo mabor ne jo Manu kana kamano iketo geno season machielo pod biro no kang'e ni Jumani be dhi bedo ni next season kada kamano waranga ne mbele kana dhi chal nade ne tim mar Gor Mahia Kogalo tuke wasunge kik mon wanendo oriti masani meden Ramogi TV Rika mokunga chako gige biashara mar gige duka nege budho kendo nege gi expire awacho no oyo tigi ne adwa keto ne gimoro ka manyalo dhi mok expire pi koro achako kelo gigo matin nyaka koro achopo kiwango ma koro ji nyalo ana maboyo ka biro ira ka mondo aus ne gik machalo kamano. Ticha beach kocha kure saa ng'wen otieno nyaka saa auchiel lakini ni mixes maliet kabisa mag Luo Rumba Luo Benga kaachiel koda jawa maliet kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo kapela nako ni wang'ne ka wadok kocha nyaka wang' jowi mari mar Ramogi TV Lungani ya boy handsome Mandawea Roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawa wachoni Ma en Ramogi Night Disco. Kete Manaka. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gile to gi gweno. 111 Luchenro ni ngeso ka ngeso sachiel gi dakika 45 otieno e Ramogi TV. En gima
gima konyo e ngima mapile. To ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ng'oma nyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar. Ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka injo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te idhi osiptal wacho ni anadwa mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Nyakoram Gajwang' okinyi majaber machaka rwakini machiegni e chenro mar poko pogore, chenro makelo ni chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Nyinga Sharon Ong'ao. Okinyi makawuono alimo kar loso mwandu mopogore opogore mong'ere kaka Kuona Art Center mantiere e gwenge gi mag Kilimani, Buore, Nairobi ka. Kineno lweta Nyakoram Gajwang' inyalo penjo ni ating'a ang'o. Thothu samoro kuneno ma to nyalo jaro ni to ma to en ang'o. Omiyo men art Nyakoram Gajwang'. Ineno kanyo kido en jalnero ma bende neno. Akeni bende nene malong'o. Ineno wang'e no. Mana achiel kuom gigo ma bende biro bedo ka kelo ni odiochienga makawuono. Jago ma bende osebedo ka gorogi. Inyalo neno ni nitiere yien moro mowiti, en okawogi to chongogi. Kosechongogi mopagi maber Nyakoram Gajwang' e tipo mopogore opogore ma bende ibiro bedo kineno to kaka. Nyakoram Gajwang' gi sani abiro bedo ka rwake ko winji dhowa madholuo, kata kamano wabiro bedo kwatemo loso gi dho Swayo kanyakla kod Kiswahili. Asante sana kwa kuungana nasi. Labda unaweza tueleza jina lako na nini unafanya? Mimi kwa majina naitwa Kefa Musoti Arisi. Mimi ni mchongaji. Mimi ni msanii. Nachonga, nachora, nafanya kila kitu yenye inahusu usanii, ambayo kwa kizungu tunaitwa visual art. Labda unaweza tuambia Musoti kwamba hii kazi ulianza lini? Hii kazi nimeianza mwaka wa 2007 after kumaliza college. Sema nimeanza kuifanyia shuleni, lakini hasa kuanza kuipractice like sasa kuingia the art scene ni ile hasa kuingia kwa ile officially ni 2007. Yeah, but sasa nilikuwa nimeanzia nyumbani kidogo kidogo 2004 hapo nikifanyia tu nyumbani mpaka sasa nikajoin hapa ambapo tunaita Kuona Artist Collective. Labda mtu anaweza jiuliza ni kenye ulisomea ama ni talanta ambayo ulikuwa umezaliwa nayo? Nitasema ni talanta, lakini sana sana kuenda shuleni ama kuenda kama college na nini, naweza sema ni kwa sababu ya msukumo ya wazazi ya kwamba wanataka kuwe na college certificate. Sasa wanakuwa na ile confidence ya kwamba vijana wetu wamesoma. Sasa wanaona ni kama ya kwamba ukikuwa na hiyo either diploma ama degree, sasa you are on the safer side. But ile kinaweza sema ni kwamba ni talanta ambayo kama ningeenda shule ama singeenda shule, ile kitu ningeipata tu baby ni guidance hiyo wakati. Lakini sasa nasema shule ilisaidia kidogo kunileta hapa Nairobi, kwa sababu mimi natoka mbali, natoka mahali inaitwa Kitale, nikakuja hapa college, nikasomea hii usanii hapa. Nikasema hiyo ndio ilikuwa stepping stone sasa ya kuanza kufanya hii kazi kama career. Na Musoti, labda unaweza tueleza inspiration behind your artwork, because tukiona kuna faces huko nyuma yangu pia kuna sanaa za muziki, unaweza tueleza mengi? Mimi nashughulika na uchoraji wangu ama uchongaji wangu, nashughulika na mambo ya kawaida kama binadamu na mazoea na tabia za watu na pia personality za watu
nachonga wanyama, nachora wanyama, nachora miti, flowers, like landscapes. So ni mambo tu ya kawaida ambayo nakumbana nayo kila siku, na ile kuona vile watu wanavyoishi na vile wanafanya mambo yao na vile wanahusiana kati yao kwa wao, hapo ndio napata inspiration yangu. Na most of them naona umetumia wood. Why wood? Wood kwa sababu iko very available na tuko na variety of woods, so different varieties of wood, ambayo sasa inanipa hiyo nafasi njema ya kufanya hiyo kazi bila kuwa na shida, kwa sababu sana sana miti zangu mimi uziokota. Mimi si ule mtu naenda kukata miti kwa msituni ama wapi ndio nifanye kazi yangu. Mimi ni mtu ambaye natafuta miti ambayo maybe zimetupwa na zingine maybe zimepotea, ambazo maybe zinakaa kwa watu wengine ni kama ni kuni ama ni miti ambazo zimeoza. Zile miti ambazo kwa watu wengine sio maana, kwangu ni maana sana, ziko na maana sana. Sasa ndio naona miti kama hizo zangu, watu ukiziangalia ni vitu ambapo kwa watu wengine zingekuwa kuni ama zingekuwa mbolea kwa shamba, lakini sasa kwangu mimi nimeona ni kitu cha maana cha kutengeneza kitu ambacho kina umuhimu na maana. Na msote hapo nyuma yako pia naona kuna artwork mingi sana. Labda naweza tueleza what about the artworks? Do you know, most of them ni sura za watu hivi? Hizi sana sana tu ni mizizi za mti inaitwa acacia. Zingine nachimba, zingine naokota. Na sana sana ukiziangalia ni sura za watu, sura za wazee, za vijana, za wamama. Sasa hizi sura zinaonyesha aina nyingi ya watu na tabia zao. Napenda kupea mtu nafasi aangalie na ajijazie. Sasa ninauliza mtu swali, wewe unaona nani huyu? Kwa huyu mtu kama huyu unaona nani? Mwingine atakwambia naona maybe daktari, mwingine atakwambia naona mganga, mwingine atakwambia naona mchawi, mwingine atakwambia naona mwalimu, mwingine atakwambia naona scientist. Sasa hiyo tu ndio ile kitu ambacho nilijaribu kucapture kwa hiyo kazi yangu. Sasa hapa hizi ni sura tu za watu wa kila aina, na tunajua kwamba kwa society watu wako wa kila aina na kila mmoja ako na karakta yake na kuna mambo anafanya kulingana na vile alivyoumbwa na maumbile yake. Na msote nikiukuuliza kwamba ukichora wewe wana picha akilini ama? Sikuangi na picha akilini. Mimi nikishika ile mti naona tu ni nini ambacho kinaweza faa kuwa kutoka pale, sura gani itakuja. Sasa ni kama naongea na ni kama tuseme niko kwa conversation na huu mti. Pia mimi ni kama safari fulani, ni kama wakati unaenda mahali ambapo hujui. Sasa utaenda ukiulizia, nataka kufika mahali fulani, nitatumia njia gani mpaka unapofika pale. Sasa mimi kama hizi miti zangu, mimi nachukua tu mti na uangalia, naanza kuuchonga, maybe naweza anzia mapua, sengine naanzia kidevu, naweza anzia kwa nywele, naweza anzia kwa kifua, mahali popote ambapo naona imenivutia, hapo ndo naanza mpaka nafikia kupata hizi sura ambazo naona. Na pia apart from sura za watu, pia hapo nyuma yako, hata nyuma yangu hapa naona kuna sanaa, kuna ornaments hapo, gitaa, nini. Tueleze about his equipment. Muziki napenda sana, na ile kitu ambacho kinanivutia na muziki ni kwamba mimi mwenyewe sijui kucheza muziki kama gitaa. Na sasa hiyo ndio ilinivutia sana, kwa sababu kama sijui kucheza naweza tafuta mbinu ya kutengeneza kitu ambacho nita express hiyo like my own idea vile muziki unatengenezwa na vile unakuwa. Sasa ndio muone hizo magita zangu ukiziona kwa karibu ziko very unique, na si ati sana sana ziwezi zicheza, lakini ni kitu ambacho utaweka kwa nyumba tu na kikufurahishe tu. Vile muziki kichezwa mtu unafurahi. Sasa mimi nikaona hizo instruments zangu pia mtu kia kwa nyumba unaweza furahia, na zinaweza kupea mood mzuri tu sailo kwenye nyumba. Na pia sanaa tu kama kazi yoyote iko na faida na challenges. Faida ni gani umeweza kuona, na challenges zipi ambazo umeweza kupitia kwenye hii kipawa chenye? Mimi ninafanya hii kitu kwa sababu I'm passionate with it. Na ni kitu, ni talanta.
Unajua talanta huwezi tu uache ipotee. Kama unajua uko na hiyo talanta, lazima uitumie vizuri. Na hiyo ndio kitu ambacho nafanya bila kukuwa na uoga wowote, na najua kwamba hichi ndio kitu ambacho nitakifanya to the maximum bila kuwa na hindrance yoyote ambayo itanikinga. Lakini kama unafanya kitu ambacho upendi, definitely utasumbuka. Lakini sasa hii usanii ndio kitu ambao kwangu ni talanta na naifanya, na najua kwamba hapa hakuna chochote kinaweza nishinda, bora tu nipate hiyo nafasi ya kukifanya. Sasa na kwangu ni kama therapy. Iko very therapeutical. Wakati pengine uko na stress ama unataka kurelax, unachonga tu na unachora. Sasa unapata umerelax. Utapata tu muda unaenda tu na umefanya kitu productive kutokana kwa hiyo talanta ambayo sasa kwangu ni usanii. Challenges ni kawaida tu ambazo kila mtu anapata mahali yako. Kila kazi iko na challenges, lakini siwezi sema ni negative challenges. Kwangu ni positive, because sasa hizo challenges zikuja ndio zinakupea hiyo muda wa kufanya bidii kwa kile ambacho unafanya. Sasa sana challenges ambayo ni kitu ambacho tungependa sana kiwe ni kwamba Wakenya wengi hawajatambua kile ambacho tunafanya. Hasa wazazi wengi wanaona ni kama hawaelewi kitu ambacho tunafanya hapa. Sasa wanataka watoto maybe wafanye kitu kingine. Hiyo usanii ikuwe tu ni something by the way. Unaona? Hawajui kwamba hiyo kitu ambacho unakataa mtoto wako kufanya ni cha muhimu. Sasa shida kubwa ni kujaribu kuprove to the Kenyans mostly ya kwamba kila ambacho tunafanya ni kitu cha muhimu na ni kitu ambacho kitakupa mkato wako kila siku, kitakupa mahitaji yako yote, bora ukifanya na heshima na bidii. Vile tu unaweza kuwa daktari, unaweza kuwa mwalimu, unaweza kuwa mkulima. Kama una bidii kwa kila ambacho unafanya, basi hautapata mavuno yoyote. Sasa hiyo ndio challenge kubwa sisi hapa Kenya. Kama tungepata wateja ambao ni wa Kenya, mtu atakuja hapa ni Mkenya, aulize hii kitu ni pesa gani, na bila kupingana ama bila kuona ni kama maybe hata nitafanyia nini kitu. Sasa hii nitaweka wapi ama hii ni nini? Unajua maswali kama ni, kwa sababu Wakenya wengi hawajafundishwa kwamba hii usanaa iko. Hii usanii iko na ni kitu ambacho hata kilikuwa na mababu zetu, lakini kwa sababu ya mambo mengine hivi ikakuwa imepotelea mahali. But I think that's the biggest challenge. Na pengine soko kupanuka ndio challenge nyingine. So tukipata soko ambayo imepanuka, ni kumaanisha kwamba watu wengi watapata nafasi ya kuingia hata pia kufanya usanii kwa sababu ya kuwa na soko mzuri. Lakini bila soko unapata wengine wanafanya kidogo wanawacha kwa sababu ya kutopata soko ya hizi kazi ambazo tunafanya. Mostly kuna msemo kwamba art is priceless. Ni kweli? Is it true that art is priceless? Hiyo ni kweli kamili. Hiyo mwenye alisema hivyo hakudanganya. Art is priceless kwa sababu wewe ukiona hata kila ambacho nimechonga hapa, sio watu wengi ambao wanaweza fanya kitu ambacho nimefanya hapa. Sio watu wengi wanaweza fikiria tu mpaka kwa hii level. Wewe umechukua tu mti wote tu ama kitu chochote, alafu kutoka kwa hicho ukatransform ikakuwa ni kitu ya maana. Hiyo ni ajabu. Nasema ni maajabu. Na ukisikia mtu anasema art is priceless, ni kumaanisha kwamba hii art ukishainunua itapanda value yake inapanda, haitashuka. Sasa mimi nikiuzia mtu hii, akienda nayo kama anataka kuiuza, hata iuza hiyo bei ambayo amenunua. Ina appreciate. Ni kama shamba. Hata nasema sangine ni kushinda shamba. So ukisikia art is priceless ni kweli. Na tena hata beyond kuwa mambo na pesa, ukiimagine tu ya kwamba mtu amefanya kitu kama hiki, kutoka kwa mzizi ya mti, ukweli inaonyesha kwamba sio kitu rahisi na sio kitu ya kuchukulia virahisi. Kwa sababu ni mtu amefikiria, amechukua muda wake kufikiria mpaka akaweza tengeneza kitu kama hiki.
huyo mtu mwenyewe kwanza ni mtu ambaye anahitaji kuchukuliwa maanani na kuheshimika. Tuko kwa era ambao marketing hufanywa sana hata kama si kwa hii space yako. How do you market your work? Unafanya aje watu wajue kwamba kuna Musoti hapa anafanya kazi nzuri kama hizi? Market nafanya through sagine social media, wakati mwingine sasa kama hapa mahali ambapo tunakaa ni center, ni mahali ambapo wasanii wengi wamekutana, na sasa hapa mahali panakuwa advertised kwa mitandao, ndio watu sasa wanakuja wanatembelea hapa. Kama vile nyinyi mmekuja hivi ni kumaanisha mliuliza ama mlienda kwa mtandao mkaona, mkajua kuna art center mahali, mkakuja hapa. Sasa ni hivyo, na sangine tunafanya exhibitions. Kuna watu ambao kuna vitu zinaitwa galleries. Galleries ni mahali mnapeleka hizi kazi, alafu wanawasaidia kuuza, alafu pia wanapata faida yao kutoka hapo. Yeah, so social media, wengine just walking, so watu wanakuja wanatembea hapa, wanaona na wananunua wakifurahia. Yeah, so hivyo ndivyo vile ilivyo. Musoti, pia kuna watu ambao wanaweza taka kujua kama una offer training, na kama una offer training zitata fee ama ni bure? Hii inahitaji talanta. Ukikuja hapa kama una talanta, mimi sitapoteza muda wangu. Kwa sababu kuna mtu anaweza kuja tu hapa anaangalia kitu anapenda, anafikiria tu kwa sababu ya kuona anaweza fanya hivyo. Lakini mtu ana hiyo talanta na ana hiyo determination. Lakini kuna vijana nao ni wachache, sio wengi sana. Ule mtu wako determined ya kwamba hiki ndio kitu ambacho nataka kufanya na niko na hii talanta. Sasa kabla mtu hajakuja hapa lazima tuonyeshe maybe portfolio, hivi kitu nafanya na hivi ndio nimekuwa nikifanya. Sasa nataka muongozo. Kama mtu ametoka college, maybe amefanya art kwenye college, anataka kuongozwa. Tunaongoza mtu, tukishamfikisha mahali fulani, sasa tunamwachilia yeye aendelee kutoka hapo. Sasa hiyo tunafanya mentorship, tunafanya hiyo training kidogo, lakini kwa wale ambao wako very serious na wako ready kufanya hivyo, because mimi sitakuwa na muda wangu wa kupoteza muda kwa mtu ambaye anafikiri tu ya kwamba hiki ni kitu tu anybody can do. Hiyo inakonga ni stereotype ama ni a wrong mentality. Sasa mtu ameona mtu akicheza mpira, naona hata mimi naweza piga mpira hivyo, lakini ajui ni nini imefikia mpaka ule mtu akacheza mpira hivyo. Sasa unapata kuna watu tu kwa sababu ya maybe kutamani ama na kufurahisha na hiyo kitu, sasa anafikiri watu watakuja tu pia aingie pale aanze kufanya. Sasa na wengi wamekuja hivyo na mwisho wanagundua kumbe hiyo kitu haikuwa yangu, mtu anaenda. But umenipotezea muda wangu, unaona? Sasa unless uko very sure na uko very serious na uko na hii talanta, sasa wewe inakuwa rahisi hata kukuongoza, kupewa mwongozo. Na bei, kwa sababu watu wamekuwa wakiona bidhaa ambazo unatengeneza, your artwork, they are so unique, so good, zimetengenezwa vizuri. Na price tunaweza semaje? Hiyo siwezi sema. Hiyo itakuwa ngumu kusema. Tunapenda hiyo, acha tuachie hapo. Lakini ni kitu ambacho iko affordable. Si ati ni kitu mtu hawezi nunua. Ndio kwa sababu tuko hapa. Unaona? Kama zingekuwa zinunuliwa, hatungekuwa hapa. Unaona? Hatungekuwa na tumerent mahali kama hapa. Hatungekuwa tunajimudu kimaisha. Sasa ni kumaanisha ni kitu ambacho tunafanya inatumudisha kimaisha na inatupea mkate wa kila siku, na wale ambao wako na familia wanalea familia zao na hizi na kazi kama hii. Sasa kwa upande wa bei hiyo it's very tricky, kwa sababu nitakwambia bei hivi niulize inafikaje mpaka inakuwa hivyo, unaona? Sasa hapo tunasema mtu akitaka akuje tu atembelee, tena tunaongea na mtu personally. Apart from that, pia unaweza tueleza social media pages zako, uko kwa pages zipi na unatumia handle gani? Namba yangu ya simu ni 0725 207 992. Email yangu ni mosotikeffa@gmail.com. My Twitter handle ama Instagram ni mosotikeffa @mosotikeffa, na Facebook pia ni hiyo mosotikeffa. Hizi mti ambazo hutumia kwa artwork zako hutoa wapi? Miti hizi tuna sana kazi yangu mingi hapo unaziona hapa, miti mingi ni za kuokota. Lakini kibidi sangine kama nimepewa kazi fulani ambayo inahitaji kununua mti, ndio nanunua. Lakini mingi mimi hupenda zile miti ambazo nimeokota tu.
nimekutana na mti mahali, nikauokota, nikaona vile unakaa, nautumia. Hiyo inakuanga very fascinating. Ni kama tu kuenda, ni kama wakati mtu anaenda mahali, maybe ameona kijana fulani anaweza cheza mpira vizuri, au kumpata akijua kucheza mpira. Yenda akamchukua kutoka mahali fulani hivi, akamtrain, alafu unaona. Sasa ni sawa tu na hizi vitu ambazo mimi napenda kuchukua vitu ambazo kwa watu wengine hazina maana. That for me is very fascinating. Like kila kitu ambacho hata sijatumia hata shilingi hata moja, lakini nimetumia tu maybe nguvu yangu tu ya kuenda na kuchukua hicho kitu ambacho mahali kiko na kukitengeneza, alafu kinakuwa na maana. Hiyo ni kwangu ni kitu cha maana sana. Ukiangalia society ya saa hizi, unaona kwamba wame embrace artwork, ama what's your take on that? Kwa sasa tuseme vijana ndio wameanza ku embrace, vijana ama Gen Z ndio wameanza ku embrace kitu ambacho tunafanya. Hao wanatembea sana hapa kwa wingi, wanakuja kwa galleries kwa wingi, wanafurahia. Sasa tuseme in the near future hao ndio watakuwa wateja. Hao ndio watakuwa Kenya mpya sasa, ambayo imeelewa haya mambo ambayo tunafanya. Lakini kutoka kwa millennials kurudi nyuma mpaka wazazi wetu ni ngumu sana. Ni ngumu sana kwa hao kuelewa ambacho tunafanya na kufurahia, na mtu kuja kutoa pesa yake anunue. Sasa tunategemea wale watu ambao wako aware, ambao wanajua exactly nini tunafanya. Hao ndio tunategemea kwa wingi. Lakini sasa majority of Kenyans bado wanahitaji kufundishwa na kupewa kama tuseme kwa social media hivi, ama kwa TV, kwa radio, angalau wazazi waone hizi vitu na wajue hizi vitu zinafanyika na zina exist, ndio hata pengine wengine wapate kupewa watoto wao nafasi ya kufuata ndoto zao kwa upande wa kipawa ambacho watoto wako nayo. Mwisho tukimalizia kwa youth, wazazi ambao natuona saa hizi, labda inspiration kwako, advice yenye inaweza pia youth na wazazi ambao watoto wao wako na talanta, inaweza kwa nini tukimalizia? Sana ni kwa wazazi. Unajua youth wako na talents na wanataka kupursue their talents. Mtu anataka kuwa comedian, mtu anataka kuwa mcheza mpira, mtu anataka kuwa mwigizaji, mtu anataka kuwa dancer, mtu anataka kuwa msanii kama mimi. Shida kubwa ni kwa wazazi, hata sio kwa vijana. Mzazi ako na talanta, lakini hata kuna wengine wazazi wanajua mtoto ako na talanta kuanzia akiwa mdogo, lakini yeye ameona ndugu yake fulani ni lawyer, ama ni politician, ama ni pastor, ama ni nini. Sasa unapata mzazi badala aongoze mtoto kwa hiyo talanta, anamuongoza kwa kitu ambacho huyu mtoto maybe afurahi. Na hiyo inaleta shida hata kwa mambo nyingi. Unapata mtu ni daktari, lakini hakutaka kuwa daktari. Sasa hata afanye udaktari amefanya sio kwa sababu kwa msukumo wake, lakini kwa sababu ya mzazi kumdirect hiyo upande. Alafu mtu akishakuwa mkubwa anagundua, mimi sikuwa nataka kufanya hiki kitu, mlinisukuma tu. Mtu anakuja kugundua talanta yake wakati muda umeshaisha. Sasa sana ni wazazi, naimiza wazazi, mtoto kama ako na talanta, wacha mtoto afuate talanta yake. Wacha afanye talanta yake, na hiyo talanta yake itamsaidia. Hakuna mtu anaweza mnyang'anya talanta mwingine, hata tukikuwa wengi aje. Kila mtu wako na nafasi yake kwa hiyo talanta. Wacha watoto waongoze kuanzia wakiwa wadogo. Sisi ndio hawa hapa. Hata kama pengine wazazi walikuwa na shida kidogo, but kwa sasa wameelewa na wameturuhusu mpaka tumefanya haya mambo, na tuko hapa, na wengine wanafanya mambo fulani, waigizaji, wachezaji mpira, wanafanya muziki. Na ukiangalia tu dunia ambayo tuko kwa sasa, ni dunia ambayo inaenda kwa wakati sana, inaenda kwa kasi, na lazima watu waende kulingana na trends ambazo zinaendelea sasa hivi. Sasa mayouths, na ningependa tu kuomba kwamba wazazi wenu waruhusu mfanye talanta zenu, lakini mayouths najua hawana shida sana na mambo ya kufuata talanta. Hapa tuko Kuona Artist Collective, tuko Kilimani, karibu na Royal Media, na tuko mahali inaitwa Likoni Lane, Likoni Close, ama karibu na Yaya Center. Sasa ukifika Yaya Center, hapo unaweza tupigia simu, tutakuongoza. Ukifika Royal Media Services, hapo tutakuongoza kutoka hapo uje mahali ambapo tuko.
Mwazote, asante sana kwa kutueleza kazi yako. Tumeshukuru sana kwa kutuinvite in your space. Katika manya kwa Ramuga Jwang, mano kanyo mosoti, neno kanyo po kuma entire godo, ochungu mwandu, ka utiyo kodayien, tineno kanyo faces, kata mna wenge mopogore mabende ogolo kuwokom yien. Katika mano kuona Art Center kanya kwa Ramuga Jwang, tije mopogore iti, montire rowere, mantire koda talanta mopogore. Gisane, okada mar mondo miwatike gikanyo, ntiere rawera, mongere kaka Ian Gashie, mabina daro loso godo, kotende kod pok ma entiere godo. Los kode, bange wabro bedo kwa tiko chenro mar poko pogore. Nakoronga Jwang gisani hadaro loso gi achiel kuom jogo mabende tiyo kae. En gine tijo opogore, ten mana gidongere kaka giwacho ni gitimo artwork kae. Nimekaribisha sana kwenye TV ya Ramogi. Labda kwa viewers wetu, mafans, unaweza jina lako ni nani, waeleze ni nini mnafanya? Kwa majina naitwa Ian Gachie Ng'ang'a. Mimi ni msanii, visual artist, painter, sculptor, drawing, and other anything that has to do with art. Ian, na nikikuuliza kwa show yetu focus ni talanta, talent yenye mtu ako nayo. Talanta yako ni ya kuzaliwa ama ni ya kujifundisha? Talanta nilizaliwa nayo, but I went to school. After high school I went nilisomea Saiza Murang'a. Nikakuja huku Tau after high school. Went and studied at Buruburu Institute of Fine Art for 3 years, until 2019. So it's around from 2017, 18, 19. So professionally, from 2020, I've been in the art scene. And it has been it's a good journey. It's very rewarding. Ian, sasa ushatueleza Ian ni nani, talanta yako nayo. Sasa kazi yako, tueleze kuhusu kazi yako sasa. I've tried art in painting. I've done charcoal and pencil and graphite. Currently I'm working on wood and mirror. It's like an experimenting avenue whereby you express your mind, your thoughts, your knowledge, nika kutoa vibe yako through materials. So you can paint, you can draw, you can sculpt, you can, what else? Others work with fabric. So for me, I'm working with materials that I'm well conversant with, still growing towards other materials. But currently I'm working with mirror. I've worked in the mirror industry for some time, and woodwork, so sculpting and framework. Na hiyo safari yako imekuaje? Kwa sababu unajua kama ni talanta uko nayo, kuchora, umesema mambo mingi ambayo unafanya. Tueleze tu journey yako imekuaje kwa hii space. There are challenges on its side, then there are rewards. So safari imekuwa mzuri. It's been a learning journey whereby you go through different avenues, you get inspired differently. Na imekuwa rewarding. I've gotten to know many people, travel many places, gotten to see how different things inspire you. So it's not a long journey, 4 years. This is the 5th year, but it's a journey that it's a progressive journey. I think it's a growth type of journey. Yeah, na hapo nyuma hapo kando yako unaona kuna some of your art pieces, hizo wooden pieces. So tueleze kuhusiana na hizo wooden pieces, ni nini haswa? This is the way I began. So once I came here as an attachment immediately after college. So this is where I began. Ndio ilikuwa ya kwanza kwenye ile yenye inakutoa baridi kwanza ndo ujue what you're getting into. So this is where I began. Yes, it was enjoyable.
It's a mask which is supposed to show. The theme was masking, so it goes with portraiture. Mara mingi nenda na portraiture. So this is where it began. The disfigured face. The disfigured face is disfigurement of character and personality. So after that, I went to nikagrow tu pole pole na nikaenda kwa. This is the next piece, a piece that is expressing street art by using different materials. This is wood, metal, then put them together, you come up with something. So this is a portrait of Tuadredi, Mras. Yeah, so the traditional. These are traditional type of art, which is more speaks about. I enjoy history. I enjoy documents the past. So this is an inspiration from the past. Wakitambo kijaribu kuleta into the present. The story behind it, the safari, journey of discovery. So it's a story of safari in Mekam, growth, using different materials that signify how different things work together to make a good art piece. Apart from the woodwork, Ian, yes. Pia umetueleza saa hizi kuna vile unaunda kioo as artwork. Situeleze kuhusiana na hiyo. The next one from wood ni mirror. The inspiration was seeing yourself venye unajiona kwa kioo. The person that you feel and think and act as. Once you look yourself in the mirror, una reflection of who you are, journey, the knowledge, the experiences. So you tend to look at yourself and reflect. Nimeona kazi ya vioo huku nje, so majority of the time you go for ile ya beauty, ile ya unavaa nguo, then you groom yourself, you look good. So for me now it has taken another different form, whereby you express it, unaweza itumia express the same way journey, without necessarily using it as the mirror, venye tu mirror imetengenezwa, ama venye tunajua vioo ni za nini. Ikianza ilikuwa tu biashara ya kukata vioo na kuziweka kwa nyumba, na so out of that I got an inspiration. Niliget kuinspiriwa na interior design na the aesthetic of beauty in the house. So once I began in that direction, it can grow as how can I express myself, how can I express my thoughts or this talent through the mirror design. So the kind of work that I'm doing currently is an interior design type of work. Haitumiki kujiangalia kwa kioo, but ni kuadmire the general look of a room with a mirror, whereby in case unaweza jipata unataka kugroom kidogo, unaweza tumia hiyo artwork kufanya reflection na kujipamba. But then at the same time, once you look inside a room, you get to enjoy the space that it has filled. It's a work in progress, but I'm enjoying the material, and it's really enjoyable to work with.
Na hiyo nimejia mara nyingi mayouth. Yes. Ndio wachingisho sana. Yeah. Na kama wewe mmoja wa youth kwa hii country, sinaweza inspire mayouth wetu kuhusiana na talanta, mwenye kuna talanta. Unaweza waambiaje? Inspiration kwa mavijana huko nje. Kazi ziko. We go to school, we study, we go for white collar jobs. But then you get to receive something else extra than anything that nezasema people receive mara general. It's 844 system tukaa hiyo. We have talents, we have gifts, we have abilities, we have skills that are beyond just the white collar jobs, which are called blue collar jobs. Na inspiration yangu ni ama message yangu naweza waambia ni tunaweza tumia gift zetu na talent zetu kufanya something extra that makes you feel bring out not the real you, but express, inakusaidia kujiexpress kwa who you are, what vibe yako ni gani. So ni kuchangamka, ni kufanya kazi. Sometimes things go sideways na watu wana feel nika safari ni ndefu, but as long as you push, as long as you wewe mwenyewe una push mambo yako, I think the best that I can give you is just push on. Do whatever you can in whatever avenue you have. If it is your talent, chase after it. And apart from me, tuna live saizi kwa area ni kila mtu kwa social media. Sijui kuna handles zangu za social media, labda unaweza wapea. You can find me on social media, Facebook and Instagram. Those are the current places that you can find me. Go check Ian Gachie. Ian Gachie, I think that's the name that you just look for. Ian Gachie. My works are there and much more are on the way. Ian, asante sana kwa muda wako. Tumeshukuru sana kwa kazi ambayo unafanya. Afya nini? Nakarongajua ngamano na Ian Gachie. Chia kumjogo eko mabende tio kuona atkai. Maendi mabende ntire Kilimani bore Nairobi. Kwa mano gano mara ni ile punja chela vya dek mabende loka ko mchendro marukinyi makauno. Orito rumasani warad kendo chendro mar pogo reju mama biro chendro mita kod Anna Sharon Ngao. Orito rumasani. Are you ready for your ultimate bucket list adventure? View Travel invites you on an unforgettable 4-day gorilla trekking adventure in Uganda. This package includes return flights, a gorilla trekking permit, ground transportation, and a community visit. Starting from $1,510 per person sharing to witness nature's rarest wonders. With View Travel, adventure yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. If you're not
good as an employee, it'll be very difficult for you to be good as an entrepreneur. People in employment think that you're there to work for a particular boss or a particular client. No, you're working for yourself. And if you don't have that discipline there, employment will teach you very fast that how you do anything is how you do everything. Yeah. So you better do things with a certain sense of discipline and a certain sense of excellence. You know, you might think being a dollar millionaire means you're out there spending lots of money, but it's what you keep. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. En jathum manikod sigana malit tomit. Kayo dwa nega koraena, mema bire o mabe. Koro kange motama kabisa radisa ida bedo chokora. To Princess Julie gi Julia Sukunu machore nego to maramai. To giwera. Kamu no doje climax kachum. Ta miela. Taneno kajite niya. Wachopo e gwenge madiedo, kaunti ma Homa Bay, kendo watwak kod jangolo Atomi Sifa. Juwini mano chaya sane badi. Machieng moro yana wang masonya ka woche dhoge molit. Tich Abichni e chenro mar ng'ejo thumbewa. Kochakore sari okinyi e Ramogi TV, to anwe ngeso sabicho okinyi gi Solomon na Tito Kafaya. Sifaero yua ginyako. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, yani unafanya kazi kwa ministry, state department ama national police, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings within 24 hours and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Naogopa kusema mapema, lakini najua ni kweli. Moyo wangu umekuchagua, hakuna mwingine tena. Moyo wangu wako, sitaki mwingine. Mapenzi haya mapya yananipa furaha. Moyo wangu wako, tumeandikwa hatima. Dial *811*500# to get Moyo Wangu as your skiza tune. Duto teka unusiye gi wachno. To ano kabibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano kabibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipre malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunji adek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Aneto joma de her koro gembe gichak timo ohala ni. Akwagi mani ka gitime, ochake gi pesa moro ma hata fadhali. Kiko chake gi pesa mathin, ko chake pesa mathin to podo dhi mapodho. Aparo ni Motor Insurance kambi maber mogik man machiegni
manyalo konyo weche mag motor insurance en CIC. Watemo jiwo jonyuol mondo gipare nyithindgi kik gibi gikwam gi nyithindo chieng' moro ko gik nyathi dhi sekondari tionge pesa. Nyakwaram gajon kamora mora mintiere machiegni ma ene chenro mar mbaka oromo anka mar michal mar fwambo bange nyawadwa Joyce Oduor biro bedo ka mi twak e chenro mano mar mbaka oromo. Mana ka pile chal mar fwambo gini weche mwaluoni duto te mabende biro bedo kiyudo e weche mago manyien. Mana ka pile motimore ka pok oromo kanyo saa 5 mar onyango wabiro bedo kwa kao achiel kachiel. Wateka nagi limbe mano mar jalub jatend piny Kenya mano Migosi Kithure Kindiki motimo e county mano makisi odiochienga makawuono. Migosi Kithure Kindiki limo county makisi Nyakwaram Gajuang kotendre kod chenro mago mag dongruok. Gidhi bedo kod romo kanyo chakre saa 3:30 mane pautuke mong'ere kaka etago mantiere e kar chung'od bura mano ma South Mugirango. Bende hanno kanyo ka jotelo mopogore opogore mawuok e county mano makisi bende dhi bedo ka iworo nyasi makama mano kotelnegi kod jaod bura Silvanus Osoro. Mamoko mabende biro bedo katelo ne nyasi makama Nyakwaram Gajuang bende tendre kod josiasa mopogore opogore moriwo nyaka Faruk Kibet. Koro nyasi makama no biro bedo katimore parni wantiere gi jafombo marwa Crispin Otieno mabende biro bedo kaluonwa nyasi makama. Mano nyasi mano mar chwalo dongruoge mopogore opogore e county mano makisi. Nyasi makama mana kaka senyisi otimore e pautuke mong'ere kaka etago mantiere e kar chung'od bura ma South Mugirango. Kopogore gi mano bende county ma Nairobi nitiere nyasi motendre kod thieth mabende nochako kanyo saa 2 mar okinyi e magawa moro buore Nairobi. Nyasi makamano Nyakwaram Gajuang otendre kod chal mano mar nyodo kata kiero reproductive health. Nyasi makama obag kod riwruok mong'ere kaka Reproductive Health Network Kenya. Kendo jodito mopogore opogore mago mag thieth e piny owacho bende oyuoro nyasi makamano. Nyasi mano chakor saa 2 mar okinyi igeno ni biro bedo karumo saa 4 mano mar okinyi. Moko kuom jodito mago mag thieth mabende ochopo nyasi makamano oriwo Patrick Amoth mabende en Director General mane migawo mar thieth moriwo jodito mopogore opogore mawuok e migawo mar thieth kanyakla kod mago eko mawuok e riwruok mano mar Reproductive Health Network Kenya. Jafama marwa Judith Omondi nitiere e nyasi makamano ang'eno biro bedo kuom nyiso malingling kotendre kod nyasi makamano. Machielo baba dwa luoni Jokenera tich oganda mago mawuok e pachoka bende duche makawuono bende gibago romo. Giwacho ni gidhi bedo koda romo e nyima apise kata mana apise mago mag migawo mochung' weche mag limbe mago mag pinje maoko. Wang'ino duchieng' manyoro Nyakwaram Gajuang jokenera tich oganda kanyakla kod min od Boniface Mwangi mong'ere kaka Njeri Mwangi bende nowuok oko ka bende gisundo piny owacho kanyakla kod mano mar Tanzania kaluwore kod alala mano mar Boniface Mwangi manyaka sani ndache poko fwenye kapodono ni en pin Tanzania koso dibed ni odine ne kanye. Okiny makawuono haneno ken romo magichako kanyo saa 4 mar okinyi. Giwacho ni en romo kendo ng'anyo mamul. Giwacho ni silent solidarity. Giwacho ni gidhi bedo kanyo e nyima pise mago mag migawo mochung' ne weche limbe mago mag pinje maoko. Wacho makamano bende waluoni machiegni. Kopogore gi mano weche motendre kod doho bende duche makawuono doho maduong' ma pachoka
biro bedo ka ng'ado bura kotenre kod ndikruok mano mar kao ombulu. Nitiere paro mabende nowuok ni oganda ma pacho ka modak e pinje maoko kata mana mago miluongo gi dho ngere kaka diaspora ne ok nego bed ni kao ombulu e pacho ka gitiyo koda opande maggi. Koro duche ma kawuono doho maduong' ma pacho ka mabende nitiere Milimani biro bedo ka ng'ado kapo nono ni mano e lai mabende biro bedo ka iluwo kata ooyo motelo ne yiero mano mar higa mar 2027. Weche matimre kor gwenge mopogore opogore kaunti ma Homa Bay bende duche ma kawuono jatend migawo mochung' ne wuodhe e pacho ka mano Davis Chirchir bende biro bedo ka limo paw ndeke mano makabunde motelo ne nyasi mano mar Madaraka ma bende higani ibiro bedo ka ihingo e kaunti ma Homa Bay mano chieng' tarik 1 dwe mar 6 mano mar higani. Yaro paw ndeke makabunde osebedo ka dhi nyime mano motelo ne Madaraka Day. Koro duche ma kawuono Davis Chirchir men jatend migawo mochung' ne wuodhe pacho ka biro bedo ka ng'iyo chal mano mar paw ndeke mano makabunde ka bende wang'eni welo mathoth biro bedo ka mol e kaunti ma Homa Bay e nyasi mano mar Madaraka ma higani. Aparo ndati gi kaunti ma Kisumo kama bende jofwambo magwa bende nitiere. E kaunti ma Kisumo duche ma kawuono kapo nono ni intiere e gwenge mag Nyahera gi aluora mare ibiro bedo ka ipuonji kotenre kod ratiro mano mar lo. Nitiere duol moro mok mar piny owacho mong'ere kaka Landesa ka girore koda migawo mochung' ne weche mag lo e pacho kae. Gibiro bedo ka gipuonjo oganda mano moriwo mine, rowere kanyakla kod joma chuo kotende kod ratiro mano mar lo nikech kinde mosekalo osefwenyore ni oganda osebedo ka uso lo koko luwo ratiro makare. Koro kiny makawuono en puonj makende mabende ibiro bed ka ichwalono. Adaro mar mondo mi wamake gi kanyo nyakwarom ga juang par ni weche makamagi ibiro bedo kiyude weche mago manyien odiochieng' makawuono chakre migago mano saa biro mar odiochieng' wantiere kanyo ga ngichwelo kanyakla kod oimore. Dakika oskadha 15 tok saa 3 mano mar okinyi. Wai akaw yo matin nyawadwa Joyce Oduor bende oseikore makare mar kilo ni twak e chenro mar mbakoromo twak modhi bedo godo nyaka rom kanyo saa 5 mar onyango. Nyinga Sharon Ngao, Ritur Masani. View Travel takes you to iconic destinations: Paris, Rome, Santorini, Istanbul, Amsterdam, and more. Discover the charm of Germany, Portugal, the United Kingdom, Belgium, Denmark, and more European treasures. From vibrant bazaars to breathtaking landscapes, we take care of every detail: accommodation, transport, and expertly guided tours. Adventure, culture, or relaxation awaits. Tembelea Europe na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, yani unafanya kazi kwa ministry, state department ama national police, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings within 24 hours and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Mwezi iko kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings,
3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings, 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings, and 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial *487*5#. Choose what you want, pay, and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discount. Nyaminwa kanyo ini wacha dier. Nitie arus mar parinit manosekethreka. Mae bende kok bitimre, to onge ng'ata mabiro kende. Nyaka manyo mabiro golo parinit pachi piyo. Yene kai. Jatelo yawa. Koro sani wadwa neno ni en ng'ano mabiro yie kendo nyathini ni. Parinit biro riwo arus gi nyathina mar Rajiv. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki, wi bari seche te, idhi adhi osiptal wacho ni anadwa ni mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso, saa 11 mamidhiambo. Mbamba toko. Koma ye. Tudri koda ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo e chenro mar Tiedero. Oka. Kama wabro budho manyanga. Kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso ka ngeso, saa 11 mamidhiambo. Mana e Ramogi TV. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Biye chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete obed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima, Sabato, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Nyakora Mugejong dakika en 23 tok sadek mar okinyi machiegni e twak marwa mar ariyo e chenro mar mbako romo okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Nyakora Mugejong okinyi makawuono wadwa twak otudore kod udi manengo gi oyweyo. Ma en kotudore kod chenro ma sirikal nitiere godo mar neno ni jo Kenya duto odak e udi mabeyo kendo udi manengo gi ne penya. Sirikal mano mapacho kae nitiere kod lek mar gero udi mago maderom milion 1 ka chop higa mar 2020
2027 kanyaka sani sirikal bende nitiere kod geno mano kata leka mar gero udi madirom 200,000 higa ka higa e lek margi mar neno ni jo Kenya duto odak e udi mabeyo manitiere kod pi sitima kaachiel kod chope mabende nitiere rang'iny maber. Mane momiyo kinyi makawuono Nyakora Mugiajong wabedo kod twak maket kod mae mar mondo mi wapuonjre ane ni in kaka Nyakora Mugiajong mosebedo ka chulo mano omenda ma ing'ado e osara mar jogo mondiki mano miluongo kanyo ni housing levy ma sirikal ng'ado mar mondo mi okony e gero udi manengo gi oyweyo. Bende nitiere kod geno mar yudo ot bang' ka osetiek gergi kose en chenro mane ma ng'ato nyalo luwo mar mondo mi waduto wabed kod nyalo mano mar yudo udi kata dak e udi manengo gi oyweyo. Parni udi makamagi igero gi e kuonde ma yuto ji ni piny mar mondo mi jogo modak kuonde ma yuto gi ni piny manyalo bedo ni chal mar aluora kata lwasi margi ok ni kare mar mondo mi giwuoge lwasi marachno kendo koro gidag kama ber. Kwanyalo paro chieng' tich ariyo mano mar jumani jatend piny Kenya William Ruto ne ochiwo udi maderom 1,180 ne jodak e kar dak ma Mukuru kwa Njenga mano bore Nairobi kama jopiny mane omi ofungu mag udi margi ne muradua kakoro giwacho ni udi makamago pok ne gineno. Kata kamano japiny moro nyalo bedo ni penjore ni yes anto wadwa oseyudo ot anta nyalo timang'o mar mondo mi an bende ayud ot manengo ne yweyo manengo ne oyweyo e bwo chenro mar sirikal mano mag gero udi manengo gi oyweyo. Nyakora Mugiajong twak makamae okabibedo godo kenda e studio marwa e county ma Nairobi kayo kinyi makawuono antiere kod wela ariyo antiere kae kod engineer Thomas Ofwa ma en manager weche gedo kod chenro moyiedhi ka National Housing Corporation of Kenya. Engineer oyawre chiwo nade kendo machiegni twak. Oyawre ro kamana chiwo maber. Machiegni twak okinyi makawuono. Wendo machielo Nyakora Mugiajong antiere kae kod Runi Ochoro. Runi Ochoro en jal ma ing'ado pesa mar ot. Wang'e ni nitiere atamalo en 1.5 mano mar osara mag jogo mondike tich ma ing'ado dwe ka dwe. Ma sirikal wacho ni konyo e chwalo gedo mago mag udi manengo gi oyweyo. Oyawre Runi ichiwo nade okinyi makawuono kendo machiegni twak. Oyawre chiwo maber kendo aikora mar twak makawuono. Machiegni twak okinyi makawuono. Nyakora Mugiajong manaka kiseneno mage welo mantiere gode studio achiel kachiel okinyi makawuono. In bende akaw thuolo makende mar rwaki twak bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kochako twak marwa yanga okinyi makawuono dago mar mondo mi wawinjane report mano losnwa kod jafwambo marwa mano Lydia Keyo mane oyuoro mano Mukuru kwa Njenga e kinde ma jatend piny Kenya William Ruto ne chiwo udi 1,180 ne jodak ma Mukuru kwa Njenga. We wawinjane monde. Okinyi makawuono e kar dak ma Mukuru kwa Njenga masani otisi ni Mukuru Estate e bure Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto no chopo mar chiwo ute manengo gi ogonyore ayanga ne wegi. Mor kod ilo no pongo kar dak manyien no. Kajatend piny ne chiwo fungu ne weg ute maromo 1,180. Jodak go nyiso mor margi gi chenro no kajatend piny Kenya lero ni kwan ute ma igeno gere kar dak no romo ute 13,248 e bwo chenro mare mar bottom up economic agenda. Wadonjo e od Kevin Odhiambo. Odhiambo tiyo tij wang'o chumbe kod loso mwandu mag gedo. Okonyal pando mor mare ka odonje ode kama koro biro jotie bang' dakie ute mongohore kama kata rita maber ne onge. Awinjo ka mor kabisa kuom bedo gi ot moluongo nyigi mamari ma with the future in the future ok ibiro bedo ni chulo rent. Koro chalo ng'ama odak e dalani. To ere kaka noyudo odni? Giwacho ni mondo process KRA pin, tax compliant certificate. Gidwaro mini M-Pesa mini settlement mari mar 6 months. Then gidwaro passport photocopy. Then kod photocopy of the ID. Mago documents madwarre. Tukoro register tukoro imiyot. En pesa di ma biro chul e ot ka ot? Tie pesa moro monego beni ichulo. Mar lawyer en 5,000. Then tiere deposit. Deposit ni nawach ni koro government ema chulo ni. Mar 63,000. Government garamia ni man. Rent en
3,900 per month. Pesa monego bende chulo te en 640,000 oda en bed sitter. Abro bedo ka chulo koro. In fact, then tier additional amount of 211. Tie loan moro ma be sirkal omiyo ji mar nyiewo furnitures. Gimede kanyo koro dhi amount to dhi bedo koro 4,100 per month. Koro dhi chulo 4,100. Ogola e kijiji. Tasedak kanyo inuang ka ot en od mabati, ichulo odno to pod odong mar wuon go. Ok obed oda. Ichule single 3,500. Compared gi ka wachulo single 3,800. To wachulo ot at the same time ot bedo mara. Unajua kuishi nyumba kama hizi ya watu wote, tumeishi kijiji, hiyo mabati, kuna mahali ya choo, lazima ungoje kama ni jioni. Lazima ungoje asubuhi yake ndio uende. Wesi toka nje juu wesi kutakutana na nani? Hakuna njia, hakuna nini, mvua ikinyesha, tuko hapo wote. Sasa hiyo ilikuwa inasinda. Kwanza ukiumwa na tumbo, Kaluwore gi jodakgo, ute mani kod karenda achiel kata one bedroom ibiro chul siling 5,500 ka ute man kod kuonde nindo 2 ibiro chul 8,500 dwe ka dwe. Kata kamano, pogruok mantie gi ute ma ikombo en ni utegi biro bedo magi giwegi bang' tieko chulogi. President amefanya kitu ya maana sana. Kutoa watu kijiji kuwalete hapa, wanaona ni kama paradise. Kuna mtu hajaiona nyumba kama hii. Ne oganda gi ma oyudo utegi mane ogonyore Nyakwaro Mgajwang' en mor to kata kamano pod chalo ne gima na lek. Kata kamano gombo margi en mondo jatend piny Kenya William Ruto ochwal chenro makama e kor wenge duto maloko ngima oganda jo Kenya. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Mukuru Estate, Nairobi. Jodak ma Mukuru kwa Njenga koro chalo jomane ogike polo. Giwacho kanyo ni udi makamago obeyo ahinya. Kalore ni udi makamago pok ne gineno e kit ngimagi. Gisebedo ka gidaka kama yuto ji ni piny. Kendo winjo kanyo kaka moko kuomgi koro mor aduwa bang' yudo ot kata udi makamago. Achako kod Engineer Thomas Ofua, in kaka manager weche gedo kod chenro moyiedhi mano ka National Housing Corporation. Udi makamagi sirikal osegerogi. Yes, wawinjo kanyo kaka jopiny moko lero kendo kaka ng'ato winjo be ni yudogi. Kata kamano, japiny moro nyalo bedo ni neno wakawuono to penjore ni anto oda ta nyalo yudo yo machalo nade. Erokamano Joyce, kuom penjo maber. Okwongo amor kuom gima dhi nyime ka ji mor. An ka ji mor kamano an ba mor kodgi. Tiende ni piny owacho tiyo kendo nyalo timo gimoro ma ji neno gi wang'gi. Ok en wacha to en gimitimo ma ji neno ma jomoko koro tie mwaneno ka oseyudo udi kendo osedonje. Ahero mar wacho ni sirikal mar Kenya gedo to kama nitie chagi National Housing kamae ma en kambi maru mar jo Kenya mar piny owacho mar Kenya mochung' ne gero udi kendo wasetimo mag kuom higni ma koro dhi 70 nikech kambi no chak higa mar 1953 teno osebedo higni madhi 70. To en adier ni udi gi igerogi kendo gin kuonde mopogore opogore kata kaka wan wagerogi mang'eny sani e Kenya. Koro udi go nitie gima nyalo moko ni udi nitie ma jo Kenya nyalo yudo. Kamano. Kata kamano udi nitie ma jo Kenya nyalo yudo. Wantiere kae kod Runi montiere godo Okinyi makawuono en jal ma ing'ado pes ot. Wang'eyo ni sirikal mano mar Kenya Kwanza e kinde mane odonjo e telo. Wang'eyo ni sirikal mokalo yes bende nitiere kod chenro mano mar gero udi manengo gi oyweyo. Kata kamano mano chenro mar ng'ado sara mar jopiny kata mar jotije e pacho kae mar mondo mi batho sara no ndeus mar mondo mi odhi e gedo mar udi makamano ne onge. Sirikal mar Kenya Kwanza mano biro kod chenro mano mar ng'ado osara tamala 1.5 mar osara mar jotije mondo okony e chwalo chenro mano mar gero udi makamago. Karwa kitu wako ochoro Okinyi makawuono be intiere kod geno ni kose ng'ado sara mari nyaka ne sirikal chak chenro mar ng'ado sara makama nitiere odi moro mariti kumoro mibobedo kiyudo. Mokwongo erokamano kuom twak makawuono. Kaduoko penjono mano chalo ka gima wan e Meru koro akia ni engineer bong'eyo ni stories za jaba. Gin ga story moko make sense. Nikech seche ma adwa mi case study deep in the village kumwa wuoke kaka wuok Kibigori awuok Kibigori to samoro wadwa moro ndike Kibigori dispensary ichule pesa to pesa ne ing'ade according to the Affordable Act ma 2024 mowach ni nyaka ng'ad 1.5 ama tamalo 1.5
kasto iluongo nade employer mari ng'amondi kibende chak ng'ado 1.5 koro is a total of 3 nyisa ni ng'at mawuok e ode kadhi tich gi tiende ok otiga kata gi gari to duogo to dak e ode nyisa ni ng'ani eto en gi geno mane no bro dhi Kisumu machiegni mondo mi oyud affordable housing. So affordable housing unless ni engineer dwa nyiso kaka onego bed notiyo mochop ne local mwananchi then as at now kaka wantie gi seche machalo kama en story mar jaba matine ni nioge kod geno mora mora onge geno engineer iwinjo kanyo kaka Runi wuoyo kaka jala ma ichulo sara dwe ka dwe kendo atamala 1.5 mano mar sara mare die chenro mano mar gero udi makamagi jopiny obed kod geno ahinya to jogo mondike tich nikech adira kwa ng'iyo payslip mar jogo ma ondike tich osebedo ka duno kalure kod usuru ma ing'ado moriwo nyako mano mar housing levy timo mos ni Roni nigi onge geno to nikech en moyiero owuoyo kuom ng'ama ni Kibigori kata ng'ama ni kaka gweng' mar Kibigori no gino ochakore waneno kawuono ni en ochakore mano Nairobi to ok time Nairobi kende idhi time chirni te gi gwenge te e Kenya koro kata ng'ama ni Kibigori nitere kod chenro mane ni kuonde chiwo bura duto 290 obedo kod gima ne gio ywe kamora mora koro miyo pur ng'ano puri mana gero nyalo yude kama entiere no nikech agine no ng'ere kech oneno Mukuru to wadgi cha nitiere Kibigori to kata Kibigori kanye dhi gere udi gote to mane momiyo entiere kae kata ina engineer mawuok kendo ka National Housing Corporation joma onge geno kaka Runi montiere godo kawuono geno mane minyalo miyo yes osara mari to sebed king'ado kendo kwa ng'iyo sebed king'ade kum thuolo malach ahinya udi makamagi e kinde makoro kata seche moko igerogi kalure ni magi gin udi ma seche moko ng'ato ka dwaro to dhi kacha nikech wang'ega ni nitiere udi moko manyalo wacho kod dhongere ni igerogi off plan matende ni en ot makor ka wanyalo wacho ni en ot makok igero to nitiere mago ma seche moko gin ot ma ng'ato osegeri koro idhi kacha tiwacho ni anto mache madwaro to nitiere option ma ng'ato nyalo wacho ni idak e odno rent michulo dwe ka dwe kochopo sama kama bo bedo odno koro bro bedo mari mana dier kacha ko gimiwacho mogik no mane ka sirikal ng'iye ni ibiro chulo kaka joma waneno ka wacho ni gichulo 3,900 kochulo 3,900 ni kumni 30 odno koro dong mare ko tiende pesa ne mochulo cha okodhi ka yiem nono to mana kaka wacho ni ibiro gergi kamora mora to gimotimore ni jo Kenya mang'eny ok ong'eyo moko ok ong'eyo nikech kin ma ok gidwar mondo ging'e nikech sirikal osebedo kalando pile ni ang'o mowinjo bed ni ging'eyo gimonego ema bire no gimonego bed ni ging'eyo ni kaka ginyalo yudo udigi sirikal oselando maber ni ka India Kenya madwa yudo ot idhiye website mar Boma Yangu to kata ka in mana gi simu mar lwedo miwuotho go ni inyalo dhiye mano bende nyalo dhiye miyud kaka inyalo ndikori kanyo mondo ichak chulo pesa mos kirito udigi koro en mane ke samoro kia nitie jomoko kia momiyo gini timore kama to ng'ata nigi thuolo ma dhi e website mar Boma Yangu mobed jakanyo no makoro ka udi Boma Yangu kanyo keti udi te ka migero ge Kenya mangima koro ng'ato nyalo yiero ni migero Kisumu ema dwaro migero Homa Bay ema dwaro migero kama madwaro koro gima nyalo nyiso kaka wadwa musip na kani gimonego tim odhi e website to ng'iyo kama udi nitie modwaro gimoromo kode nikech gin mopogore ano kantiere wach moro ma jochoro be isetemane mar mondo mi dhi e website kata mondo ne kaka in bende nyalo register mar mondo ni omenda ni ming'adi atamala 1.5 mar osara mari ming'ado gi atamala 1.5 ma jal mondiki e tich bende chulo eneno ni odno e yudo bed sita obed bedroom achiel kata bedroom 2 ing'eni Joyce ber mondo mi wawacha dier kama etwak machalo kamae nikech mondo mi wabi kae mondo kaka Midusa wacho kako sinego bedo mokwongo sani e Kenya kae youth ok ni kodhi sikul wadhi sikul most of us at the universities ma somo website mokwongo ana wuon anyalo loso website koro somo website ok nyal tama mokwongo ka wadhi according to the bureau wacho ni every year dwarore ni
ji medore gi 200,000 madwaro in need of house nikech ing'eni seche masechopo out of the university I'm not gonna kadhi dak gi minwa kod wuonwa nyaka dhi achak dak kamoro to government mar Kenya wacho ni every year giket ute 200 or rather 250 units right mano higa ka higa adwa penjo Medusa e higni mosekadho nyaka nye Ruto ka otelo kata ker ka otelo oseger affordable housing adi mano number 1 number 2 affordable housings seche ma ikaw pesa kuomwa with aneno ka jimor mokwongo kata moro mondo ji dak kamo winjore ji obede gi dak ka ji odak maber en mor mara koro kik abed misquoted ni I'm against the affordable housing it's very nice but gima wacho ni onego bed affordable kaka ni in kur ka kori ineno no ken affordable yo machalo nade affordable nikech aneno ka news wacho ka ini ichulo 3900 dongi to nyoro nye ane JKL live na winjo ka hinga maena secretary mongirore mar housing wacho ne nitie other things ma ichulo kopogore kod 3900 matieni ichulo pi nie yeka ichulo gas awinjo ni nie yeka and then ot masani a basic need and wifi not ka ot onego bini at least ni wifi bende ichulo nie yeka koro rate no kinye oken 39 kake wacheno and then it also servicing awinjo ni nitie servicing ma okane beche malongo but it is between 200 to 300 bob per month all this amount is summing up to as bedsitter around 77 alfa birio gimia birio nyaka alfa par area no okadwa wacho exact amount of money gini do chule for 30 years sani I'm turning 30 this year mundo mi own this house I'll be 60 matini I'll be retired dongen ot ma idake kata obedo ni ichulo gigo tete dake odno igine masche moko kata hiki podi dhi mbele but now the point is was keep ka these houses are supposed to be taxed by the is funded by the taxpayers that's why ingada tingado Medusa donge to seche mingada tingadi ere kaka pesani ningat muda kushago village dala kachecha pesa ni bro konyo nikich seche mingada tunigo beni gini okachaka chule up to 30 years munahone I already be I'm part of it asebeda chill kum jok mose contribute gini koro mano gima nyaka wabed explain nikichana nene ya affordable is good it should be affordable right and the government right today the government tiyogi pinje mopogore kaka China kelo kony machalo kaka doteno SGR dala Kisumu through kony mopogore kaka loans and other stuffs but kuro kuchopoka mwananchi ngado and then mwananchi nichakimio dwano chul for 30 years doneno ka gini okdonji kai makagi le explain wa malongo to wanonge gishida gi affordable housing akeka engineer ni tere kod nyalo mano mare duoko to ade winyo ka choro ni tere kod ngur mopogore ko tudore kod chenro mago magigo duto makoro seche moko ichulo mar mondo mi koro odno beda mari iwuon engineer erokamano gima kwongo mor mowacho mokwongo ni Kenya iga ka nyuolore 200,000 mama ne adier to sebedo ka timore kuom dingri mang'eny mai momiyo sirikal nyaka koro yud joma nyuolo iga ka gi gidhi dak nang'o mano namba 1 gidhi dak nang'o kendo gidhi dak maber nang'o gima bana nwang'e kendo lo bedo matin kaka ji medo nyuolore kaka ji medo nyuolore lo bedo matin king'iyo kata kuonde mano nyuolwa kata kama no nyuola lo ma wan go koro dok matin kata kama inya pur odok matin koro sirikal nyaka bed gi chenro mar keto ni to ji nyalo dak nang'o mondo lo dong mipuro gima timore higni mabiro awuoyo ka jaulo tawacho gima neno higni mabiro timore kaka itime pinje maloka miyudo ka ji odak kamoro achiel to we kama ji puro mane gima onego bed e pach jo Kenya molonga matin ka en onego ne nyime kuno baba na nungisa gimoro kapok notho notamowa ni dalawa ok muone liel ok muon liel nikech lobno kimuono liel titamo ji tiyo gi lobno to ka ok imuone to kanyalo timo gimoro amora nikech nong'iyo welo ngiso ni higni mabiro ji biro gedo kadhi malo chon wacho gino chon kapod watindo
omiyo naga kora tich mar timo mar gedo ni nikech to jagedo. Mane ma nyaka jokanya kuong'e ni ji nyuolo gana 200 higa ka higa to nyaka gidag maber kendo gidak to nyaka gichiem. Koro miyo wang'iyo mwagedo go ma wanyalo gedo to wawelo bende mipuro. Kwa dok e wach mar kaka wacho ni juogowa Lulua Madura ni juogowa achiel kuom 1.5 wati di juogowa johala winjo maber kadhi katero nyanja moro e taon tang'e ni juoga tang'eyo gima gino timona mano emawacho ni juogo mano gima nochakore chon onge gima ochakore sani to mar affordable koro en ema biyo ni onge gir nono piny ka onge gir nono king'eyo ni jo Kenya nyuolo gana 200 higa ka higa nyaka yud yo ma jo Kenya gidhi bedo go gi udi to kata mana sirkal mar Kenya gi sirkal moro amora kamoro joma miyo sirkal timo gik moko en in gi an ema miyo sirkal biro ira koni wadwa ni mondo jo Kenya obed gi udi to in inyalo golo gimoro matin inyalo golo gimoro matin tamiyo gi udi kigo giming'adi kata ka idweno bro ka wigni adi mondo iger ot bro ka wigni mang'eny mondo iger odi ni wuon ng'at achiel to ema sirkal kochoko mang'eny to wanyalo gero gi dichiel to nitie methods mang'eny mamoko wabiro wuoye bang'e ka minyalo gergo gino kendo ka kiwe kata ng'ado ji kende mabe sirkal timo kata wan watimo ka National Housing Corporation. Koro ng'eto ming'ado wano nyaka ng'ado nikech ok wanyal ling' to waneno ka ji nyuolo to wakia ni jogi dhi dak nang'o emiyo nyaka watim mano. Mar ariyo machielo kendo gino mane ochoro nitiere godo kod to ochiwo ranyisi ni entiere kod owadgi moro modak gweng'gi to owadgi no to en kodhi tich pile ka pile oduoge ode manosegero to pod sirikal ng'ade atamalo 1.5 mano mar osara mare mano mar dwe ka dwe kendo ng'ama ondike tich bende chula atamalo 1.5 mano mar osara mare. Joma kamago gin koro gikonya gedo to gionge geno moro amora mar yudo ot kose od ne onyalo yudo to ene motimo godo gimachielo kose register e boma yangu kacha onyalo yudo ot kendo kata oken kende ng'ato nyaka ng'eni kadeponi kaka ansani gik matimo samoro katim ne an anyatimo kada nyithinda be ng'ama ni Kibigori ni ot kapo mogolo ndo kata nyathine moro nyathine obitio Kibigori owadgi ni nitie Nairobi ka ok en Kibigori pesa mogolo cha dongo wargi no nyalo yudo go ot Nairobi koro miyo king'iye to kwang'iyo ni mana ni an ma atime da yude be mano right to gima temo wacho ni jo Kenya atini gi thuolo maromre magi nyalo yudo go odni wawach gimoro achiel mapani ichande kuom gima wacho na affordable no wuo gimoro na affordable nengo gi ok oyuyo kaka wacho kaka ng'isore chenro ma sirkal omiyowa mwatimo go udi gi niya 20 ewi 100 gine udi migero miluongo ni social yani jo udi manengo gi piny ne joma ni piny mogik 20 ewi 100 50 ewi 100 gin udi ma iluongo ni affordable gin joma koro ni bete dire kanyo machalo kaka en I believe kamano aitapani ende mamalo cha jalo kaka an kato 30 ewi 100 gin joma koro bet ni malo kaluwore ka msara bet yani 20% ng'ama yudo pesa mathin ma dhi nyaka 20,000 e dwe en ofall e group mar 20% miluongo ni social housing to ng'ama yudo chak between 20,000 nyaka 150,000 affordable housing to ng'ama koro yudo molo mano dhi e gimiluongo ni affordable market mamane kama entiere anani 50% ni koro ibiro neno ka nengo gi opogore to udi go ka wacho gin gi pi gin gi gas gin gi internet mano nyaka bede piny masani ke sani ji moko tie matiyo nyaka udi to kaluwore kod bor mar gi bende yudo ka moko kuom gi nitiere kod lift moko bende gi lift nikech ok inyal keto ng'ato wuotho grofa madhi 10 to gima bor gi nyaka bedi mana gima na wacho cha low bedo matin to dhano medore to kidhi malo pod wan gi thuolo mang'eny minyalo gedo kidhi
malo. To Kenya ka bi jo otiego sano lony. Wanyalo gedo mwadhi malo kaka wanyalo. Ntie wach moro ma idwa medo choro. Ineno ka engineer dhi mana round, okodwa no owach gima en wach mane migombo no wach mapok owacho. Penjo moro ni ya. Engineer, affordable housing, we are part of it, right? We contribute already as a common citizen. Kaka an jachul osuru ma Kenya ka, kendo ng'ama nyuol Kenya ka, is ing'ada atamalo 1.5. Employer na ichak ing'ado atamalo 1.5. Depending, actually, gino en gross salary. Mano be nyaki wang'e ni en gross. Matieni gross opogore gi net. En pesa duto kanyakla kapok ong'ad gimoro amora. Ema sirikal kawo 1.5. And then employer na be chak ng'ado 1.5. We already been part of this thing. Wasebedo achiel kuom kigere. Wasebedo mpango. Penjo maduong' en ya. Ang'o miyo chak wadwa chulo wadni for 30 years? Nikech ka wang'iyo 30 years plus those contributions that we have been making, it is going to be more than that. Aparo ni kata kidwa nyiewo gari on hire purchase, kidwa nyiewe on cash, it comes cheaper. Obedo nengo ne bedo mayot. But makoro government oketo waka gima wanyiepo e hire purchase. Moro ma iket deposit matin, main 1.5 mwachulo gacha, kasto every month waketo gimiluongo ni installments. Main 39 according to kaka wache no. Mana chiel. Mar ariyo, nitie lab fund. Aparo ni king'eyo lab fund, engineer ong'e lab fund maber kaka. Otiyo ga en scheme moro mitiyo ma joma pension kaka joma dhi retire koro kisetieko to en kaka inyalo gerni. Adwa mi example nikech ng'eni ma wawuoyo gwenge ma Kaluo. Samoro king'eyo ni Makasembo ntie kano chake in quote ne en affordable housing. Sani kano donjo kani koro odwa bedo launch nikech aparo ni kero ne bene launch in the next few days kama. Kodhi bedo launch osechako loke kendo. Rent ma Makasembo kete boma yangu and rent to own, but kuru chudo is not affordable now. When marum kuru ber don boma yangu ni be affordable liko senango engineer. Boma yangu is a scheme mitiyo go mondo yud affordable housing. En yo miluwo mondo yud affordable. Affordable housing is a program. En program mar gero utego. But mondo yud yono nyaka dhi through boma yangu kama no boma yangu platform mondo yud this affordable housing. Koro is a platform moketi mondo mi wayudi. Koro utegi kani chako gergi ni gin affordable housing. Mane nying mano ket Makasembo dwa bedo renovated nikech ni for the longest time Makasembo has been there. Koro idwa renovate gi mondo mi at least at the end of the day gibedo affordable mondo jo yudi. Sani midusa Sani kama uwe kodi Joyce, 1 bedroom goes for 18k, 2 bedroom goes for 25k. I might not be right exactly, but that is the range. Nisani ya is also a rent to own. Mokumba the disparity. Pogruok mane kin jo mukuru kwa jenga en pogruok mag jo mani Makasembo Kisumu en pogruok mane kadiponi gini is still looking up to jok monego beni konyo mondo mi yud this affordable housing. And then to make it worse ni jogi bende podi chulo mana 1.5 cha mibro ng'adgi. And then another thing kapok atieko mondo mi medo sodwoka scheme ni sirikal ka sirikal biro ga gi yore. Uhuru no biro onyisowa maike Uhuru otieko 10 years ne osoye. Sani Ruto biro nwa gi meke odwa tieko 10 years osoye. Akia ng'ama biro next. Akia ni en Matiang'i, akia ni en ng'a. Okwanyal wacho gi sani. Okwanyal wacho gi sani. En miwacho na akia. Any president gimang'eyo ni after 10 years iwache ni en one term, but after 10 years ang'eyo ni mani giko okonyal kalo 10 years mondo Ruto timre nade odhi gi joge duto manie sirikal sani. Jok mabiro manyien dwa biro gi yorgi ma gidwa chako go. Now tell me ka gibiro giwacho ni no, we have to save the pay slip kaka giwache gacha. What matter affordable housing act ni wadwa golo oko. And then project ni flow 1.5 kata 3% mosebedo ka ng'ado wacha. Wabro bedo refunded
kosidwa time na Engineer mano bende makele penjo machielo winjo kanyo kaka ochoro bendo loso ka e kinde ma udi makamagi wang'eyo ni gero gi e counties mopogore opogore wantiere kod Nairobi kae wantiere kod Mombasa, Kisumu, Migori, Homa Bay kaachiel kod Siaya bende ang'e ni bobed ka ichako gero chenro makamago e kinde ma jopiny biro bedo ka donje boma yangu kacha mar mondo mi koro ng'ato ndikre mar mondo mi bed one kaka onyalo yudo ot kendo koro mi ofungu mar odno ochak dake ka koro chule mos iwinjo kanyo ka ochoro wacho ni ma Kasembo nitiere omenda ma ji chulo ma wacho ni seche moko ng'eny ahinya kwa temo pime kod mag jo Mkuru kwa Njenga injo ka jo Mkuru kwa Njenga nowacho ni gin moko kuom gi chulo 3,900 nitiere ma chulo 5,500 mano ne one bedroom kaachiel kod bedroom mamoko chenro mar chudo ochal e counties duto kose county ka county kata gweng ka gweng nitiere kod chenro mopogore mar chudo ne jogo madwaro udi manengo gi oyweyo. Erokamano. Okanyal wuoyo kuom lafani nikech okagete kuom gai mano okanyal wuoyo ahinya to sirikal oketo chenro kaka onego chulgi ema temo wacho ne nitie gima temo wacho ka ni 20 ewi 100 mano nie group ma piny miluongo ni social housing joma ng'eny mane wuoyo kuom 3,900 jo Mkuru ka ang'e ni moko nitie manie kiwango no en pesa mara king'iyo udi ma jodak mamoko chulo mabati ng'ato jomoko tie machulo udi pesa moloyo 3,900 koro ng'ato chulo 3,900 en affordable ng'ato kiyalo chulo ok en affordable nikech ng'ano wuok ot ma samoro chulo 5,000 to en ot maonge cho en ot ma samoro onge pi to en ot mabe ok en permanent en kata mar mabati kata chaka duka wacho ni nitie gimiluongo ni affordable housing ma en 50 ewi 100 kanye ma ji mang'eny nitiere joma koro iluongo ni jo middle class ni kanyo mang'eny sasa migero estate moro tigero gi mano e paro nitiere madhi ne joma ni piny mogik joma ni diere gi joma lwetgi bet ni maber mamalo koro ok ang'e mowacho ok ang'e Makasemo ni ne group mane mowacho no to mano nya bet luore kaka luore kiwango kama luore kaka ute mogergo gine mane gine rang'iny mane gine ma piny mogik koso gine madiere koso gine mamalo to nikech wan watimo mekwa mwatimo ma National Housing Corporation timo mae kaka watimogi sama wuoyo kodi nitie udi mwatimo mamoko onego bed ni iyawo kata machiegni Homa Bay wachiwo ranyisi mar Homa Bay Homa Bay bwatimo kamano nitiere udi ma jomoko dhi yudo nengo mapiny mogik kendo jomoko tie madhi yudo makata gin king'iyo kaluwore kuom chik mar Affordable Housing Act. Yena mar mondo mi ang'adi matin engineer. Ang'o ma define ot ma ng'ato yudo ma nengo ne ni piny? Wacho ni nitiere udi ma jomoko dhi yudo ma nengo gi ni piny, nitiere udi moko ma seche moko mano ma ji ma nitiere ata malo 50 kanyo. Ma dhi yudo ang'o ma define ni ma ot ma koro dhi yud ka nengo ne ni piny to ma ibi yudo ka nengo ne bet ni malo. Gima define en nueng'o mari. Kidhi boma yangu to wacho ni an ayudo gima chalo kama na wacho ni 20,100 gin joma nueng'o gi okal 20,000 dwe to joma yudo chak moingo 20 nyaka 150 ni 50% cha to joma yudo malo mano gin 30 koro tieni sami ichiwo chalni e boma yangu tiwacho kaka ino mabende biro bedo confirmed ni ng'ano wacho adier en e kiwango machalo kama koro mane kimi ot kaluwore gi mano penjo machielo ot kimi kaluwore kod yuto mari en ot kwatiyo kod ranyisi nikech waseneno gi mang'eny ahinya kigero gi kendo gidhi malo githoth ahinya imiyo gi e building achiel kose koro nitiere buildings mopogore opogore ma koro iwacho ni magi joma yuto gi bet berbere gin koro gidak seche moko kata e wing makama kata e block makama to jogi nenore ni yuto gi ni piny gin to gidak e building makama to kwang'iyo designs magi chal jogo ma yuto gi ni piny kaachiel kod jogo ma yuto gi bet berbere kose. Erokamano gima nie pach ker mar piny odwaga ni ji odak kamoro achiel nikech kata gwenge ng'ama ongego odak ng'ama nitiego koro udi kigero gi ok wach ni mane mar joma nigi piny ma joma ok tim kamano inyalo kata ka en block achiel ogereno gima koro opogore en design kaka wacho design no nitiere mabedo ka single room nitiere mabedo 2 room nitiere mabedo 1 bedroom 2 bedroom 3 bedroom kamano to gin e block achiel mondo kik ipog jo Kenya mondo jomoko ne ni an kama nitiere ni wan e block mar joma ne ongego
to joka joma nigo ok tim kamano kendo kaka gin kamoro achiel gite to ipenjo kuom design samoro pogruok nyalo bedo gima kendo pogore gin kaka lach gi chal lach gi bedo opogore mane kure pogore design kanyo nikech nyalo ka ng'amo odak kata na bedsita samoro lach ne 20 square meters to kidhi kata na one bedroom bedo 30 square meters kamano ka gipogore kamano koro two bedroom 40 square meters then kwa dhi group mamalo cha ma yudo 30% cha inyalo kama kontiere mantie bet 3 bedroom matin gi 3 bedroom maduong koro miyo ji yiero machalo kamano to idwa ni gibed kamoro achiel te nikech kata gwenge wadak kamoro achiel wate kamano. Haya dwano mak paro no kanyi ngisani wadhi yueyo madundo gi sani nyakwana Mugia Jwang mecholo ote magi paro penjo mora mora ma intiere godo kokalo yore waduto te mag tudoko kinyi makawuono ote kachiel kod penjo abo bedo ka somo ikinde mwadhi mbele kod twak marwa kik dhi mabor. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. The least a business can do is just afford the bills. Whether it makes profit or not, that is something you will do later with the marketing and whatever. But I can assure you it's able to service your employees in terms of payroll, and the rent at least, and utilities and whatever. Most CEOs or most business owners don't pay themselves. So even me, I'm on a salary. I wait for end of month like everybody else. Like everybody else. I'm like, telling you, what date is today? Because at the end of the day, when you don't do that, then you will never separate money for yourself and money for the business. They will always be intertwining. So watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. En jathum manikod sigana malit to mit. Kayo dwa nega koraena, mema bire ogobe. Koro kangi motama kabisa na decide abedo chokora. To Princess Julie gi Julia Sukumu machore nego thum mara mai. To giwera. Kawo no donje climax ka chung. Ta miel. Taneno ka jite niya. Wachopo e gwenge madiedo, kaunti ma Homa Bay, kendo watwa kod jangolo Atomi Sifa. Juwini mano chaya sane badi. Machieng moro yana wang matonya ka woche dhoge molit. Tich abichni e chenro mar ng'ejo thumbewa. Kochakore sari okinyi e Ramogi TV, to wanwe ngeso sabich okinyi gi Solomon na Tito Kafaya. Sifaero yua ginyako. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, yani unafanya kazi kwa ministry, state department ama national police, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings within 24 hours and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. This week, amazing
Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Torika mokwongo achako gige biashara mar gige duka. Nege budho kendo nege gi expire. Awacho no oyo pigi ne adwa keto ne gimoro ka manyalo dhi mok expire pi. Koro achako kelo gigo matin nyaka koro achopo kiwango ma koro ji nyalo ana maboyo ka biro ira ka mondo aus ne gik machalo kamano. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang kendo erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV e twak marwa mar ariyo e chenro mar mbako romo kama twak tudore kod udi manengo gi oyueyo kaponi kitudori kodwa gi sani antiere kae kod welo ariyo engineer Thomas Ofwa manager weche gedo kod chenro moyiedhi mano ka National Housing Corporation of Kenya kachiel kod Runi Ochoro jal ma ing'ado pesa mar ot. Ang'isi ni imed chwalonwa ote paro penjo moro amora abo bedo ka somo gi e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Ochoro ang'e ni sebedo kod to kotudore kod mago ng'eto mar pesa ma ing'ado atamalo 1.5 mano mar osara mar jotije ming'ado kendo atamalo 1.5 majal mondiki e tich chulo dwe ka dwe. In kaka japindi gom ni sirikal otim ang'o kotudore kod chenro ni mano mar gero udi manengo gi oyueyo masani koro mae gino ma sirikal temo timo mar mondo mi adiera otiek godo kuonde ma yuto ji ni piny kata slums manitiere kor gwenge mopogore ma pacho kae. Joyce na wacho ni mokwongo kama agree gi wawinjore kod kata midusa ka en ni okatamora mondo mi ji oyud udi manengo gi oyueyo kata manengo ute manigi quality mabeyo manyangafu at least kidhi ibede tiwinjo ka gima ine ot mano katamora mano one together but koro gimoro achiel mwapogore gi engineer kata wapogore gi ker kako timo gini en kako time nikech seche ma iseketwa kaka jopiny mondo mi wachul wawacha atamalo adekni ka wagolo mara kod mara employer na nikech mokwongo mara employer na no kosechula rather kosechul government pod odhi bedo e wi gimiuso cha matini the normal consumer man ma kata minwa moro man dala Kigori cha pod dhi chulo pesani in other forms mondo miyango employer cover 1.5 ne mane ochulo. Aneno ni government kanyalo kaka gitimega pile ni gikelo private partners private public partners mondo mi jogi okel ogedi nikech ka giwacho ni ute migero gi lop sirikal matieni ok ginyiewe and then chako wacho ni gik ma gedo kaka supplies iyudo ka taxes gi samoro bedo piny kata samoro onge kaka cement mondo mi oket the production cost mar utegi odog piny. Ang'o mono government mondo kel jo ket mwandu mondo ger utegi kosegero utegi to gi wachul gi for those 30 years waonge gi shida nikech 30 years times 12 1 year utingo 12 months dweche 12 times 30 wacho ni sani ka wadugo ka by the time atiko chulo affordable housing no abudu kaka ngilwar magumba kama joka mauna dan ko ka government omiyo ot ko kamara manyalo kata time gimora amora madwaro nikech ot michulo kapoko bedo mari ok nyal bedo 100% autonomy ni manodi inyalo bedo evicted anytime kaka iseneno kaka jibedo ga evicted kata kaka jo railway golo ji ute gik makamago government mondo kel jo ket mwandu gi mondo gerno ute gi nikech lope gi mek government koseket ute gi to nyiso ni koro wacho ng'ama dwa chulo ochul ng'ama ok dwar chulo owe nikech an mokwongo survey wacho kata nonro wacho ni jo Kenya
pod thagore almost gana 600 pod thagore e chulo rent. Githagore chulo rent. Survey mano otim I think last year or early this year wacho ni nitie jok ma thagore chulo rent nikech ginyiso jomoko wacho ni nyiso landlords to jomoko weya ma ok ochulo. Matin shida mar chulo rent poniti. Tango kelo shida mar chulo rent nikech living standard kata kaka ji odak Kenya ka pod ohingowa. Gimoro amora ter malo. Gimoro amora ni malo. Pesa mwayudo to constant. Iwacho ga ni pesa kapuoyo. Pesa ok chur lakini gimoro amora oshut. Kata obed pi, obed stima, obed ang'o oshut. Koro ji pod wathagore. Matieni affordable housing ni. Beto bendi lakini I was thinking ni sani no ken part mononego beni government kum keto ngima bedo mo ogonyore matin. Alafu keto wawekezaji jok ma keto mondo keto mondo ogerno utegi mondo utegi kose gerno akuru wan mwanyalo ng'iewo kata wan mwanyalo bede. Joka ka pod bro yudo profit gi nikech seche moko se ng'adwa ka pesa gi kare pesa ming'ado ni timango otimango nikech at the end of the day kigoyo bech odno at the end of the day kigoyo bech odno te pod en mana pesa mononego beni gere makata no kachulo 1.5 kata 3% cha. Engineer bende nitiere chenro moko ma moko sirikal tiyo godo maneno ni udigi ogergi e kiwango maber ma gifil ne japenya kuma Kenya osechope ni jopiny owinjo be ni dake udi kata ot kiwango makamae. Gik moko ma iwacho kanyo kod dongere ni public private partnership bende nitiere chenro mar gero udi makamage kosata mala 1.5 mar osara marwa ma ing'ado ema fully fund kata sero chenro mar gero udi manengo gi oywe counties mopogore opogore. Erokamano. Ayie kod osiepna kae owacho gik sirikal onego tim mang'eny ema ni samoro ok ng'eni sirikal timogi. Gin gik mitimo already. Ara ni kidhie gaset tich ariyo kidhie gaset ma tich ariyo most of gaset ma tich ariyo idhi yudo ka National Housing Corporation nolando gimiluongo ni PPP mondo okonye e weche mag gedo gobe. Koro en gima sirikal timo. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni ka PPP nitiere mana penjo mabende achoro ne penja como podi ng'ada to mala 1.5 mar osara. Ing'eni ka gimoro en gima osebedo gumnigi mang'eny kapod wan kama rach nyaka nyoke gi yore mang'eny. Achiel kuom yo mwatimogo en ni atamalo mwagolo 1.5 to machielo kendo wan PPP mamano bende sirikal timo nikech en misigo mapek en ting mapek mondo mi ger udi 200,000 ne jo Kenya mamedo higa ka higa. Koro miyo sirikal timo mano ka PPP no kidhi gaset dhi yudo mano Orlando. Gimo wach mon timo podo apani onego lere maber ka. Ni oyieni chulo odno kuomini 30. To ka Nyasaye ogwedhi lwiti beno maber nyalo chule higni matin ok otam ng'ato mano. To bende gima dano mondo wang'e ka dipo ni achako tich to an adwaro mana bed sitter tanyalo donje bed sitter kachako bedo gi familia kendo oyiena mondo mi bed sitter nyaka duok kendo mondo akaw ot pachiel idwoko matene ni iuse ne jabod kendo koro kendo gi upgrade. Okay. Mamano wang'eyo nikech life kaka ni chako bed sitter higa machielo dwaro bedroom achiel higa modwaro bedroom ariyo. King'iyo chikwa mano wakalo mar Affordable Housing Act oyie gi mano. Inyalo wae ma tichak idhie machielo kamano. Machielo kendo niya ka diponi kata an sana kawe to kanya tiyo higni 30 yiena family na pori nyalo chulo gino pori dak e odno. Koro mi wang'i sirikal ok ng'i ni sani ng'i higni mang'eny ema temo wacho ni wang'iuru Kenya higni mabiro ok wang'i sani kende. Koro mano en kamano. Penjo mondo itimo piny ok adwoko samono wadhi yweyo matin cha. Ni ang'o miyo ok dwoknwa pesa gi ka diponi ok ayudo ot to ok dwoknwa. Mana tamala 1.5 ok dwokna ka ok ayudo ko chimra kod dwokna uru. Wajo Kenya wang'eyo sirikal mokalo to temo timo mano. Mane wach no odhi kamano watemo kedo gore modhi kamano. Mar ariyo ni wan mane koro wang'ado kaka jo Kenya ka kokalo kuom jowa mwatero e od bura mwakoro koni koro kichule to ok duoknigo to biro konyi
kiyie mondo imbe kawo udigo kamano to udigi mosenya tiga mondo kapok apenji penjo machielo penjo wani to beoger rang'iny migero gi maber kaka sirikal gero gi standard maber kendo nitiere chenro momiwa gi rang'iny momiwa manyaka wage dieto gisi kigero nyaka rom kama nyaka chal kama gimikete nyaka bed chalo kama mineno ka apani mai mwango timore ni udi ma ji ma chulo pesa mathini mogik oketnegi gas e udi ji ma yudo pesa mathin mogik oketnegi internet e udi mae mangu winje okapok awinje kamoro amora Kenya kada nyuola koro mae gima timore ni sirikal temo ng'iyo ni to ere ka jo Kenya biro dak kendo gidak maber koro miyo kaka mae chenro ma ji tiyo kamoro amora kata wan jo National Housing Corporation mae kaka watiyo en kamoro amora kada be ni in gi pesa joma wacho matimo PPP go mowacho ni mondo wamany joma biro keto mwandu joma biro keto mwandu go bo mi chenro no ogiger mopogore gi mano mane ma sirikal wacho ni kigedo to mega kigedo kamano to iwacho weche go mag wifi wang'eni pi bende nitiere udi makamago wantiere kod nyaka gas manitiere udi makamago maintenance mag ng'ama timo kose okete e wi pesa ma ng'ato chulo cha kwatiyo kod ranyisi kata lift ma chemo kitiyo kod tiyo okete udi makamago maintenance mare ng'ama timo weche go mag pi weche go mag gas kachiel kod kata weche go mago mag choko taka ahinya nyata alwora kuonde ma igere udigi manego gi oyweyo engineer kamano wan gi ng'eny mang'eny timore kaka donjo ot digi ng'eny manyaka timre kuome mokwongo wachako kidonjo e gate nyaka bed nitie ng'ama riti security nyaka bed noywe kanyo maler joga kane wuoni kaka wacho ni nitie pesa mag in fact 3900 no oriwo gimiluongo ni service charge mane gipenjo wite mopenjo iluongo ni service charge service charge biro konyi kuom jarito kuom yweyo kanyo bedo maler kuom chulo kade podi chulo kar land rates gini mago chulo to wadogura ni kuom pi gi gas pi gi gas onyuani mokelni mana kaka sani wamodho pi Nairobi Water okelonwa pi ka wan joma Nairobi ka to in gi mita ni chulo jo Nairobi Water mano okunego mano okapar ng'ato gi lweny moro amora kuome mano be okunego bedi be okunego ng'ato ng'isi ni namanyo ni pi mi ot machaka mi pi mimodho nono mano okunego bedi gas bende kitedo go wan duto te ng'ato moro tiyo gi gas ma kama ng'ato tiyo bato gimotimore ni ka koro gas obiro dichiel kama koro onego dok piny to nitiere kembe ma we gas ma supply gas ka ok en gima ochakore ka kende kuonde ma ji olonye otimorega makidhi e ot iyudo ka nitiere ng'ama kelonu gas moketo tangene kanyo maduong' mar gas to ket pipe to ket ni mita michulogo mago ket michulo mana gi token inya chulo ka token mag stima ni chalo ka stima be koro gima chalo gas pi mano ng'ato chulo mare kaluwore ka gotiyogo to mano kapar garo ja Kenya ne gi chandruok nikech jo Kenya de chulo mano pile kata mana internet ji mang'eny man gi simbe ma wango gi kata dhi mana jowa ma nyasa gudho timo tich malich ahinya ma waluongo ni mama mboga kada mana ng'ama joma nyasa gudho ema konyowa malich gi joma timo tije madongo dongo kada ng'ama riembo mana matiembowa gi pikipiki imanyo gi simo kendo gimanyo direction gi simo te ni gichulo internet koro internet mano ok onego bed chandruok mano jo Kenya onego chandruok gichulo pile en mano gima koro tim okenu go dichiel e ot to kedi makibiro to koro ng'ama supply karo bed ja Safaricom bed ja ng'o bed ja Zuku kembe man gogo koro biro to ketu go dichiel tiyude odiyo mayot kado koro nengo ne bedo mayot nikech biro ng'o kanyakla nikech riwruok e teko Ochorana no kinyiero kata kibuonjo kinde mane engineer loso kata kama ni paro ni gin okenge mage maseche moko sirikal winjo be ni biro godo mar mondo mi ng'at kaka in maonge kod geno ma kuom udigi mane gi oyueyo bed godo kod game no gin seche moko transparency man kata accountability man midor ni sirikal obed godo mar mondo mi lek mano mar bedo kod udi manengo gi oyueyo jopiny duto dak e udi mabeyo ma ng'ato nitiere kod adiera ni adiera kata bedo ni ng'ada to kokan mabodak kanyo to nyathina moro kata watna moro nyalo dak kanye kinde mabiro mbele. Erokamano Jace. Mokwongo awinjo ka Midusa wacho wach mar mtu wa boda mama mboga but okadwa dhi man nikech mano ken thor mar wach makawuono mar in the next 6 months simi bro goyo nono iwinjo mano no wabedo promised
in the next 6 months simu wabro timore nade wago bro goyo nono internet oket kamora mora mago kadwa wuoyi mano ken makawuono but penjo ni en ni ang'o gang'o monego beni sirikal timo mondo mi joma onge geno obed gi geno adiri midusa adiri man kende ni jo Kenya onge kod geno gi sirikal ni omiyo gimora mora mitimo samoro nyalo bedo ni time maber gimon sirikal onego beni timo en keto gimilongo ni trust e kind sirikal gi jopiny mondo mi kata in ng'at ma samoro nigi joge ka in ng'ama nigi joge to iseketho kin honesty kata trust mari kindi gi nyithindi kata itinyiso gi mana ne dwa timo negi maber pod gibro dawti ni baba to kamane kako timre nade e kako wachega koro ker mar piny Kenya ka waonge gi geno kaka jopiny mano mokwongo geno nego beni not geno trust nego beni kete kindwa mondo kok wachak ng'iyo ni gik mangidwa timo gi believe wa believe ni gik mangidwa timo gi gin gik maradieri sani giseche mawuoyni mondo mi lekni ochopi oken lek makawuono to gimomiyo ne abonje seche mane Mudusa wuoyo en ni onyisowa ni samoro wang'eyo ni PPPs osebedo kare PPPs mosebedo nitie other side mar affordable housing magitimo ma is charged differently from majo piny finance nikech seche majo piny finance to gimbe gibiro kare pesa mosebedo kowachoko gi kitimang'o as in iwacho ga ni nitie ga kata tax relief ma imi at the end of the month tax relief kata end of the year kisechulo tax to nitie moro mimi matin bentie tax relief no e affordable housings gi nikech at the end of the day seche kaka wadhi ni na wache kaeto aneno ka Midusa kodwoke ni sirikal ni dhi rumo sirikal mabiro gi weche gi manyien modwa no tim kendo moko chopo gi gik magiparo gibro ketho kod giduto omiyo sustainability mar project ni en kanye to kadiponi project ni okotim kaka ni wache ni onego beno time probably in 10 years time wabro bedo kanye nikech na penje ni gidwaro loso units mag 250k mago ken paia that mano ken units mayot nikech in 10 years akiani gidwaro loso adi in 10 years but again in 4 million stuff like that around 4 million kasani giloso less than 10k from last year Midusa wacho na Affordable Act of 2024 no bedo passed last year which is very okay sani en chik emiluongo ni act koro kadiponi ichalo nyathi jaklas 8 man target A- at the end of KCPE akeni luongo ni sani ni CBC but samu wuoye ni kubiro ni result dala to biro ni result dala mar nyisa ni in this particular time nikech ok odhi bedo class 8 forever bro bedo nango so magi penjo ma kadiponi nyalo dwokwa but maduong' sana ni kindwa gi sirikal osekethore kendo is beyond repair nyaka sirikal manya kaka nyalo nyisowa gigi nikech seche minyisowa ni ichajowa to kinyisowa ni pesa gi konyowa gang'o then wan kod shida engineer keka moko penjo ma choro penjo nyalo duoke yo makare agena nyalo duoko yo makare to gima ng'e gi dhano Nyasaye ng'ama ber to jite onge gi yie kuome to penja chiel mabende no penjo project makamagi how sustainable are they kaluore ni wang'eyo ni bang' higni 5 ka higni 5 sirikal nyalo lokore sani wantiere kod sirikal mano mar jatend piny William Ruto entiere kod chenro mage mago mag gero udi manengo gi oye seche moko higa mar 2027 bang' yiero wanyalo bedo kod sirikal machielo kata Ruto pod nyalo dhi mbele kod telo mare matiende ni chenro mare motiyo godo sani pod ibro bedo ka dhi mbele to ma en chenro ma wang'eyo ni wadwa bedo godo kuom higni mathoth ere kaka sirikal make sure ni en gino ma sustainable makata sirikal kolokore to pod en chenro manyalo dhi mbele yo makare erokamano igere jok matiyo sirikal ka wan wanang'ene sirikal dhi nyime in perpetuity jotele ma lokore kadhie mara kama tie ma National Housing Corporation wan gi strategic plan modwa gero namba keto ni budi modwa gero gin kama higni 5 kendo jaking'ie kendo kata koro sirikal lokore pod ibiro tim gi nade ibiro ger gi dhi nyime
mano koro miyo lokruok mar sirkal samoro konego chandwa ya nikech kwa ng'iyo joma osebedo Kenya ka higni mang'eny nyalo paro loch mar Kibaki mokwongo nochak timo slum upgrading moger kata Kibera gini kado no kanochakore President Uhuru be notemo the same ma be dhi nyime kamano tieni wach mar udi ok en ni sirkal kende en gima nie pacho duto te omiyo yie kod gima iwacho ni ere yo minyalo ketgi mondo gibed go mang'eny ipenjo gimoro ni to ka ji keto jomoko ni biro ni PPP nitie relief ok nitie relief PPP biro mondo konywa nikech atonga mating'o pek koriko ni joma nyalo biro konyowa biuru kata mana in oyieni chik oyieni mar yudo kata kaini gera gi lo kata mar nyiso sirkal ni an gi pesa do biro gero nu udi ma nengo gi oyweyo inyalo mi lop sirkal igero gi to en manya kiger gi kaluwore gi rang'iny momiyi kendo ji biro ng'iewo gi e nengo momino mowach ni nengo ne okal koro joma neno biro ni PPP gin joma biro konyowa nywako tich nikech atonga mwating'o pek machielo kendo gimomiyo ni jodhie kata na king'iyo kata ka wach miwacho mar boma yangu kata wan kidhie website marwa tinyalo apply ne udi kanyo midwaro nikech en gima idwa ni mondo ing'i mondo ibed gi miwacho ni transparency accountability idhi timbi iketo kwayo ni kanyo to kaka itimogi ok tim gi ni ng'ane nigi teko mang'eny molo war gitimo gi nitie chenro maber moloso kaka itimo gi miyo kapok ng'uro hinyo ok bed ahinya ni ng'ane oyude ng'ane oyudo iyudo ka gino ok timre ahinya nikech ng'ama okwongo yudo okwongo ochope gimidwaro cha ten mimiye kaluwore gi list ka en mokwongo wache kawuono en tarik 22 kan mokwongo keto kawuono to ng'ato biro kiny kata bedo gi pesa mang'eny ok oyudi an mayude nikech akwongo ne koro chenro go nitie te king'iyo kanyo to gimoro batemo wacho kendo agene gima kaka jo-Kenya nyalo wacho ka ja-Kenya chuny maonge go erokamano man gi ng'ur kende ok dongre chuny madongore en ong'iyo ni ka joma nwaneno ka ne wuoyo ka ni awuok e od mabati adhi ot moger maber chuny ma kamano dongore moloyo chuny mang'ur koro miyo wan ema wacho ni wan jo-Kenya mano wacho ni ng'adwa atamalo achiel gi nyukta bich jo-Kenya nowacho wan nowacho ka jo-Kenya kokalo kuom jowa man wayiero ma jood bura ma be nodhi okawo pachwa kapok chik ong'adi koro wan mono wache nikech gimoyo nowache waduto wa jo-Kenya nikech nwang'e ni atonga ma wan go pek nyaka wanywak tijni to e sirkal moro amora bende wan mwaketo wan mwagere wan mwamiye gima onego timgo gi gi tich monego tigo kaka wacho gimo ni chulo rent olo ji ma miyo sirkal ang'e ni ywago ji emomiyo ketwa ni kaka National Housing Corporation gi jomamoko bende gerne uru ji udi mondo koro ng'ani chulo rent pesa mabiro dhi ka gima odhi olal ndalo muwuok kata wacho kata Nairobi ka achulo rent ka wuok Nairobi to awe od cha nyathina moro biro donge biro donje odno tieni nyathino be kobiro koro akete ke wango machielo malo en koro biro deal gi weche moko ma ok chulo rent kamano to pesa ni mano mar un kaka jo National Housing Corporation un be nuntiere kod chenro market kod mar affordable housing ma ng'ato dhi e boma yangu to yudo ot kodu kose mar upogore en chenro achiel e sirkal te kendo kinyalo paro apani gimonti manyaka ang'iswa ka mabiro konyowa bende kata nae ng'iyo rang'iny migero go udi project ma president Kongo launch mar affordable housing en marwa mochako gi Homa Bay man National Housing Corporation manwe jo piny owacho mar Homa Bay nochiwo lo National Housing Corporation ochiwo pesa gi technical support capacity watimo design magichiwo loro mwagero kamano koro wan bende wagero gi kaachiel en chenro mote kamoro amora government kendo wagero koluwore gi chenro momiwa mar sirkal gi nonro gi rang'iny gero gi rang'iny machalo kama Homa Bay arani mondo ong'e kejo ja-Kenya nego morgo Homa Bay project mokwongo mar sirkal e piny mar Afrika te momi gimiluongo ni age certification green building wadhi nyaka area no tere ni en ka makidonje
to yamo kwadhi maber. En ot ma kidonje to ka godiochieng' ok idwar stima. Nitiere ler moromo. Natural light moromo. Nitiere ler moromo. Gik maketo mag pi, freji gini, gin gik mag conserve pi. Koro mano miyowa jo World Bank oret project ni en green, omiye green certification, age certification e Africa. Koro ne wamor gi mano bende ok ogera gera gimoro ni not igere gi rang'iny mamalo kendo ji madhi donje udi ko ano asedhi side kurado ga gimor ji madhi donje udi. Aneno ka joneno magwa chwalo penjo mathoth ahinya, kata kamano adwaro ni wakaw mana yueyo madundo monde gi sani ka waduogo e tilo mogik e twak mar chenro mar Mbaka Roma. Abo bedo ka somo moko kuom ote kaachiel kod penjo mopogore opogore ma Nyako Ramogi Ajwang' nitiere godo. Kik idhi mabor. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, yani unafanya kazi kwa ministry, state department ama national police, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings within 24 hours and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Jumani e chenro mar wala gi mwandu. Aneto joma de her ma wenge gi de mori kuoma ni na chak maber. Koro gembe gi chak timo wala ni. Akwa gi mani ka gitime o chake gi pesa moro ma ata fadhali. Kiko chake gi pesa moro matin. Ko chake gi pesa matin to podo dhi mapodo. Aparo ni motor insurance kambi maber mogik man machiegni manyalo konyo weche mag motor insurance NCIC. Nyasaye nyalo kawo ng'ato sa asaya. Koro ka janyuol odhi nyathini budong chien ka to ere kako budhi sikul. Koro momiyo watemo jiwo jonyuol mondo gipare nyithindgi gibi gikwam gi nyithindo chieng' moro ko gik nyathi dhi sekondari tionge pesa. Tich Ang'wen, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni gima en mwandu. Nyinge Ruto Tieno na mar bedo kod odiochieng'. Pogruok mar ohala maseneno nyaka nyocha e kaunti ma Migori ka en ni bei mar gik moko modhi malo. Pesa ok donji. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo Nyako Ramogi Ajwang' e tielo mogik e twak marwa e chenro mar Mbaka Roma. Singoni ni bang' yueyo mwaka madundo abo bedo ka duogo kod moko kuom ote ma ochwalonwa kokalo e yore waduto te mag tudruok. Okinyi ma kawuono mano moriwo nyaka namba mar ote machuok 236000. Ote ma kamago kinyalo mana ketna achiel kachiel penjo thoth ahinya. Kata kamano wadwa temo mar mondo mi wasomgi. Vitalis Ochieng' wuod game karari wacho ni donge koro make nyaka gikone kane chenro pod kaneno chenro udigo Siaya town koni kaseneno onyiso kae kaka iluwo yorno. Aya odhi mbele kowacho ni to penjona makia nyaka sani ji aina mage mayudo udigo. Apano otemo wacho ni mayudo udigo jogo matiyo mondiki kose en ng'ata bora ni pesa in godo ng'ama yudo ot makamano. Odhi mbele kowacho ni obed jaboda boda mama mboga kose mana ng'ano mondik gi sirikal matiyo ming'ado pesa ne.
mano ng'ama yudo ot. Pok awinjo ne matut, to kisekawe michule mitieko, en mari chuth mago ema penjo mage penjo ma entiere godo oluwo twak. Erokamano ahinya Vitalis Ochieng'. George Henry wacho ni gero udigo beyo kendo loko ngima mar joma odak kuonde mongore. Engineer Lazaro Kanyambok ng'isa ka affordable housing project ni is an idea whose time has come. Udi mag sirikal ne ogero mogik early 50s under colonial government. Dierego estimate budget for Nairobi ne en target of 100,000 people only. Koro gini oweyo jo Kenya kod deficit of proper housing shortage. Kendo miyo landlords mane ogero rental houses advantage to exploit and frustrate tenants. Sama sirikal o invest in basic necessities kaka transport sector and housing, dhimiyo gi power of control price. Mano e kama achope kod my analysis kaka local opinion shaper. Erokamano ahinya Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi, Jamaguye Kanyada East. Job Barak wacho ni Barak wuodo keyo majasoko oneno maler ka entiere Homa Bay County ka, to wacho ni ana penjo niya, bende nadieri ni kachulo rent matieko, ere kaka odno dhi bedo mara nikech lo ok mara. Simero News Media bende wacho ni affordable housing is not affordable. Victor Mungwe bende wacho ni oseng'ad pesa na to pok ayudo ot. Joma chiwo ot be dwaro 50,000 mondo oso nyinga e list. To ne atamora. Ere kaka ayudo ot? Aonge pesa ma achulo atamalo. Vitalis Ochieng' Woodgame Karadu bende wacho ni twak ber kendo awinje twak. An agedo dala mago wawene jopango ochul odagie. An adwa mana neno ka bende ochopo kuonde te, jochudo biro nyisowa bergi. Rigano Mondi bende wacho nasedonjo kaka pile kan Mathare 4B ka wan kod main ot Mama Shakina gi Masi Nyamera. An ayie gi sirikal kuom loso udigo kaka an madak Mathare wadwaro udigo. Jakabonyo bende wacho ka eno yaorano chieng' othutho. Apenjo kama ka ng'ato ondiki e kor gweng', ere kaka ng'ani nyalo yudo ot? Mar ariyo, sirikal biro gi pache kadhi. Poni Ruto odong' sirikal manyien be dhi mbele gi gedo ni kose odhi rumo mana e loch Ruto. Erokamano ahinya Jakabonyo. Vivian bende wacho ni Vivian mar Njiru parono ne ber ahinya kendo pongezi kwa rais. Gima chanda en ni joma osemi otgi podi gigolo pesa mar affordable housing. Mano penjo. Odhi mbele kwacho ni to ka gichulo to rent kendo mar ang'o? Awinjo ni nyaka gas gini ichulo. Donge aneno ka bed sita ichulo at almost 8k. Kitanda kod kom quality gi chal nade? Ju inya yudo of low quality makethre kapok itieko chule. Mago mana moko kuom penjo ma Nyakora Mugia Jwang' nitiere godo kinyi makawuono kokalo e rwa duto te mag tudruok kinyi makawuono. Janeno moro mano ng'at ma penjo mogik kanyo. En ot makamae ichule engineer penjo makamano. Adwaro ni chwal ni penjo makamano nyaka sani koro iwinjo kanyo kowacho ni kidhi site kacha bed sita nyalo bedo 8,000 kamae. Kata kamano bendo penjo ni katiyo kod ranyisi jogo makoro nosemiyo fungu margi mukuru kacha ng'ato koro mor ni yes antiere kod fungu mara mar bed sita kendo nyalo chako dak e ot makamano. Kata kamano nitiere omenda mochulo monego be nochulo mano dwe ka dwe 3,900. Ng'ani bende podi ng'ada ata mal 1.5 ka en ng'at mondike tich mano mar osara mare mar dwe ka dwe.
Erokamano kuom penjo mabeyo ma jo winjo. Kachiel kod moko kuom penjo mindiko penjo ni nyalo duoko nyakwaromogi andikogi. Mokwongo chako gi Vitalis. Mopenjo ni to udi gi gin mag jomoko kendi, joma ondiki gi sirikal kende koso ng'ata ng'ata. Atemo lero ni udi gin mag ng'ata ng'ata. Mar Jakenya moro amora madwaro nyalo ng'iewo udi mag affordable housing gi. Kendo chako penjo ni to king'iewe kata kichako chule, kichulo kata higni 30 kata icheba namba magias mikawogo, obiro bedo mari to lok mari. Duoko en ni obiro bedo mari, lok mari lo mar sirkal biro transfer. Hapana tiyo kanyo maber. George Henry Kanyambok, Lazaro ginto negi chiwo mana gitemo mana wongo lwedo gima timore ni. Barako keo be penjo mana penjo machalo gi Vitalis penjo cha. Taduoko mana kase duoko ni kichulo odni kuom ndalo monego ichule gono to odno biro bedo mari. Simero owacho ni udi go affordable to na lero maber ni gine kiwango mopogore, ne rang'iny mopogore opogore. Nitiere social housing, achaka dok kanyo mondo kora lere maber kendo. Kinyalo lero pogruok social housing, affordable housing gi up market. Mana dier. Social housing en ng'at manueng'o mare chakore nono nyaka 20,000. Penjo na machielo, adiera mane ma untiere godo ni ng'ato ok riambe? Mano nitigi itimo mang'eny, nitigi kamoro amoro itimo gimoro ni background check mang'eny mitimo. Mibro tim, kata ng'ato wacho nayudo kama, ti kaka inyalo tim, sirikal onge ka cheko gigego e background. Inyalo check gi KRA, inyalo check gi, nitie yo bicha gigo mang'eny, mayudi ok iriambi. Tinde gene yo mayot minya chego nitie. Koro mani cheko. Koro ng'ama nweng'o ne chopo nyaka 20,000, chakre nono nyaka 20,000, en obed gi ni social housing. To na wacho ni kata kaka wan gi ji tema timo affordable housing, omiwa chenro. Percent, kati ugi kisungu mar percentage, 20 e kamora mora migero nyaka bed ne mar jogo. Kato wadhi miluongo affordable housing. Ng'ama nweng'o ne chakre 20,000 nyaka 150 ene ofall category mar affordable housing. Mamano ng'ata ng'ata bende benti mar nono itimo ne ng'ata ng'ata. Eka wan gi makoro mugi miluongo affordable market. En koro ng'ama yudo chakre 50,000 kadhi nyime. Nikech gomitime kama, joge te ing'ado. Ok inyal ng'iso ng'ato ni kachodo 150,000 kata molo kanyo, ni en ok nyal miye ot, kata ok nyal yudo ot. Omiyo ket magi te kamano. Koro kaka na wacho mokwongo ni kitimo kata na kwan joma timo design, watimo gimopogore opogore, to gimopogore ahinya kuom gi en lach margi. Choto gin go te, kendo gin self contained gi te. Ka gas biro ne gi te. Ka pi biro ne gi te. Ka internet biro gi biro ne gi te. To koro iyudo ka size gi makoro timore nade pogore kaluwore gi chenro ma sirikal omiyowa mwatiyogo. Ato kapod wantiere kanyo, wanyalo yudo ni nitiere ng'at ma seche moko en otimo ohala mare kendo en onge kata ok ng'ade mana tamala 1.5 mano mar osara ma ing'ado dwe ka dwe. Mano matiende ni en ja ohala, ok ng'ade 1.5% mano mar housing levy. Bende ng'at ma kamae nyalo bedo kata nyalo yudo affordable housing ma yuto mar ng'ato chako 20,000 nyaka 150,000. Nyalo, mano nyalo yudo. Tang'eyo ni levy onego bed ji Kenya chulo te. Mano kaka Kenya winjo bed ni chulo te jogo ma ok ondike tich ming'ado mayudo sara king'iyo chik onego bed ni ji chulo te. To lakini waduog penjo. Ng'ama nigo ande matimo no, en bendo yiene mar chiwo kaka ochiwo nonro mare ni chalo kama. En bendo yiene yudo kaka ja Kenya moro amora. Onge ng'ama iwacho ni ok nyal yudo. Obro bedo ka chulo per month, yes, donge. To ento 1.5% cha ok ochul. Dong mano nyalo bedo ni en unfair moro matin. Mano kiwacho ng'ato chalo en adieno en unfair. To gimo kuom ni bo nya yudo to nyalo yudo. Koro modogno migewi mag sirikal ma ng'iyo joma ok chul osuru. Bro ng'iyo ka di kaka timo rekod. Lakini to dhi yudo ka jo Kenya moko. Penjo machielo bende ba joneno magwa
ne penjo ni yes otisechulo nitiere deposit ma ikuonge chulo mano kokale boma yangu kacha dong nitiere deposit moro ma ng'ato chulo deposit ma kamano kisechulo kaito nitiere omenda ma ichulo dwe ka dwe ma bende ichulo ke kiseduoko penjo ne yo makare to 1.5 ni podi bende ichulo kose koro 1.5 ni nitiere kaka serikal nyalo legeza ni matin kalore ni nisechulo deposit kendo koro ichule dwe ka dwe koro pesa moro ni 1.5 nitiere kaka inyalo mbekni tol matin kose podi ng'adi ang'ada 1.5 kata bedo ni podi dak e ot tang'eni penjo machielo ma bende jo Kenya nyalo bedo ni penjore 1.5 ni dwa ng'ade nyaka karang'o kata wawach ni for example an Joyce antiere kod pesa wacho ni we kora nyiewa once podi bobed ki ng'ada 1.5 mano penjo maber ma onego bed ni jo Kenya ma dwaro debate maduong' monego jo Kenya wuote to ang'eni kaluwore gi chik moro ng'ado okalo ka jo Kenya pod ibiro chulo kata bende chulo ma nikech to king'iyo to kane ka en gima ok anyalo ni en gima rach ahinya ji mang'eny e Kenya karon mobedo ka gi thoth gi nosomo nikech jo Kenya nochuowa osuru nochuo tax to kanyalo ni kiko na somo man gi degree koro ka chulo tax ka chule ka ng'ama chielo be koro nyalo somo ko kwa ng'iye kamano mane yo mang'iyego makonyora go mayot nikech ji te sirikal mondo ti nyaka bed wan mwamiye teko gi gik motiyogo mano kamano penjo moro be nawinjo ko penj monego aduoki kata ne ng'ato ochiwo paro moro monego duoki iluongo ni Victor Makowenga owacho ni mondo ket nyinge boma yangu ng'ato kwae pesa mitbilie mano gima ok oyie kendo ok onego timre to bende ok ang'eni ng'ani kwae kanye nikech boma yangi nyalo donje keni ni wuon kata gi simbi kama intiere no kidhi e star 832 tinyalo register kendi kama intie no omiyo to kama kano kapo ni entie wan gi migawo mag sirikal monego bed ni wach makamano tere mondo ng'ama kamano omany kaka ochamo oganda ng'ano nego chamo oganda kama kamano tegi midwa medo chor wawena duoko gine ok penjo ne thoth ahinya penja thoth penjo machielo mang'ene Vitalis ne temo penjo bende ni to udi gin ma Nairobi kende koso kamoro amora aduoko ni igerogi kamoro amora achiwo ranyisi mokwongo kaka wan jo National Housing Corporation projects ang'wen mokwongo timo under affordable housing en Homa Bay nitiere Kirinyaga nitiere Embu nitiere Nyandarua to wan gi line mwatimogo mang'eny kendo magine line mubiro neno gi mang'eny to kidhi kata na State Department marwa be timogi kamoro amora kendo nitie machielo kendo joma keto kaka nwa jo keto mwandu be nitie mang'eny matimo gi kuonde mang'eny e Kenya koro gibiro bedo kamoro amora e Kenya Reagan to no wacho mane gidwaro udi kuma gintiere gin bende ng'ama ni village joma ni village kana nasewacho nosiepna ni ng'ama ni village pod nyalo yudo ot nikech gino dhi nyaka taonde matindo tindo kata en nyalo yudo ot kanyo modagie to king'iyo kama piny dhi ndalo mabiro thoth ji biro dak machalo kaka taonde to new government mano ok wanyal duoko nikech ok wang'e gima nyalo timore lakini ang'eni aneno ka Kibaki otemo time Uhuru otemo time Ruto be pod an gi yie ni ng'ato kata pod biro medo time to nawacho ni wan bende kaka National Housing Corporation wan gi plan mar timo udigo to nawacho time kuom higni madhi 70 mana kaka ne apani George Henry kata Kanyamboke mowacho ni sirikal nowe gero udi higni mokalo to mae gima duoge sani nikech National Housing nogero gi kuom higni ma kidhi kamoro amora ibiro yudo ot mwagero furniture quality mar furniture ok anyal pokaneno gi to ng'e ni gibeyo ke jo Kenya moloso gi jo Kenya moloso kwa miyo ji business kamano be ber kamano wagi kanyo mondo nitie gima idwa medo chor kapok apenjo injinia penjo machielo an gima adwa wacho affordable housing ber kanyo katamore but kakitime marach mano gima nyaka engineer bende yie koda nikech ineno ka sani we are headed to finance bill 2025 and would luo ma Tandi Alego Usonga chair mar appropriate committee National Assembly budget appropriate yes gine magipogo pesa ineno ka giwacho kaka onego bende gimiyo State House billions of money for renovations among other few things
an mane problem na nikech ushuru Kenya kae wachoko ushuru mang'eny. Mang'eyo ni finance bill ni nitie kata kaka loopholes moko bende gidwani gi din kama taxes ok dhi maber. Pesa ok shida e Kenya waka. Wagolo ushuru maber maka diponi weche mag mibadhi. Among other few things mamiyo pesa bedo misappropriated, wanyalo timo gimoro ma is very tangible. Sani ang'eyo ni chieng' motimne pesa ni auditing gi the national auditor motimne pesa ni auditing wabro yudo ka nitie problem nikech kata weche matimore sani no ka migao mag pi among other migaos misappropriation nitie siji tendo timore nade millions okethi. So I'm thinking kaka ja Kenya ni mondo mi walos gini obed maber. Pesa mwase chiwo koluwore gi PPPs mabe biro mabe Medusa no wacho ni PPPs go nitie. Jogi olos utegi. Gi zero rate kata gi exempt tax ma ichulo ne production things machalo kaka simiti among other few things. Mondo nikech taxes go maketo pesa bedo malo. Kagi say zero rate these things to gibi ginyiso ni jokama wan kaka government mar Kenya kwanza. Nyewa bet piny to wayudo ni taxes ma jo Kenya chulo oromwa timo achiel ariyo adek magi ute mwagero lakini nikech utegi waketo joket mwandu mondo gernwagi nitie pesa mwadwa chulo nikech government to those joket mwandu give me a special discount ni instead ordni mondo mi cost 100 bob kor ordni the cost 75 bob kor 75 bob ni mondo mi ichule obed nengo moyueyo idhi chule for 30 years and then this 30 years diyudo kitieko chulo odni mano mokwongo lakini ketwa mondo wa finance gigi kasto state house miyo billions gote ni mondo tim renovation chayo medi key appointments advisors awinjo ni nitie moko michulo a rate mar cabinet secretaries much and almost $1 million a year iyudo ka wages mwachulo ng'eny mwachulo jogo for just sitting in a state house madu ti gigik makamago pesa gi mondo mi oketi koseket pesa gi to pesa gi pesa gi koseketi to nyalo kelo no affordable housing kasto wachul gi nikech an gi problem mar chulo affordable housing the problem man gon ing'ada kase chulo housing mobedo mara pod idhi ing'ada wan e Kenya kae kendo ng'eyo e Kenya kae ng'ato ka ng'ato nego beni tiyo matek miyo wachulo taxes koro wachina mogik mapiyo affordable housing project ber lakini serikal umanyo minyalo timego mondo mi japiny kik ng'adi but japiny ochule mos kaka gidware no for those 30 years mondo bed margi lakini ka giketo japiny mondo chako chul ka giseyudo chak gichulo kar ginien mecho iteko ni tulo marwa ema dhi karumo engineer to penjo agidhi penjo chalo lo penjo to tahinya e tulo matin mwantiere godo kapok watieko penjo mara mokwongo en ni ka e boma yangu kacha jogo masche moko koro ose mi kifungu marot kendo winjo be ni gichulo dwe ka dwe ng'ato ko default what next erokamano kapok ayudo mana moro no wacho na affordable housing ber tulo marwa rumo mano sawa mane bit mamor go ko ng'ato default tike oketi gi sign agreement manyiso ni ki default nitie notice mialo mi kama to bende ki default ahinya kaka mano nyaka inyalo mai mano kamoro bende kamai kidhi kata kamoro kao pesa kana mana chama mar bide midhi donje to kichul gini timirade Mane seduoke yo makare wang'e ID ka ID each ID each unit wantiere kod ng'ama miyo gi ng'ama dichuo gi min ode giduto ing'ado gi atamalo 1.5 mano mar osara margi matende ni onyalo ng'ama dichuo nyalo kawo ot gi ID ne ng'ama miyo bende nyalo kawo ot gi ID ne bende ginyalo kawo unit to bende ginyalo rent out kata gius udi makamago ka gisekawo gi king'iyo gino mos onego beni udi gikawo onego beni ng'amo kawo ne dak e iye mane dwaro mar sirikal kamoro amora tang'eyo ni tije moko ma kawo to biro rent out to chutho onego beni kawo tidak e iye tieko yieni mar mondo mi rent out ing'eni chik to koyieni tang'eyo jomoko nyalo ni samoro gimanyalo timore akawo Nairobi ka tadake
tawuok ka omiya transfer dhi Kisumu to achulo ot yadogeni mano to ge ng'ama dake mano nyalo rent nikech adhi chulo ot kama chielo mano nyalo timoro ka dipo nadak Nairobi onego bed nadak e oda no endo to iwacho ni ID achiel ot achiel onego bed ni ID achiel ka ot adi achiel to madako gi dichuo gi duto koro gi kao ot teke matek to chutho jogi onego bed ni gin be gineno ne jo Kenya moko gidero gi oruma System is hard to read. Ogni hak mano kira king'iyo ging'e wacho mano en nitie weche mang'eny kuome moro kata king'iyo adier inyalo ka nitie ng'ato pepa en dhako gi dichuo to giduto ing'ado gi 1.5 ng'ato kano nigi right mar kawo mare to ka chutho ka ne gin joma ber gi jo Kenya onego bed gidak kamoro achiel gi kawo achiel to dwene jomoko kawo moro to kendo ok inyal tamogi nikech dak nene gi oruma mondo ng'ad ng'at achiel. Kawatieko injinia wang'e ni udi ne ugero chakre chon nugero gi yo machalo nade masani ema koro thung jopiny gi 1.5 mar osara kwatieko. Erokamano. Wasegero kuom higni madhi 70 nitie mane gero kwa oyudo from taxes mag jo Kenya mana kaka otimo mar levy ni to nitie moko be noyudo pesa nwaolo pesa kuwe pinje maoko mano be nwagerogo moko bwagero kwaolo pesa da kuom banks mago bwagero kaka sani wan gi udi ma nitie Kisumu magino gene affordable housing ng'ata nyalo kawogi wan gi 2 bedroom madhi for 5.35 gi 3 bedroom madhi for 7.2 nitie Kisumu wan go Stone Yathi bende mago ok ni affordable housing mago bwagero gino luongo ni commercial housing koro wasebedo kwagero wayudo kawacho ni kwayudo tax kwayudo waolo mwa kuno opogore kamano Aya erokamano ahinya to seche moko nyalo bedo ni ka oyieni ni seche moko inyalo rente out kata inyalo nyiewe to jomoko ma bet lwetgi mor seche moko nyalo nyiewo kata apartment te to seche moko rent out kendo pod biro mana keto jopiny e dhier kendo dak e gwenge ma ok ni kare kata kamano wageno ni ma ok en mana chenro mar seche moko mar keto slums magin vertical madhi malo to en chenro ma sirikal nitiere godo makare maneno ni kuonde dak ma yuto ji ni piny orume pacho kae. Erokamano ahinya Roni Ochoro kaachiel kod in engineer Thomas Ofwa kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi wabed kod twak maket kod mae. Nyakwara Mugia Jwang in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak marwa mano kotudore kod udi manengo gi oyweyo mana kaka iwinjo ka engineer wacho ni nyalo ndiko riebo mayangu kacha tichako chudo mos to ot makamano nyalo bedo mari kalore ni en chenro ma sirikal nitiere godo mar neno ni jo Kenya duto odak e udi mabeyo manengo gi yot e lojo wetena mano neno ni chenro ni obiro ni yo makare mano moriwo Cleophas Oluoch kaachiel kod Sharon Ong'ao director marwa mar odiochieng' ma kawuono Alex Obado kaachiel kod Jomak Dwola joma nitiere kamera wagonu erokamano ahinya kuom neno ni Nyakwara Mugia Jwang oyudo chenro e yo makare. Bed kod odiochieng' maber oriti masani nyinga Joyce Oduor. Kwa corner, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 500